Vale. Clar, mentre no obrin el... Posin mut els micròfons que no tinguin d'intervenir i ja està.
Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, aquí sí. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. No. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, ¿no? Sí, pues ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, no? Què passa? Que clar, com la sala no és molt gran, també quasi se'm sent més. Hola, hola. No? I aquests? Sí, 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 no? Algú se sent... Sí, s'escolta una miqueta. I mode set, no, no sé si hi ha problema. Hola, hola. Sí, sí. Hola, hola, hola. Hola. Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. Millor? Així millor? Vale. Hola, prova. Sí.
Bon dia a tothom. Bon dia a tots i a totes i benvinguts a la jornada. Jo soc la Gemma Tarafa, pels qui no ens coneixem. Soc la presidenta de l'Agència de Salut Pública i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. I m'acompanya el Josep Ferrer, que és director de la Pompeu Fabra de la Càtedra de Barcelona d'Estudis d'Habitatge. En primer lloc, benvinguts a la jornada. Tots aquí esteu a les jornades d'habitatge i salut, per si algú s'ha desubicat de sala. Estem a les jornades d'habitatge i salut i és un plaer poder estar avui aquí en aquesta jornada, a la part inicial amb tots vosaltres. Aquesta jornada ha estat organitzada per la Càtedra de Barcelona d'Estudis d'Habitatge, per la Pompeu Fabra, pel Consorci Sanitari de Barcelona i per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, del grup de Salut i Habitatge, que és un grup que va iniciar ja després de la crisi del 2008-2009, doncs un poc temps després, és un grup que va iniciar i va començar a treballar. I per tant és una jornada organitzada de manera compartida. Jo volia començar dient, crec que és òbvia en aquesta sala, però crec que ho hem de poder dir, l'habitatge és un dels determinants socials de la salut, una d'aquelles qüestions que fan que tinguem una bona o mala salut en el nostre dia a dia. Tenim molts d'altres determinants socials de la salut, però aquest n'és un molt important. Quan diem que el codi postal té més pes que el codi genètic a la nostra salut, que és una frase que repetim sovint, volem dir això. On vivim i com vivim, entre altres coses del nostre dia a dia, marquen moltíssim la nostra salut. Marquen moltíssim més que l'herència que portem des de néixer. Algunes malalties, l'herència és clau, diguéssim, pel desenvolupament de la nostra vida, però en la majoria dels problemes de salut que tenim, el codi postal pesa moltíssim més que el codi genètic. I l'habitatge és una de les peces claus d'aquest codi postal. Quan parlem de la relació d'habitatge i salut, el podem parlar a diferents nivells. Una cosa és tenir o no tenir casa. Tenim persones sense llar, al voltant de 1.000 a la nostra ciutat, per posar un exemple, i per tant tenir o no tenir llar és una de les variables o nivells de la relació entre l'habitatge i la salut. Una altra és la inseguretat o el risc de perdre la nostra casa. No saber si la perdrem i quan la perdrem, no saber si tindrem prou per arribar a final de mes i poder mantenir la nostra llar. Aquella inseguretat que va pujar molt en el nostre país després de la crisi del 2008. I per tant, aquesta inseguretat de mantenir la nostra llar no estava tan present en aquests nivells d'habitatge-salut com ho està ara o com ho va estar en el post-2008. I la tercera, aquest tercer nivell, quan parlem d'habitatge i relació amb salut, seria les condicions de la nostra llar. Si la nostra llar té una bona qualitat de l'aire en el seu interior, si fa calor extrem o fred extrem a dins la nostra casa, si la nostra casa està o no ben aïllada i amb el soroll i l'impacte que té el soroll a les nostres vides, o en altres llocs del món, molt més que aquí, si la nostra llar té aigua potable o no en té, entre altres qüestions. I per tant, quan parlem de la relació entre habitatge i salut, podem parlar d'aquests tres nivells, de no tenir-ne, de la inseguretat i de les condicions dins la nostra pròpia llar. Quan un entra a veure, després ho anireu parlant, dels impactes de l'habitatge sobre la salut, són diferents en cada un d'aquests tres nivells, però hi ha qüestions que són molt comunes a aquests tres nivells. Per posar-vos alguns exemples, les persones que no tenen llar tenen un impacte sobre la seva salut física molt important. Tenim patologies cròniques molt importants en les persones que no tenen llar. També tenen un impacte molt gran sobre la seva salut mental i sabem que tenen un major consum de drogues o alcohol, o drogues en general. Aquelles persones que tenen una vida durant molts anys no han tingut un habitatge i per tant això té un impacte molt fort sobre la seva salut amb aquestes diferents mirades que ara us comentava. Quan parlem de desnonaments o d'aquell risc a perdre la nostra casa, els impactes més forts en aquest cas són sobre la salut mental o emocional, és un impacte molt fort, aquella inseguretat i aquella incertesa, i quan un té càrregues familiars encara ho és molt gran. Sabem per una cerca que vareu fer alguns dels que esteu aquí, 9 de cada 10 persones que estan a la plataforma a la PA de l'habitatge tenen risc de tenir una mala salut mental. 9 de cada 10. I per tant, aquella inseguretat o aquella incertesa té un impacte molt fort també sobre la salut física, però bàsicament sobre la salut mental. I quan un entra
en el tercer nivell que us comentava, en les condicions de la nostra llar, sabem que les persones tenen entre 2 i 5 vegades més prevalences, més altes, o sigui, entre 2 i 5 més altes, en una mala salut percebuda, a l'hora de tenir o no asma, bronquitis crònica, depressió o ansietat. Són moltes aquelles qüestions del dia a dia de la nostra salut que es veuen afectades per les condicions de la nostra llar. Una persona que passa fred a l'hivern, una persona que passa molta calor a l'estiu, les prevalences són molt més altes a l'hora de tenir riscos com els que us acabo de comentar. Jo crec que coneixem, i sobretot els que esteu aquí, també tenim moltes evidències que tenir una bona salut, o sigui, tenir un mal habitatge vol dir tenir una mala salut. Tenim moltíssimes evidències al respecte i sabem que per reservar la salut hem de fer polítiques d'habitatge, hem de fer polítiques d'ocupació, hem de fer polítiques d'espai públic, hem de fer polítiques de salut, però sobretot hem de fer, us ho diu la regidora de Salut, però vull dir que sobretot hem de fer polítiques d'habitatge, d'ocupació, d'espai públic, perquè això farà que també millori molt la nostra salut. Jo crec que és molt important la tasca que fareu o farem avui aquí. Cal tenir dades i cal visibilitzar bé aquesta relació entre habitatge i salut, entre mal habitatge i mala salut, però aquestes dades i aquestes diagnosis ens han de servir també per acompanyar amb força polítiques per millorar aquestes situacions, perquè les dades estaran molt bé, les diagnosis estan molt bé, però les hem de fer servir per empènyer i per poder determinar polítiques contundents a la nostra societat. Jo volia acabar compartint-vos algunes d'aquelles polítiques que tenen relació entre l'habitatge i la salut, que s'han anat fent, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Barcelona. En els darrers anys s'han aturat des de la unitat d'antidesnonaments, tenim una unitat d'antidesnonaments que acompanya aquelles persones abans i després de ser desnonades amb l'objectiu d'aturar el desnonament, 14.000 desnonaments aturats, i l'acompanyament o el seguiment emocional que això implica. Des de l'any 2015 teníem 7.500 pisos de lloguer públic, ara en tenim 11.500. És molt poquet al respecte al que hi ha a la resta d'Europa, però és un salt molt important en molts pocs anys, de 7.500 a 11.600, i per tant això vol dir que persones que vivien en situacions més precàries han pogut millorar i per tant podrem millorar la seva salut. També s'han comprat 1.500 pisos per poder-los dedicar a lloguer social, a persones que no el tenien han passat a tenir-lo. 2.000 estan en construcció i 2.000 han sigut per persones grans amb habitatges amb serveis, persones que també tenien situacions de precarietat, dificultats de renda i una certa dependència, tot i que han de ser autònomes, han passat a tenir espais on han pogut tenir serveis que les han acompanyat. I tot això amb la millora de la seva salut. L'Agència de Salut Pública de Barcelona va fer un estudi que evidenciava que les persones que viuen en habitatges amb serveis, per aquests habitatges que cadascú té el seu petit espai entre uns 40, 50, 60 metres quadrats, que ha de tenir més de 65 anys, ha de ser autònoma i a uns nivells de renda determinats, la seva qualitat de vida, els seus darrers anys de vida és molt millor que les persones que no viuen en aquestes circumstàncies, i per tant això també és una relació entre l'habitatge i la salut que ens ajuda a trobar models per poder continuar. I per tant, aquestes dades que us deia que ens poden ajudar a visibilitzar el problema també les hem de fer servir per avaluar aquelles polítiques, totes aquestes que us anava dient, hem de tenir dades per poder avaluar si realment estan funcionant per millorar aquesta salut que tenen aquestes persones. I després també tenim polítiques o altres reptes més orientats a la regulació. A la regulació hem pogut canviar el fet que el 30% dels habitatges en els nous edificis, obligar que aquell 30% dels habitatges siguin habitatges protegits, i per tant això ens fa que puguem anar creixent en habitatge protegit a la nostra ciutat. Polítiques de rehabilitació són molt claus, les polítiques, abans dèiem, l'impacte entre la relació entre l'habitatge i la salut, tenir una casa poc aïllada fa que tingui uns impactes negatius sobre la salut, i per tant com rehabilitem aquestes llars antigues i s'han de poder rehabilitar amb polítiques d'acompanyament de la rehabilitació. I per acabar, emfatitzar que és clau, i abans ho parlàvem, poder tirar endavant una llei d'habitatge amb una regulació del lloguer amb topalls de lloguer. Poder posar topalls al lloguer també voldrà dir poder baixar aquelles tensions que us deia que al final impacten sobre la nostra salut, perquè l'habitatge és un dret, no una mercaderia, i per tant en aquest sentit hem de poder acompanyar
polítiques com aquestes per poder treballar aquest binomi habitatge-salut. Jo desitjar-vos que tingueu una boníssima jornada. Jo no em podré quedar tota la jornada, però sí que sé que hi haurà unes conclusions i estic mirant aquí a l'Anna, al Càtedra i a la Carme, perquè segur que després les podrem compartir, perquè els que estem, diguéssim, a la vessant d'haver d'activar polítiques públiques també ens van molt bé aquests foros, per tenir nous relats, noves reflexions, noves idees i poder seguir acompanyant processos com aquests. Ara, sense més, volia passar la paraula a Josep. Gràcies, Josep. Bé, bon dia. Encantat de poder-vos donar la benvinguda aquí a la Pompeu Fabra, aquestes jornades d'habitatge i salut en el marc de les activitats de la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge. I jo vinc del camp del dret, nosaltres ens ocupem de com per mitjà dels instruments de regulació jurídica podem fer efectiu el dret a l'habitatge. Soc completament ignorant de l'impacte en salut de les formes de les diferents maneres de tenir i gaudir de l'habitatge, jo diria més enllà de l'experiència que ens va tocar viure tots amb la pandèmia, que ens va fer extraordinàriament conscients de l'experiència aquesta, de com és rellevant l'habitatge per la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per tant, jo us parlaré més de les activitats de la Càtedra. La Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge és una institució que va néixer aproximadament fa un any i mig, a partir d'una iniciativa d'un grup impulsor d'acadèmics i de professionals en l'àmbit de l'habitatge que va trobar feliçment, jo diria, el recolzament i l'impuls primer de l'Ajuntament de Barcelona, després de la Generalitat de Catalunya, que són les institucions que actualment financen la càtedra, i esperem també, i hi ha un compromís que ho faci també l'Estat a través del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. La càtedra és una plataforma que vol impulsar la recerca, la docència i la transferència de coneixement en tots els àmbits de saber relacionats amb l'habitatge, amb una vocació molt oberta a tots els camps del saber, amb un caràcter molt interdisciplinari i que s'està començant a nodrir del treball acadèmic i professional dels membres de les 4 universitats que participen en aquesta iniciativa, que són les 4 universitats públiques de la ciutat de Barcelona. Estem a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat Politècnica i nosaltres, la Pompeu Fabra. He dit impulsar la recerca i, efectivament, ara acabem justament d'obrir un primer programa de beques i ajuts a la recerca per elaborar i publicar estudis en qualsevol dels àmbits relacionats amb l'habitatge. Impulsar la docència i també ara estem precisament en el procés de dissenyar el que hauria de ser un programa de formació de postgrau adreçat a persones que es vulguin formar com a professionals en qualsevol vessant de que són les polítiques d'habitatge. I també, com deia, impulsar la transferència, és a dir, ajudar a implementar les polítiques públiques d'habitatge i ser també un fòrum d'exposició, de difusió, de debat, tant d'estudis acadèmics com d'experiències professionals en qualsevol dels àmbits que tenen a veure amb una cosa tan complexa com és l'habitatge. I això, servir de fòrum de difusió i de debat, és el que ens ocupa avui. Fins ara la càtedra ha començat a organitzar diverses jornades i seminaris sobretot relacionats amb el dret i amb l'economia, amb el projecte de llei per a la regulació del dret a l'habitatge. Sobretot ens va semblar que era bo obrir un espai d'exposició i debat relacionat amb la salut. I, de fet, nosaltres, des de ja fa molts anys, els professionals de l'Agència de Salut Pública a Barcelona col·laboren amb la nostra universitat en diversos programes acadèmics, i vam pensar que no havíem de deixar passar aquesta oportunitat que ens brinda l'existència de la càtedra per conèixer-nos millor.
I jo estic molt agraït a l'agència que s'hagi ofert a col·laborar amb nosaltres per preparar un programa com el d'avui, que és un programa molt atractiu, jo diria, amb experts internacionals i nacionals de primera referència, amb experiències de camp dels nostres recercadors. Per tant, manifestar, com us deia, el nostre agraïment i aprofitant també la presència de la regidora de Salut de l'Ajuntament, reiterar també un cop més el nostre agraïment a l'Ajuntament pel suport que des del primer dia, la confiança que ha tingut amb nosaltres per tirar endavant aquesta iniciativa. I per part meva res més, jo penso que ja podríem cedir la taula i la paraula a l'Anna Novoa, que ha estat aquí el puntal i la persona clau en el disseny i la preparació d'aquest programa i podem donar les jornades per encetades i endavant. Gràcies. Bueno, bon dia i gràcies per venir. A veure, jo seré molt breu, simplement una mica per contextualitzar. Jo em presento, soc l'Anna Novoa, soc tècnica de salut a l'Agència de Salut Pública de Barcelona i allà coordino el grup d'Habitatge i Salut, que per qui no el conegueu, la Gemma ja ens ha explicat així una miqueta, però som un equip multidisciplinari de persones de diferents serveis de l'agència que treballem en temes d'habitatge i salut des de ja fa bastants anys. Ens vam constituir com a grup d'habitatge i salut el 2016, però sí que veníem amb una trajectòria prèvia de treball amb aquests temes i de fet vam estar reconeguts per la GAUR com a grup de recerca. Hem treballat diferents línies de treball, bàsicament pobresa energètica, inseguretat residencial, habitatge cooperatiu i gentrificació i turistificació, i ara últimament també estem treballant bastant l'impacte en salut de la rehabilitació energètica, que amb els fons Next Generation hi ha com un boom ara de voler avaluar quin és l'impacte en salut d'aquestes polítiques. Llavors, aquestes jornades les hem organitzat des del grup, però en col·laboració molt estreta amb la Càtedra i la UPF, i llavors l'objectiu de les jornades és poder explicar quin és l'impacte en salut de l'habitatge i entrar una mica a aprofundir quins són els mecanismes implicats. Llavors, partim d'un marc conceptual que treballem de quines són diferents dimensions que impacten en salut, i la idea al llarg del dia d'avui és poder anar repassant aquestes diferents dimensions. Llavors, per una banda tenim una dimensió que és l'assequibilitat econòmica, la inseguretat de la tinença, i llavors per poder treballar aquesta part tindrem a la Rebecca Bentley, que ens explicarà, farà una ponència sobre inseguretat residencial i salut. Després hi ha tot el que són els aspectes pròpiament físics de l'habitatge, que de fet generalment quan parlem d'habitatge i salut és com el primer que se'ns ve al cap, però és això, nosaltres treballem com amb tota la resta de dimensions. Llavors, per aquesta part tindrem una ponència de la Carlota Saez de Tejada, que justament ha fet una revisió de la literatura sobre aquest tema i la podrà compartir amb nosaltres. Després també hi ha com tota una part del que és el vincle emocional i social de la llar. És un espai on es desenvolupa la vida i llavors quina és la satisfacció respecte al teu habitatge també té un impacte important amb la salut de les persones. Llavors, per abordar aquesta dimensió explicarem un projecte de recerca amb el que estem encara treballant, de fet, sobre habitatge cooperatiu i salut, que justament tota aquesta part més social és molt important, i llavors ens permetrà intentar aprofundir i entendre una miqueta millor aquesta relació més emocional de l'habitatge. I finalment també és molt important la dimensió de l'entorn físic i social del barri, barri o el que sigui, depèn de les zones més rurals, on està situat l'habitatge.
I llavors, per treballar aquesta dimensió, comptarem amb la Isabela Angelovski, que ens explicarà recerca que han fet sobre temes de gentrificació i salut. Llavors, com que a més tenim, generalment la recerca que fem sempre la centrem en la salut de les persones adultes, hem volgut també posar el focus en com impacta l'habitatge amb els infants. I llavors, per això també ara la primera ponència serà justament per poder veure quin és l'impacte de l'habitatge amb una mirada cap als infants. I tindrem a l'Amy Claire, que ens podrà explicar una mica, perquè ha fet bastanta recerca justament centrada en aquest grup d'edat. I després això, finalment a la tarda tindrem un espai on compartir diferents experiències en el món local adreçades a l'habitatge i que poden tenir un impacte en salut, i tindrem 5 experiències diferents de Barcelona, més d'àmbit de Catalunya, i també comptarem amb una experiència al País Basc. I res més, hi ha aspectes logístics, suposo que ja ho haureu vist al programa, a les 11:30 tenim una parada per poder fer un cafè, que ara si de cas hi ha el Blai que està fora, ens explicarà, perquè jo ara mateix no sé exactament on és, però ja ens guiaran. I després a les 2:15 també tenim una parada d'1 hora pel dinar. I res més jo per part meva. Ja donaria pas a la Amy, que la tenim online, a veure si me... Hi, good morning, Amy. Good morning. Good morning. So we're about to start your part. We're a little bit ahead of time, but I hope it's okay. We have more time for discussion then, if it's okay. Yeah, of course. Yeah. So I'll make a brief presentation in Catalan, sorry, about who you are, and then you can start with your speech. L'Amy la tenim online, com podeu veure, i ella és llicenciada en Sociologia Aplicada, és màster en Política Social i doctora en Política Social. A l'actualitat és professora a l'Australian Centre for Housing Research de la Universitat d'Adelaide. També és investigadora al Research Center on Microsocial Change de la Universitat d'Essex, al Regne Unit, i ha publicat molts estudis relacionats amb l'habitatge i la salut, i part de la seva recerca, com us comentava abans, s'ha centrat en població infantil, motiu pel qual l'hem convidat a les jornades d'avui. So, Amy, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. Sorry you've had to see my giant face on a big screen first thing in the morning. And thank you for having me, and thank you for allowing me to present remotely. Sorry not to be there. So I've been asked to talk about the influence on housing and child wellbeing, as my title says. I wanted to start by talking about housing and health more broadly before looking at child-specific concerns. So to start, there's a long history of the study between housing and health. People like Rowntree in Britain were talking about it at the beginning of the 20th century. Engels wrote about it. But the nature of this interest has changed and evolved over time. So they predominantly wrote about physical conditions, so things like cold, crowding, sanitation in slums. And over time, this developed to a greater concern about the psychosocial aspects of housing, such as affordability and security. And I think where we are now is that we're increasingly recognizing the overlapping nature of housing problems and how interrelated these problems are. But I do want to mention briefly, about being cautious, about ignoring or forgetting about what might seem like old-fashioned housing problems. So, for example, in both the UK and Australia, where I am now, there are concerns about, for example, sewage treatment capacity,
And the UK has had a lot of coverage recently of sewage leaks and the pumping of untreated sewage into water systems in the UK, for example, because of things like this. Obviously, things like Grenfell Tower fire. So these issues haven't gone away. But there was historic recognition of the importance of housing to health in the UK. So, for example, housing used to be the responsibility of the Ministry of Health. But policy focus has shifted, and this is no longer the case. So sort of neoliberal approaches to policy making have sort of reduced the interest in the relationship between housing and health from a policy perspective, at least. There are many issues that link housing with health, which I think you're going to talk about today. And these are the broad categories I tend to pop them into, and that I think cover the main aspects that link housing with health. So there's firstly affordability. So can people afford their rent, their mortgage, whatever it is they have to pay to maintain access to their home? Can they afford to adequately heat it and provide energy for the home? And are they able to maintain it to a decent standard? So then there's security, which you might consider temporariness. It gets called a lot of things, maybe precariousness sometimes. And that's practical things like security of tenure. Are people able to stay in the home, legally stay in their home as long as they would like? Are they at risk of removal because of things like supposed redevelopment or because of natural disaster? And is the home suitable for them? And I put suitability in both security and quality because I think that it branches across those two things. So a home that's not suitable is unlikely to be sustainable in the long term. And then, like I say, it's quality. So the more traditional aspects. So does it have appropriate facilities? Things like sanitation, bathrooms, toilets. They might be more specific for people with different needs. Is it well maintained? Is it safe? And again, is it suitable for needs? And then accessibility. So recognizing that it's not just the physical property itself, but its location and surroundings. So are people able to access, as they need, good education, good employment prospects, health services, food? Can they get decent internet, which is increasingly important? Can they access good transport links? And this is not just objective elements, this is subjective as well. So people's perception of their home quality, their home security are really important. And this multidimensional approach is reflected in the human rights literature, which emphasises that the right to housing goes well beyond the right merely to shelter and the right to a home that meets their people's different needs. And then overarching these main categories, I would argue, is the key linking theme of autonomy and control, which is in itself an important determinant of health. But given the essential aspect of housing to people's lives, I think a sense of autonomy and control over the home is really important to people's health. So looking particularly at how this then links with health. So affordability is linked with stress and financial strain. So there are psychological effects on the pressure placed on people who can't afford or can't easily afford their housing costs. High housing costs also crowd out spending on other essentials, particularly things like food and heating. So we talk about heat or eat in the UK, things like that. Housing costs are not very flexible outgoing, so it tends to put pressure on other spending. The impact of this will perhaps depend on the country context. So in countries where for example, you have greater exposure to healthcare costs, the consequences could be different to places with nationalised healthcare, for example. In terms of security, there's the stress of moving. No one really likes moving, but this is particularly stressful if it's a forced move or a move for reasons other than optimal choice. And it's really important to take into account not just whether moves happen or how often moves happen, but understand the nature and what's caused these moves. So whether they've been caused by, for example, eviction or foreclosure, relationship breakdown, things like that. And this is somewhere perhaps where subjective perception is particularly important. Having to move and having insecure housing undermines people's sense of security. It threatens their ontological security, so their perception of a secure, safe home.
and potentially undermines relationships with services, such as health services, which I'll come back to and talk about children in particular. Quality is perhaps an area of housing with the most evidence relating to health. Things like cold housing have been linked to reduced effectiveness of the immune system and therefore respiratory, cardiovascular and mental health problems. And it's important not to assume that if you're in a warm country, cold homes aren't an issue. There tends to be more of an issue with cold housing in milder countries, and Spain, for example, has been found to have one of the highest levels of excess winter mortality linked to cold homes and cold winters in Europe. There's also things like electrical hazards or trip hazards and the risk of injury. The suitability of housing in terms of size and space, so crowding has been linked to physical, mental health, family relationship difficulties, child development, education attainment and accidents, as well as things like infectious diseases, which we saw recently with the COVID pandemic. There's also broader social consequences for poor quality homes, so people might not feel comfortable inviting friends over if their property is poorly maintained or cold, for example, increasing loneliness, which affects health. And then finally, in terms of accessibility, the ease of accessing good essential services can have a range of impacts, including on nutrition, public transport, being important for accessing jobs and services, or potentially health services, and the ability to maintain social relationships, so traveling to see friends. In terms of child-specific effects, I mentioned that housing costs crowd out the spending and the stress. About 7% of households with dependent children in the EU experience housing cost overburden, according to Eurostat statistics. This is where total housing costs represent more than 40% of disposable income, but this actually rises to 11% in Spain. And 11% of households with children are in housing arrears in Europe, and that's actually 18% in Spain, suggesting that it's perhaps one of the more prominent issues. In terms of security, one of the big issues in terms of children's housing and security is the potential connection between moving home and changing school. Obviously, schools are a huge part of children's lives. And while a school change might be a reason for the move, especially in countries where there's more of a market-based approach to education, people might move home to access a better school. So it might be a positive move for that reason, but it also might be a negative move in that that's an unintended consequence of a move, and children lose social relationships and social capital because of that. Children who have moved more frequently have been found to be less likely to have had all their vaccinations, for example, because they lose contact with their regular health service provider. And this is a clear area where housing disadvantage can exacerbate broader disadvantage. So those who are more disadvantaged socially more broadly are more likely to live in insecure housing, to move more, and then to have the worst outcomes from moving. And then it's worst, obviously, insecurity can lead to homelessness, which has been linked in the UK and elsewhere with children being removed from their families by social services. So the consequences can be very stark. There's a similar issue with quality in terms of it can be difficult for social services to distinguish between poverty and neglect, and that can be quite apparent in terms of housing, where people are struggling to maintain their homes or to access a high quality home, and that's been linked with child services involvement as well. But more broadly, in terms of quality, as with adults, there's a lot of evidence linking cold homes to particularly respiratory health, and that evidence is particularly strong for children. Overcrowding is a common problem for households with children. So about a quarter of households with dependent children in the EU experience overcrowding, although this is much lower in Spain at about 10%. And this can affect things like their ability to have privacy, to study, and again, linked with contagion and the spread of illness. And then finally, accessibility, home location affects access to services.
So, for example, in England's richest areas, there's twice as many youth services, so youth centres, youth clubs, as are in poorer areas. So this can have a huge impact on children's social lives, as well as their education, access to maybe employment opportunities or work experience opportunities for older children, and things like that, as well as links to, like I've put here, food deserts. So difficulty accessing high quality affordable food, or it may be the higher presence of fast food establishments in certain areas. So I mentioned at the beginning the interrelationships between housing issues. So I just wanted to sort of demonstrate how complicated it can get from my own sort of thinking about this and trying to map it all out and detangle the range of links between housing issues. So, for example, insecure housing might exacerbate affordability issues because of the cost of moving. You've got to potentially take time off work. You've got the cost of hiring movers potentially. You've got to find a deposit for a house if you're renting, or pay fees if you're buying, things like that. Equally, poor quality housing might be more expensive to maintain, particularly in terms of keeping it hot or cold, cool, so keeping it a suitable temperature. So exacerbating affordability issues there. But equally, a more expensive home might enable you to access better services. So house costs tend to reflect the area they're in. So you might choose to spend more on your housing in order to access maybe better schools, for example, or to live somewhere closer to other important facilities for you. And on the converse, you might live somewhere where access isn't great. This might reinforce the high housing costs you're already facing, because you're having to spend more on transport costs, whether that's driving or public transport, just to get anywhere. And it's also likely to be less sustainable for that reason. And while high housing costs in terms of rent or mortgage might undermine the ability of people to live in the sort of home they would choose, or to maintain the home they like. So it's undermining people's control over their homes as well. And then low autonomy or control over the home might stop the home being maintained to a suitable level. So this is particularly something you might see with rental properties in markets with low levels of regulation. People have low levels of control over their home and are unable to sort of have things fixed or maintained the way they would choose. So that's just sort of a start of looking at how these different things overlap and interact with each other. I didn't want to map it all out because it got very messy very quickly, but it was just to kind of highlight this interrelationship between these different aspects of housing and the challenge of trying to study them separately. And when we're talking about children, but I think probably adults as well, because a lot of these things like emotional contagion will be relevant to adults too, but particularly for children, the causal pathways between housing and health can be a little bit more complicated, because housing problems will affect children directly, also affect their parents. So housing problems cause stress and emotion and impaired functioning adults. This might affect children through emotional contagion. So where stress is transferred from parents to children through the shared environment, and this particularly affects negative emotions. And there's evidence of parental depression, mental health problems affecting children's outcomes. Family stress or family process models emphasize the impact of particularly economic difficulties on family relationships and child development. And there's also evidence that stresses can have negative impacts on parental relationships and parenting behaviour. So, for example, stressed parents might be less able to attend to children's health needs. So, for example, if they've got asthma, managing their asthma, making sure they're taking their inhaler, making sure they're doing things to keep their risk at a minimum. So there's this additional pathway through which housing might affect children's health. And I think I've touched on this already, but just to emphasize the indirect effects on housing,
of housing on children's health through the impacts on access to other services. And this is more of a long-term approach because the links between sort of education and health are perhaps over the longer term, and as children grow, their education becomes more important for their health outcomes. But just important to emphasise the role of housing in accessing other important services, and therefore the impact it can have in this manner. So I want to briefly talk about homelessness. This isn't brief because it's not important, it's just brief because I think it's such a huge issue that it's not something I could not mention, but equally it's not possible to do the full scale of it justice as part of a broader presentation. So I'm just mentioning it briefly here, but just to emphasize that homelessness can cover a range of situations, including, you know, rooflessness and street homelessness, or living somewhere not designed for habitation, such as a car, doubling up, or sofa surfing, things like that. And it's been linked to a range of serious health consequences in children, including chronic health conditions, undernutrition, developmental issues, cognitive function issues, disability, emotional and behavioural problems, and again, not having been fully vaccinated because of the challenges of maintaining links with health services when you have insecure or unstable housing. Interestingly, some research has suggested that the differences between children who are homeless and children who are poorly housed are not very different, such as the significance of and the importance of having not just some housing, but adequate housing that meets these range of needs, so that is affordable, that is secure and safe, of a decent quality, and allows people to access the services they need. But for those who are receiving help, this evidence is perhaps more leaning towards the UK, where temporary accommodation, which is used to house households with children, often includes things like B&Bs, homeless shelters, things like that. And it's called temporary, but people could be living in there for months, if not years. And the shared nature of facilities such as bathrooms and kitchens, if there are kitchens, make them highly unsuitable for children. I mean, arguably not suitable for anyone, but for families with children, it's particularly difficult because children can't be left to go to the bathroom on their own, for example. There's a lack of space, things like that. So just briefly, in terms of specific considerations when thinking about or researching children's housing, obviously children are developing people, and Bronfman Brenner, who's done a lot of work on human development, and he took an ecological approach. He emphasised the importance of children's immediate environments to development. So I've put the diagram showing his approach there, so you can see that homes and schools are closest to the child and therefore thought to have the most influence on their development. One of the reasons that housing is important for everyone is that we spend a lot of time in our homes, and for children that's even more true than for most. It's also important to consider children sort of not as a homogenous mass, but to remember that the influence of housing on a baby versus a teenager is likely to be very different. People have very different needs at different stages of their life. You know, and that's true for adults as well, but particularly for children. And it's really important not to rely on just on adult perspectives. And while that happens a lot, because as I'm about to mention, there's a lack of data on housing for children, and a tendency to rely on adult responses for a variety of understandable and practical reasons, it's also important to try and get children's perspectives, because going back to Bronfman Brenner, he emphasised the importance of children's own perspectives and understandings of their environment to their development. So, as I just mentioned, we have a relative lack of data on children and housing. There's some, and this has been a real challenge for me, trying to increase the evidence in this area, or trying to work on this area.
What there is tends to focus more on well-becoming. So this is the idea that children's well-being represents their health, their well-being, their broader quality of life in the present, whereas their well-becoming is considering what life they'll have as they become adults. So like I just mentioned, talking about education, that arguably is more to do with children's well-becoming because it doesn't affect them so much now, but it's about their the well-being they'll have in the future. Their education level will make good jobs, things like that more accessible to them. So it's their future. And while that's important, we don't want to neglect children's present well-being and focus entirely on the future. We've got to find a balance between children being happy now and children having a good life in the future. There's a tendency to perceive that children are somewhat detached from housing, I think, which shapes perhaps some of the lack of data, because children aren't typically directly involved in decision making to do with housing. But we've got evidence, for example, from Tess Ridge in the UK, that children are really quite astute and very aware of things that are going on in their households and their families, and they do make efforts to protect parents or caregivers from the impacts of poverty, for example. So where they know that parents are struggling, they might not ask for money or pocket money or things like that. So children are aware, and we should give them credit for that and be aware of that ourselves. A further challenge is that children often don't live in one home. Increasingly, parents separate, and children might be spending their time across multiple homes, so living with one parent part of the week or the other. And this is just difficult analytically in terms of, especially for secondary or quantitative data analysis. It's just a challenge to take into account when doing this work. So I just wanted to also briefly talk about particular housing challenges for households that either have or want to have children. So in the current housing context with high costs and insecure housing, there's increasing evidence of households delaying having children. They want to have children, but they don't feel financially able, or they feel that their housing situation is not secure enough for that to be a sensible move. There's also discrimination and differences in housing experiences across groups, and particularly single parents might face difficulties both in terms of discrimination, higher likelihood of receiving financial support, social security support for accessing housing. So I've put on this picture on the corner. This is it's a very extreme, well, you hope it's an extreme example, but this is a letting criteria used by one of the more notorious private landlords in the UK, that showed that he didn't want to rent to tenants that had children. He didn't want single parents. He didn't want people receiving housing benefits, so the social security benefit to help people with rent payments. And in highly competitive housing markets, this is a huge problem because you'll have multiple people applying for the same home, and a single person or an older couple without children are going to be perhaps seen as a more desirable set of tenants than people with children who might be viewed as more likely to damage something. So, for example, where I am at the moment, we've had less than 1% vacancy rates in the private rented sector, which when I was moved here, made every viewing feel like, I don't know, some kind of awful challenge in a game show. You had loads of people coming in, and it was particularly difficult, I think, for people that had children, just on a personal level. But yeah, the evidence more broadly is that that's a challenge. And this is exacerbated by policy changes to do with austerity. So in the UK, the housing benefit, the local housing allowance, was cut, and because people with children disproportionately receive that, they're disproportionately affected. So they face the double whammy of having their benefits cut. The benefit cut makes people in receipt less desirable, and it becomes very challenging for people to access homes in the private rented sector.
And looking at this policy change in more detail, it happened in 2011, and it cut the amount of rent, or the rent level in an area that the support would cover from the median, so the middle average rent in an area, to the 30th percentile. So this was a cut of around £1,200 a year at the time. It will be more now. The impact of this change was exacerbated by changes to uprating, which meant the value of the benefit didn't keep pace with rents. And sorry, I'm having a little blank there. And what we've done is we've looked at the impacts on this on a number of issues, and this is looking at the likelihood of people who were affected reporting depression. And we saw that around 26,000 additional people reported depression after this change. Now, while this research wasn't specifically on households with children or parents, given the links between parental depression and child health, and given the disproportionate number of people with children who receive housing benefit, this likely had a significant impact on children and households with children. So while the evidence on housing children is more limited, there are ways of finding sort of instructive findings from research with adults. And another paper that did something similar, we looked at this policy change, so this cut in housing benefit and overcrowding. And you can see that before the policy change, people who received housing benefit were actually less likely to live in overcrowded homes. But following the policy change, they were more likely than other households to live in overcrowded housing, because what happened was housing benefit was cut, but there was no pressure on landlords to reduce rents in response. So households had to find another way of dealing with the problem, and that was partly stress, which resulted in depression, and it was also partly people downsizing and maybe doubling up, things like that, finding a way of making the housing more affordable in light of reduced support. So again, this was about 75,000 additional households living in overcrowded homes, disproportionately affecting households with children, prior to the COVID pandemic, where we saw the link between overcrowding and COVID spread. So just to sort of sum up a bit, you get what you measure, and we don't measure children's housing very much generally, and this is a challenge for us, and we do need more data on children's housing situations, because it's important in its own right. Housing is always important, but there's a number of reasons, such as the extended period of time children spend in the home, such as the developmental nature of that period of life, to believe that housing is particularly important to children rather than being less so than for adults. I think COVID-19 focused attention on housing in a way that was really actually quite useful in some ways, because of the lockdowns, because of things like this. We were forced to confront the importance of housing to our health and well-being, and also the inequalities we faced in terms of housing. But we need to try and maintain this focus on housing all the time, which I appreciate I'm preaching to the converted maybe here if you're having this event. And just more broadly, need to reconsider the role of housing in the welfare state or social security system. So go back to not necessarily having housing as the responsibility of the Department for Health, but certainly bringing them closer together and thinking of it less of an asset, less of an investment, less of a financial tool, and more of a piece of, say, infrastructure that has a direct influence on people's health, particularly that of children. Thank you. Thank you very much, Amy, for your presentation. So, okay, let's see. If there's any questions, we will use the microphone, so
everybody can see and listen online. Don't be shy. Well, if I can start, and then see if. So thank you, Amy. Well, thank you for attending, coming to the conference and sharing with us all your knowledge on children and housing. And so I wanted to, from your experience on thinking about interventions, if you could say which interventions you think are, or is the evidence that they are more effective, for taking into account housing and children? If you could summarize a little bit. Sorry, say that last bit again? Yeah, just if you could share, if you have your knowledge and because you focus more on the mechanisms, but I don't know if and about health, and you talked about housing benefits. But I don't know if you could summarize taking into account all the mechanisms you have explained, which would be the interventions more effective to improve children's health. I see. So it's fairly broad, but like I touched on at the end, I think it's going to be important to, and this will vary across countries, because I'm aware that I'm coming at this from a very UK/Australia-oriented approach. And for example, when I was preparing for this, I saw that Spain has been a bit more proactive in terms of using rent controls rather than housing benefit changes, for example, or social security support changes, which is just something that hasn't happened in England. It did happen a little bit in Scotland, actually. So there's the potential there, as time passes, to do some kind of analysis to see if putting those restrictions on rent increases, for example, or implementing those rent caps has improved outcomes for children and households with children, and I think it's likely that they have, because it just takes that pressure off and it stops housing costs, creating stress and affecting families that way, but also stopping them being able to spend money on other essentials, whether that be healthcare, whether that be food, whether that be educational resources, or just fun things like toys, holidays, or whatever. But I think it reflects a broader change in direction that needs to happen in sort of these very neoliberal, market-driven housing contexts, where the priority has been to protect housing as an asset, protect housing as an investment opportunity, protect sort of the speculation around housing and around land. But that's obviously a very big picture, and I think it's unlikely to happen very quickly. So I think more immediate changes might be things like improving legislation around housing quality, in terms of building homes, but also maintaining them in the private rented sector. In the UK, for example, bringing back regulation around, or bringing back the tenants, I forget what his name was, but the ombudsman that used to look after complaints to do with quality, but now just focuses on the finances, and that's why we're seeing all these social homes with terrible mould, for example, terrible maintenance, things like that, to sort of raise the quality of these homes, to support homeowners to maintain a good quality home, and to get rid of the split incentive in terms of who benefits from improvements when it's a landlord-tenant relationship. So things like insulation, solar panels, sort of like these efficiency changes that private renters don't get to benefit from, because it's the landlord that would make that change. They've got no incentive to make that change because they don't live there, don't benefit from the lower energy costs, for example, so they don't implement them. So I think basically what I'm getting at is maybe more intervention, more regulation in housing,
as part of moving away from this housing as a financial tool rather than a home. Okay, thank you. Sorry, I appreciate it was a very big picture answer rather than a nice, neat policy change. Good morning, and thank you very much again for sharing your knowledge about these really complicated and important issues of hosting and childhood. I'm Miriam Navarro, and I was researching about this subject too during 4 years in collaboration with Institute of Childhood and Youth in Barcelona. And for us it's very interesting, the connection, and we arrived in most of the points to the same place, on the same conclusions. And thank you for sharing, and it's very, I think we need to connect with the local reality, but also there are very general and global connections we can explore. And our answer is about if all the information of the data you take from the adult. And our question is if you have or had the possibility to make these questions or approach to the children perspective, they or the youth perspective about this problem. Did you have the opportunity to think about how to approach, or did you approach somewhere to the childhood and adolescence and youth perspective? This is, sorry about my English, is not too good to make it. No, that's great. So are you asking, have I thought about how to ask children and adolescents about their housing? Is that what you're asking? I'm asking if you could you ask the children directly, or do you think some methodology to approach to the children to ask for this situation? So my background is from way back was in child wellbeing research, and there's quite a lot of evidence there about asking children, even quite young children, I think it was 5 or 7, about their perceptions of their life, and they could give meaningful answers. So you're absolutely right. It would need methodological consideration. It would need careful thinking and planning and piloting. But it's absolutely something I think you can do, and it's something that I'm hoping to do going forward. We're piloting a small study now. It's going to ask parents about housing and how it affects children. But going forward, we're hoping to expand it to children themselves. And hopefully I'll be able to have a better answer after that. I do believe it's doable. I think, like you say, you're right. It's do with caution and consideration. Definitely doable. Yes, because for us it's the same. It's very complicated to approach. So, and it's an ethical thing to do it. So we are agree, but maybe we think you have some ideas to do it, and maybe we need to another step before the research together. Yeah. It's same. It's the ethical issues, isn't it, that can slow things up, understandably. But no, I don't unfortunately have a direct answer for you now. But happy to share going forward what we learn. Hi, good morning. Hi, this is Carlota Tejada from the Barcelona Institute Global Health.
Yeah, so thank you for your presentation. My question was quite similar to the previous one, but maybe I was especially, since you mentioned there's a struggle in the gathering data, especially from the voice of the kids themselves, and not like reporting from their parents reporting what happens to children. Then I was, exactly, as the previous person who was asking, I was wondering methodologically, maybe in your experience, or I mean, from what the studies that you may be familiar with, what is the usual methods that are implemented to really approach the younger children? I'm talking not so much of adolescents, which mean probably also have like their singularities, but especially younger children. How do you approach them and to grasp their impressions or their perception of health and quality of life and priorities, or I don't know, challenges, etc. Thank you. Again, I would probably, thank you. I would probably point you to the child wellbeing literature. If you look at, so for example, the International Society for Child Indicators Research, if I remember correctly, it's not housing specific, but it does provide broad information on understanding, like I say, children's perceptions of their life and different aspects of their life. I tend to also look at what survey questions have been used. So if you, for example, look, I mean, they might not be young enough to be fair, but there's things like the main cohort study and the Einstein Society Youth Questionnaire. They do have questions in it. Einstein Society, not so much about housing, but I find it sometimes informative to look at the surveys they've used and see how they've done it. In terms of the existing literature, this is a bit of a test of my memory. I think it's perhaps more qualitative, maybe also quite creative in terms of the methods they use. I think maybe, gosh, what's it called? Rather than, I can't remember the name, but like rather than a straight interview, it might be more of they use sort of different methods to encourage young people and children to share. I'm having a complete blank on the name. I'm very sorry. I was wondering maybe if it might not be language-based, but maybe using also other resources like a drawing or whatever, just other photographs. That's exactly it. Photographs or things like that. They're a lot more visual, right? Yeah, absolutely. Yeah, so maybe using creative means to encourage children to share their feelings. Because, yeah, obviously with younger children, I say obviously, that's an assumption, isn't it? But with the younger children, for example, it might be more challenging to get them to share some of their thoughts about things like this. With a younger adult, or, you know, adolescents, there has been sort of photography methods as well. I guess it's a case of maybe thinking of it as an opportunity to develop things because there's not a huge maybe amount there. But yeah, like I say, the child wellbeing research literature is quite helpful in this regard in terms of establishing what can and can't be done with children in terms of their subjective experiences, preferences, feelings about how things affect their health and well-being, things like that. Okay, thank you. Sorry to not be more helpful there. Fine, thanks. ¿Alguien más? I will try. Yeah, thank you for the presentation. I will ask you about I'm worried about for example, the lettering that you show us. No, that is the families with children under 18. It's not allowed to get a rent. No, and I'm worried about the deal between generations. No, this is an example. No, that the deal between generations is in some point it's broken. And now here, for example, in Spain, it's a lot of debate about the pension, the retirement pension.
so I don't know, the old people or in high economies, no, the old people look at the children like it's a potential person who pay me when I retire. But at the same time, the deal between generations is broken, no? And I don't know how you manage in Australia, no, or in UK. So how this debate is going on? Because it's important. Yeah. No? Sorry. No, that's all. No, I think that's a really interesting point, and it's something that people seem to have quite mixed opinions on. Quite a few people sort of make the case that the generational divide is perhaps the wrong way to look at it, because most people have people that they care about from different generations. So most people have maybe, if not a grandchild, but someone they know that they care about. But I sometimes wonder if that suffering and seeing and experiencing renting and paying the high rent so someone else has a nice pension and things like that. But I wonder sometimes if people, they make the connection, but they don't necessarily see it as the same. And I think there is a problem here with this sort of feeling of, in the UK with this feeling of this intergenerational sort of huge gap. And it's hard to see it not get worse, because I think the way things are going are increasingly sort of reinforcing those inequalities, where people use, I don't know if it's a phrase that's used internationally, but the bank of mum and dad to access better housing, for example. So families that own will have children that own, and families that rent will have children that will rent, and it's going to sort of reinforce these divides. But that perhaps is, or does tell you it is more about who owns and who rents rather than a generational divide. But this is where I kind of come back to this idea and this argument that housing shouldn't be viewed as or legislated for as an asset. People want to save for their pensions, they should have other ways of doing it that don't involve property, so capital gains or earning rent on property. That obviously is a challenging policy to get political support for, because again, this is a UK thing and probably elsewhere, but it tends to be older people and people with houses that vote, right? So it's a hard sell to encourage them to vote against their interests. And there's this perception that increasing house prices, increasing wealth is a vote winner. But equally, that said, I've seen recently that there's, I think in Australia, support for house prices not increasing for a while if it makes things fairer for everyone else, fairer for those who are excluded from home ownership. So maybe all isn't lost. Maybe we need to do a good job, those of us that are interested in housing, of emphasising the importance of taking this different approach, emphasising the unfairness, and how it's affecting people we care about, people generally, or outcomes we care about, encouraging them to move away from this very dominant idea of housing being an asset first, rather than people's homes. So I don't think it's hopeless. I think there are definitely signs that, I mean, it's sad if things have to get so extreme for there to be support for changing things, but there are signs that people are sort of recognising the problems that this creates and recognising the need for a change in policy direction. So, and sharing pictures like that, I think, helps, right? Because it's so extreme, it's so unpleasant, and unfortunately so real that hopefully we can make that case and we can challenge and start to reverse some of this intergenerational inequality. Hi, I'm Melissa. Thank you for your presentation.
I do a lot of research on collaborative housing and co-housing specifically, and a lot of it was in the UK. And it's really interesting that you raise this childhood perspective, because I think in the field there's a lot of evidence about older people, and I think methodologically, like you said, it's easier to do some of that work. So I'm wondering whether you've had evidence of how communities, or different types of communities, not just collaborative communities, but like perhaps the scales of communities or the types of neighborhoods impact childhood and well-being, because I'm thinking, the research world within collaborative housing could really perhaps focus a bit more on this and bring some evidence about how this type of living, there's a lot of evidence about how it benefits parents and childcare, et cetera, and you've talked about how that's important in terms of the strain, decreasing strain, but thinking at it from the childhood perspective and perhaps comparing different types of neighborhoods rather than the house as a home, but as communities or different kinds of co-living. Do you see that there is evidence out there? Is that part of the world of research of childhood and well-being? That's a really interesting question. I think it's actually, in some ways, one of the more well-researched areas because of policies, say in the US, like the moving to opportunity policy, where the idea was to take lower income households out of poor areas, so to try and move them into areas of better served areas, for example. Now, I sort of question that policy, because I sort of wonder what happens to the people that are left behind. You're not actually fixing the problem. But that said, so there's evidence around moving to different neighbourhoods, or in the US again, the effect of the housing vouchers on moving to wealthier areas or more established neighbourhoods, less deprived neighbourhoods, things like that. So there's quite a lot of literature in that regard. I don't know that it necessarily would come back to things like co-housing and things like that, but there is that literature there that might be transferable. A problem with housing research, and I've sort of reinforced this with how I've done my talk, and to be fair, some of my work, but there's a tendency for neighbourhood effects literature and housing literature to be fairly separate, but it can't really, that's another interrelationship, right? That's a further effect that we need to think of, because what it's like to live in a good quality house in a very deprived or troubled area is likely to be different to living in a bad house in a good area, things like that. So there's the literature there, but I don't think it's as, there's definitely still gaps there, shall we say, including, like I say, things I've done. So I hold my hands up there. Thank you. More questions? Well, then I'll have another question. See if it was interesting. You mentioned the differences between the different age groups. Impact on health is very different between if you're a toddler or a young child or adolescents. And I was wondering if you also know about differences, gender differences. Maybe in adolescence it's more clear, but maybe, I don't know what the literature says about this in younger ages, and if you could share with us. Or maybe there's no evidence on these differences. I think, if I remember correctly, there is evidence, like you say, with adolescents, that follows, I think, quite established patterns of girls tending towards more internalising problems, so mental health problems, and boys tending towards more externalising problems, so behaviour related and things like that, and school achievement. For younger ages, I don't recall any, but that, so it's one of those things. It might be because I don't remember. It might be because people have looked at it, but there's another effect, and other effects don't get reported very often. Or it might be because it's not there. But like I say,
there's less information on younger people. I think as well because there's been a tendency to look at things like respiratory health. You might not see gender differences there in the way you see them with other aspects of health and well-being. So I suspect there's not a lot, but again, that could be my memory and I apologise. No, maybe it's a gap of evidence we have to fill. So. Yeah, and like I say, or maybe people have looked and just didn't find anything. You tend not to mention it if you don't find something, right? So, it's interesting. It's an interesting question to see what age do those effects maybe kick in differently for boys and girls. Okay, thank you. So, if there are no more questions, then we'll go on to the next presentation. If the next presentation is Rebecca, so maybe you can, if you want to stay and listen to her, I will keep the Zoom meeting going, so you can choose when to leave or. Okay. Yeah, I will hide myself and mute myself. Okay. Thanks. Es al revés. Sorry. That's fine, don't worry.
thank you everyone. Thank you for your patience. That was entirely my fault. I emailed rather than brought my presentation on stick, but I'm here. So I'm Professor Rebecca Bentley from... Would you like to introduce? As you wish. I'm used to. Bueno, perdoneu els problemes tècnics, ja ho tenim tot solucionat, però bueno, sí, jo us presento a la Rebecca. Bueno, ella és Rebecca Bentley, la professora Rebecca Bentley, ella és epidemiòloga social, professora al Melbourne School of Population and Global Health, directora del Centre of Excellence in Healthy Housing, investigadora a l'Australian Research Council Centre of Excellence for Children and Families over the Life Course, i ha promogut també el primer centre de recerca en habitatge saludable a Austràlia amb els objectius de desenvolupar noves metodologies i nous abordatges per reduir la càrrega de malaltia derivada dels problemes d'habitatge. I la seva recerca gira al voltant de la intersecció entre habitatge, entorn urbà, salut i epidemiologia. I avui ens ve a explicar la seva ponència sobre inseguretat residencial i com impacta la salut. Sorry, that was in Catalan. So thank you very much for coming from Australia. Thank you. And so we'll go for it. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, everyone. So, no need to introduce myself, but just to say that today I'm going to speak on the health consequences of insecure housing. And I'm going to try and frame that in a way that makes sense about why, of all the things that I might focus on in relation to a healthy housing problem, I'm focusing on housing insecurity. But before I begin, I'll just, this is a picture of Melbourne, where I'm from, and acknowledge that my work and where I live is on the lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nations, and pay my respects to their elders, and acknowledge that this land was never ceded. So I'll just give you a quick overview of the presentation. First of all, I'm going to touch on what I mean by housing insecurity and talk about some recent work we've done trying to define that term. And then I'm going to go through what we do know about the effects of housing insecurity on health. So what are the direct effects? So what we know is the direct impact of experiencing housing insecurity. But then what are the other things that we need to think about and the other ways in which housing security is an important determinant of health? And I'm going to use that term a lot, determinant of health, and really frame my presentation in the social determinants of health. So you'll know from the introduction that I'm actually an epidemiologist. That's my field of expertise, and I work in a housing space. And the way that this really makes sense to me is the importance of housing as a social determinant of health. And I want to extend that into thinking about ways that the housing system and the complexity of housing determines housing, which in fact determines health. And maybe that will make more sense as I go on. And then based on this evidence, I want to reframe a few things. So first of all, the way that we might think about the way housing security benefits health. But think about housing security as an apex determinant of health. So it's something that, a lever that we can pull at a higher level that will impact on things that we're concerned at a lower level and improve health. So it's got some potential there. And also the potential to develop an internationally comparable set of indicators where we could start to think about what's happening globally in relation to housing insecurity and how that is shaping health within and between jurisdictions. And then I'll draw some conclusions. So first of all, this is a graphic from a recent glossary published in the Journal of Epidemiology and Community Health, which was generated by my research team at the Centre for Healthy Housing. And I'm starting here because what we tried to do in this diagram, which is in the article, is think about all the terms that we use when we're talking about healthy housing and how they can be organised in a sensible way. And it's really clear when you do that, that in the housing literature and the health literature, and indeed in Amy's presentation, there's broad agreement that at least three things come out, which are the affordability of housing, the suitability of housing, and the security of housing. But in fact, each of these terms, which then has a whole lot of umbrella terms associated with it, interact and overlap with each other. And so it's really hard to just clearly define them and separate them out. But if we just look at the term security, generally it's agreed that it's the guarantee that occupants can reside in their home without fear of forced evictions, harassment or other threats,
So it's a fairly straightforward term. And security is used a lot in the housing literature and indeed in the health literature in relation to housing, but also in relation to other things like food security and in relation to employment security. So it's used quite often. Where it becomes a little bit more complicated is that security is also related to really other important concepts that have come to dominate the way that housing shapes health, and one of those is affordability. So security and affordability are both interrelated, and affordability can be a reason why housing is insecure. So unaffordable housing is insecure housing. So we do see the term used a little bit of precarious housing, which does encapsulate a little bit more the broader relationship between affordability and security. In this talk today, I'm going to use the term secure and insecure housing, but I'm using it in a very broad way, and I'm acknowledging that it relates to a whole range of other factors, including affordability, but also suitability. So for people who are living in an unsuitable house, so for example, they may have a disability and the house may not be suitable for their needs, that's a form of housing insecurity, in that then will affect their ability to occupy that dwelling. So if we start to think about housing insecurity and what the direct effects on health are, a really good starting point is the World Health Organization Housing and Health Guidelines. Now what I've got here was our attempt to try and summarise the evidence in those guidelines so that we can start to build our research agenda. And so this diagram looks a bit messy, and it's probably something you'd want to take a bit of time to sit and think through. But what I'd draw your attention to is that some of the evidence is very well known. So for example, injury hazard through to injury in homes is a really strongly evidenced field. So we know that if there's any kind of injury risk in homes, there's going to be a burden of disease associated with injury. And there is a group of some research in the WHO guidelines that refer to housing security and their direct relationship with mental health. And that has been reasonably well established, so it's got a solid line running to it. So what we know here is that security affects mental health, and the World Health Organization, that's been thrown up in its review documents. Sorry, am I in the way? We are seeing the slides there, and we're just in the middle. Thank you. I'll have to run over there and press go on. Oh, yeah. But it's good for my incidental physical fitness. No, actually this is better for me as well because I can see the slides. I was looking up at that little one up there and I must admit my slide's not quite up to the job. But what we began to think about when we did generate this diagram is that security here is actually related to a lot of other things that are in this yellow box. So people who are in secure housing, for example, are probably much more likely to experience housing that's moulding down. So rather than just sort of look at this idea of home environments to health outcomes, we need to understand a little bit more about what's going on in terms of the interrelationships between measures of home environments, what we mean by it, and can we organise this part of the diagram in a little bit more of a useful way. And that needs to be useful in a number of ways. So first of all, we want to think about prevention strategies in health. So what can we do to prevent poor population health? So how can we usefully organise some of these terms in here to help us with that? And second, how can we intervene when we know there is a problem? So mitigation strategies. So how can we usefully organise the categories in here to help us think through that as well? So I said that I would really focus on what we do know and the evidence, and starting off, as I said, the WHO has definitely identified a relationship between insecurity and mental health, and we have as well in our own research. So over here, findings from a study we did in 2011, we found that when households move into housing affordability stress, we see a decrease in their mental health. Now this was using longitudinal data and causal methods, so we were fairly certain that there was a direct causal effect of experiencing housing insecurity in the form of housing affordability stress on mental health. Furthermore, when we went on and did some more detailed analysis, we found that this was particularly true for people in the private rental sector. And I should say that Australia's private rental sector is a very poor rental sector to live in.
So the conditions for private renters, they have far less rights than in some other countries. And also the condition of housing in our private rental sector is much poorer than in our ownership sector. So there's significant issues there in terms of condition, but also security because of the way that our tenure is regulated. We also found that people who were insecurely employed were much more likely to experience the negative effects of mental health. Now this makes sense as well because people who are precariously employed have less leeway or ability to change what's happening in terms of their housing costs. Now the thing that really jumps out from this, so we've got who identifying insecure housing is important. We found it in our study, but really we found only a very small effect. So what I'm saying over here is a 1 and 2 point change on a 100-point scale of mental health is what you see on average when housing becomes insecure or unaffordable. So there is an argument that it's such a minor or small effect that maybe this isn't something we should be paying attention to in public health and we should be focusing on smoking and other things. But what we argue, and I'm going to get a little bit nerdy here and I'm going to refer to graphs, but I'll try and sort of, maybe people will get something out of this and maybe people won't. But if we look at the red line here, this is the normal distribution of mental health in the population. And most people have an average mental health here, but like everything, like most of our things, it's a distribution and there's people at either ends of the table. And what we generally say in relation to the sort of mental health measure that we're using is that people whose mental health is lower than about 42 are much more likely to have depression or anxiety, so they're in a higher risk category. Now, if we had a slightly different population distribution, so say we had an average mental health of 50, so we're moving the whole distribution up by 2 points, then the tail of the distribution moves, and we have much fewer people here in the high risk category. So at a population level, just by moving a distribution a couple of points on the scale, we're potentially affecting how many people are prone to depression or anxiety. So just to put some numbers on this, in Australia we estimate that there's about 2 million people who are in housing affordability stress. So if we say, well, that's the group that has the worst mental health, compared to the population average, which has the better mental health of about 50, by shifting the population distribution even just 1.5 points, you're improving or reducing the chance of about 130,000 people falling into this category down here of being at risk. So this is based on thinking in public health by Dr. Rose, and I'm sure a lot of people are familiar with that and have read it. But I think it's really important for us to think about in the housing space because often we do find these small effects and then often there's a bit of a so what. Because we're dealing with things that are much more distal from the health effects that we're trying to measure. And that's what I want to bring into our conversation now about how we might order housing security as being an important determinant of health. So if we go, all right, housing insecurity is definitely a determinant of mental health, and I think there's strong evidence that it is, well then what are the pathways? So there's lots of ways that this might be playing out for people. So first of all, through experiencing financial hardship and poverty. So any family that's in financial hardship is going to be an impact on their mental health and well-being. And that's because they can't afford things, that's because they're stressed for a whole range of reasons. It's going to impact on diet, it's going to impact on ability to access resources in the community, a whole range of factors. But also, people who experience housing affordability stress are probably living in a poorer quality house. So their housing condition may be poorer than someone who's not experiencing housing affordability stress. That's not necessarily always the case. So sometimes homeowners can be in housing affordability stress and live in quite poor circumstances because they've purchased a home, that's quite expensive. And it's interesting that it's unclear for those people whether there is actually a negative mental health effect and whether the gain of having the investment in the property overrides that. Which gives us, I guess, a little bit more evidence that some of these pathways are important, and that's why we're seeing bigger effects in renters. Housing location, often in Australia and probably here in Spain, unaffordable housing is located near major roads,
it's not located near transport, it's not located near amenity. So if you're living in a cheap house or an affordable home, you might have made sacrifices in terms of location. You might be having long commutes to work, or you might be living a long way from a good, thriving job market. People may have poor health and disability and not be able to get out of being in unaffordable housing, and that's a really interesting, complex problem, and speaks to the bidirectional effect. So you're much more likely to be in unaffordable housing, certainly in Australia, if you have poor health or disability. Energy poverty is another related aspect or a related factor to housing affordability stress. And again, you can understand why that would lead to negative mental health, and I'm going to talk about that in a little bit more detail in my talk today. And also, people will compromise on the suitability of their homes. So things like overcrowding might be more prevalent in people who are living in houses where there's housing stress. So, having identified the direct effects and explained, a logic to why they're important and what some of the underlying factors are, we then want to move on to maybe instead of looking at something like housing affordability stress, we need to think about this from a systems perspective. So is there something about our housing system here that we can usefully think about? Now the reason that's a good thing to do is because housing systems are vulnerable to intervention. So we can start to think about how our housing systems might change if we take a systems perspective on determinants of health thinking. So when we initially looked at renting in relation to mental health and wellbeing in Australia, we didn't find any evidence that being a renter was actually associated with poorer mental health and wellbeing. Because, although at the population level you do see a difference in health between renters and owners, this was largely explained by who was in the rental population. So it tended to be lower income people, and it tended to be younger people, and it tended to be people who were insecurely employed. So once we took all that into account, we actually didn't see a massive difference. But what we did find in subsequent work, where we looked at a group of social housing tenants and private renters and their stability, is that if there was any form of instability in their pathway, in their rental pathway, there was a negative mental health effect. So what we concluded from this is that in and of itself, being a renter isn't necessarily bad for your health, unless there's some insecurity or instability in the mix. And that's why in Australia, our rental system, which actually doesn't necessarily protect people from insecurity, could be changed. So, given that we see patterns of instability in the social housing sector and the private rental sector in Australia, and we see at the population level differences in mental health that seem to be largely explained by composition, unless there's some kind of insecurity, we thought, can renters and owners have the same health? So, can we make the system different? If we have more stable forms of tenure, could that improve the situation for renters? And this is a paper published last year in Social Science and Medicine, where we took a group of private renters and homeowners at baseline and matched them on socio-demographic characteristics, including their health. And we tracked them over time, and we looked at mental health measured in two ways. So the short form 36, which is a validated scale used generally to measure mental health and wellbeing, and using the Kessler-10, which is a scale that's much more likely to pick up things like depression and anxiety. Both scales gave us very similar results. And what we found was that once tenure was stable for about 5.5 years or so, the mental health and wellbeing of renters and owners was indistinguishable. Whereas previously, when people had spent less time in properties, there was a difference. So this was really interesting, and I think underlined for us the importance of stability in tenure as being a really critical determinant of health. So, taking a step back then, thinking about that, through both direct and indirect effects, so the direct effect on mental health and indirect effects through things like our way our tenure system set up, security could be thought about as one of the causes of the causes. So security is something that is upstream from health, but is actually shaping the way populations experience housing in a way that could be intervened upon and incorporated into prevention strategies to improve health.
Now, while this diagram is not causal down here, this is just a correlation. I like to put it up. It's from a paper we're about to publish where we look at energy poverty in relation to a range of health and wellbeing outcomes. And across all of the health and wellbeing outcomes that we considered, depression, anxiety through, the prevalence of people experiencing those health problems was higher in households where they were unable to heat their home. So there's a concentration in those homes where there is energy poverty of poor health. And some of that's going to be causal, and I'll go on and talk about that. But it's concerning because what we're describing there is an inequality that's been generated through housing security. I also want to think about this from another angle, which is intergenerational inequalities. So again and again, the problem that we're experiencing in Australia where housing costs are high is that the next generation of people coming through are much less likely to be able to afford to buy a home. And Australia, like many countries, is a home ownership society, and that's an aspiration of people. They want to buy a home. In about 2011, for the first time, we saw the prevalence of young people being renters overtake the prevalence of people entering home ownership, so there was a real shift in the market in Australia. Now, there's lots of ways that you can think about intergenerational inequalities and what's coming down the track as we see these changes in the way that we're housed. But one of the things that we've noticed in our research group is a sharp increase in the last 10 years in what we call co-resident living, which is people who are 25 to 29 years of age or around that, different age groups used, who are living at home with parents. So they've either left the family home and come back, or they've never left the family home. So they're staying to save for a deposit, or they can be staying to escape homelessness because they actually can't find a property to rent. And Amy referred to some of the trouble that Australians can have getting rental properties in some of our larger cities. So we've seen a big jump in co-residence in Australia, 29%, and particularly in the older age group that's approaching 30. I think it's something like a 70% jump in the last few years. Now, that's quite a big social change, right? It's not really being tracked or talked about very much. When we compare it to what's happening in Europe, we see Spain has a very high co-residence rate of around 55%. Be interested to get people's views on that, but I understand that's probably not necessarily rapidly increasing. There's been much more long-standing here. And then in the United Kingdom, 25%, Netherlands and Germany, 16 and 18. So we're seeing quite a lot of variation. Now, is this necessarily a problem though? Like, this is an intergenerational contract that's been put in place to help people deal with an economic reality of high housing costs. This is a good thing potentially. This is generations working together to maybe solve some housing problems that we're experiencing. But the reason why we're concerned is when we look at this co-resident group, and here I have a plot of when we get a co-resident group and we match them to a like cohort who's not co-resident, so we're matching them on age, socioeconomic characteristics, and parent socioeconomic characteristics. In Australia, we find that co-resident cohort who's 30 plus years of age have on average a 6-point lower or worse mental health than their counterparts who aren't co-resident. Now, this is actually one of the bigger mental health effects we've observed in our research. So we're like, well, what's going on here? This needs some thinking about. And when we compare it in the same data set using the same outcome to some other housing related and other related problems, we can see it's comparable to energy poverty. So the impact of energy poverty on mental health, possibly even bigger, because you can see there's such wide confidence intervals around the co-resident estimate. But it's much, much worse than entering housing affordability stress, which we all agree is a problem. And I've got the graphs to prove it. And unemployment amongst people with a disability, and a decrease in job control if you're in the employment sector from high to low, which is a big jump. So there's something going on with this group. So these intergenerational inequalities that are starting to happen in our housing, that are related to security of tenure and a way that generations are working together to solve that problem, need more investigation, may also be generating mental health problems now and possibly into the future. And the other angle that's really important in the current climate is climate change. So again, what does housing insecurity mean for climate change? And
a lot of the thinking around climate change and housing has been about how we build houses to be climate resilient. So indoor thermal comfort, not building where there's going to be fires if you live in Australia or floods if you live in Australia. But actually there's not been so much thinking about this issue of security of tenure, and also thinking about it from the point of view of both prevention and mitigation. Now, I know this is a really complex graph as well, and I'm going to, again, just draw your attention to the main point here. But this was from a 10-year study where we looked at people who'd experienced a natural disaster that had damaged their home. So they had experienced a fire or a flood or a storm, cyclone, and it caused damage to their property. There's a decent number of people that's happened to in Australia over the last 10 years. And we looked at what we took them in the year before the disaster and match them to a like cohort. So again, we're wanting to generate causal evidence. So we're going to match them to similar people who are living in another part of Australia who didn't experience a natural disaster, but have shared the same socioeconomic characteristics, age and other things. And I'll just draw your attention to this, the green, which is the group of people who had housing affordability stress before the natural disaster and then at the time of the natural disaster. Now that group of people took far longer to recover in terms of their health, so this is a graph plotting health recovery, than people who were housed in other ways at the time of the natural disaster. So this is an important piece of evidence because again it says if we have a housing system that provides secure housing, we're actually going to protect people during natural disasters. So again, more evidence that housing security is a good bet in terms of thinking about where we might focus our attention in healthy housing. How am I going for time? Am I running over? Sorry, I don't want to. I'm okay? So I thought that I would take it sort of back to a much more specific, let's get down, let's talk Turkey, let's talk cost benefits in terms of health and the costs of interventions. And I'm going to take one example, which is energy poverty and cold housing in Australia. So this is just the World Health Organization Healthy Housing Evidence reorganised in a neat way compared to the spaghetti diagram that I showed you earlier. And if we look at indoor temperature, we know from the systematic reviews that they've done that it's related to cardiovascular disease, mental disorders and respiratory illness in populations. So we can use this information to start to think and estimate what the population burden is of having energy poverty in Australia. Okay, now this is where we start working with the data nerds, and this is why there's a little logo at the top. So part of my Centre for Research Excellence collaboration is with a group called Shine, who does a whole lot of data modelling. And so this modelling has come from their work. So what they did was, first of all, took cold housing exposure and mapped all the ways, all the pathways through to population health. So through changes in blood pressure and through depression and asthma. And tried to sum the morbidity rates, the mortality rates, the health expenditure and the income earning rates or productivity losses generated from that, what we know about these cold housing pathways in terms of their strength, and also the prevalence of cold housing in the population, disaggregated by socioeconomic position, because we're also interested in how this is distributed across the population and how it's generating inequalities. Okay, so we estimated that around 202,000 health-adjusted life years could be gained in Australia if we eradicate cold housing. I know that's a bit of an abstract figure, we've got nothing to compare it to at the moment. Surprisingly, we found that most of this gain was actually through depression and anxiety, whereas we thought it might have been through respiratory and cardiovascular disease. This fits with the World Health Organization evidence, though, really, if we think about it. So we conclude that eradicating cold housing to improve health is largely going to be through the mental health pathways. We found that the health gains were 6 times greater amongst the most deprived people. Now this is really good news for public health people who spend a lot of their time looking at interventions that are most effective in higher income groups. So generally, for example, in the smoking space,
Smoking interventions are much more successful in medium to higher income groups. But here we have an intervention that's actually going to be more effective in lower income groups, so actually improving the health of the most deprived people in the community. So I think that's a massive tick. We estimate there will be about 5.8 billion increase in income earnings in the population. And we estimate about 1.16 billion in healthcare savings. So this is people not hitting the healthcare system with asthma and with chronic illness that's related to energy poverty. So let's just try and put that into some context that makes sense for us. So if we plot the effectiveness of this kind of intervention against some other things that public health has on the table to reduce the population burden, we can see it's not too bad, right? So it's not as good as, say, a smoke-free generation and eradicating tobacco. But then, if you think about it, we've done a very limited go at this modelling. We've modelled one pathway, and we haven't taken into account the sustainability benefits, the benefits for lifestyle, the benefits for children who live in the households. So it may be that actually this intervention is a lot more effective than we're able to indicate here, and that's the kind of further research and thinking that needs to happen. In terms of cost effectiveness, interventions to reduce energy poverty, we estimate, and I've put at the bottom in a little dot point how we did it for people that are interested, that in Australia we can spend up to 7.6 billion to eradicate cold housing by reducing energy poverty, and it could still be cost effective. And if we add in other gains like productivity, energy, and environmental savings, we could spend more than 7.6 billion, right? Now, this is public health accounting. I know it doesn't work like this in the real world. Government would want to see some of that money before they actually invest it. But this is still an important step in our thinking about the scale of the problem. So I think then that we need to reframe the way that we're thinking about housing security as a lever for health. It is important for mental health, but I think we can see from this that there's other ways in which it's important as well. So if we go back to thinking just about the health outcomes we're interested in, so cardiovascular disease, respiratory mental health injury that have been identified by WHO, that sitting around those, determining those are people's home environment, so their indoor temperature, their injury risk, their presence of mould and damp. Sitting around that, I argue, is a series of healthy housing indicators that are related to our housing system. And that's affordability, security, and suitability of housing. And they're shaping people's exposure to home environments. And then we have our housing system, so the sort of housing tenure that we have, and then contextual drivers, so things at the country or jurisdiction level, like how much is housing used as a welfare tool in a particular setting? What are some of the other, so the building codes and some of the other things that are related to housing? And if we think about the pillars, I've talked today about affordability, security, suitability, and I would also add in location, green space, access to transport and access to jobs, which really initially I bundled in with suitability, but I think we could separate it out. But I think there's an argument that these healthy housing indicators determine how people are exposed to things in their home environments, and that's actually important to think about, because I think that these healthy housing indicators could actually be more easily measured in some of the home environment level information. So if we wanted to reframe housing security, we could develop internationally comparable indicators of housing system health. So aspirational over here would be by socioeconomic position, age, cohort patterns of housing occupancy by tenure. So we're starting to understand the intergenerational implications of housing affordability shifts. The proportion of a country's social housing stock that is social housing, so in Australia this is very low, it's about 3% of our housing stock. Housing affordability in the rental and owner-occupied sectors, and distance to job and transport. So they're just some examples of some aspirational indicators that we could be comparing across jurisdictions and across countries. At the moment, we do have, through the global burden of disease work that's done in Seattle, measures of indoor air quality that are used to make global comparisons. And we also have, as part of the Sustainable Development Goals, monitoring of the number of informal settlements. So we do have some nationally comparable data, and I'm talking about comparing low and high middle income countries on some of these measures to get a really good sense of what's happening.
So conclusions, housing security, I'm defining it as an apex determinant of how people are housed. Security of tenure is a critical characteristic of healthy housing in the rental sector. So just going back to the work where I'm looking at, well, what's the driver of some of the differences in health that we see? It's instability in the private rental sector in Australia as a good example. And that improving security at the population level is potentially cost effective and could be a good prevention strategy. So if we were to put things in place to reduce energy poverty in Australia, we would be making savings to the healthcare system and increasing household productivity. That with the rise of intergenerational inequalities and the threat of our changing climate, it's important that we think about the way housing security can be used in prevention and mitigation strategies. And finally, recommending developing some comparable indicators, because it would be so interesting to see what's happening over time and across jurisdictions on some of these issues that I've raised. So thank you. It'd be great to have hear some of your thoughts, particularly about intergenerational inequalities in Spain. I'm really interested in that at the moment, and thank you for your time. So, any questions, comments? Thank you very much for your presentation. I have a question related with more structural factors. Yeah. Because politics are important and mainly for housing. Here we have housing is very small part of the budget of the general budget of the country and also the regions and the cities. And therefore I think that these big aspects, because the private sector is the one who are, I don't know, the ones who are, com diríem, leaving the field of the housing is related with the private sector, totally. Because the social housing is so small, and therefore all these problems are related with this. And it's for this reason that I wanted to ask you, in your conceptual framework, where are these big policies and politics and structural things that are related with all of this? Right. Yeah. Look, thank you for that question, and I think it's one of my favourite questions that I've been asked. So we've been doing a lot of thinking about how it's not just politically, but there's commercial determinants that affect what's happening in Australia with housing. And we've just written a paper that hopefully is coming out soon, thinking this through. So what are the commercial determinants of housing? And I actually think it's a massively important issue, particularly in a country like Australia. The private rental sector is very problematic. But what's driving that is the way that the government offers tax incentives to people to invest in property. And that there's massive profit being made from housing in Australia. So as Amy alluded to, it's actually an investment strategy rather than an infrastructure for health. And that's the challenge that needs to happen in terms of making change. Because I think the arguments for making change are all very logical, but the problem is that there's money that's vested in the way the system's sitting currently, so how do you change that? So I guess like in the tobacco space, and perhaps when we think about working with the tobacco industry, or working, using strategies similar to the tobacco industry to think about change, I think in a lot of cases we need to think about that in the housing space too. It might not be the same across all countries, but there's certainly spaces. So in the big circle diagram that I had up, and I had contextual factors around the top, and I would include in those contextual factors commercial determinants as well as political determinants. And unfortunately they're more strongly linked in some settings than in others. So the sort of amount of influence that's happening in terms of the way housing policy is being set and the capacity to change that is really open to who's meeting with government, who's talking to government, and that's a whole other thing that we could really spend a lot of time talking about. But great question, and if you've got any insights into that as well, or what the situation here is in Spain, I'd be interested to know.
Hi, thank you for your presentation, and thank you also for all the work that you are doing in Australia, because I think it's like a first reference that, as a housing researcher in that matters, one of the first reference that you reach when you study this subject. I wanted to ask you about specifically about this conceptualization of housing security. Yep. What is the role of tenant rights enforcement in this conceptualization? Because yep. there are some researchers that are getting into it, this idea of secure occupancy that I think it's Kat Hulse has developed it also in Australia about the de facto security of tenants, and in fact it's very related with this thing of having the capacity to enforce your landlord to make improvements or make repayments. And I think it's this dimension is very forgotten in the quantitative housing security indicators, also in the precarious housing indicator. Yeah. I wanted to ask you why it's so difficult to incorporate it. There is a possibility that there is an alternative that you are studying already, or how to do it. Thank you. Yeah, so, I mean, as I said, the tenants' rights in Australia are fairly weak compared to international standards. And I think you're referring to there, if a tenant, for example, says to a landlord there's mold in my property, it needs to be removed, that may not happen. So even though it's within the tenant's rights, is that the kind of thing that you're talking about? So what do you do? I mean, I think that really strong minimum standards is something that I would strongly advocate for in the private rental sector in Australia. And that the reason that is hard to put in place is because of insecurity. So people feel that they can't approach a landlord because they will get kicked out of their property, or something else will happen. So they don't feel, although it's within their rights, they don't feel like they can act on that. So this is really, even though there's sort of regulations in place at the moment, they're weakly enforced, and that is something else that needs to change. So you need to sort of think about not only putting regulations in place, but how they're then carried out. And I think what we're increasingly thinking in our research centre is that, as well as having these conversations at the high level, it's really about Australian citizens and voters saying what they want, what their minimum standards are in terms of housing. Are we happy for people to live in mouldy homes in Australia? And once you start to frame it that way, knowing that everyone has a right to vote and political representation, then I think you get the groundswell coming up. Like, we don't want mouldy homes. So it's a matter for us to make it quite visible. So point out how much is there. Recently, Asthma Australia did a survey of the gas stoves emitting nitrogen dioxide in homes in Australia, potentially triggering asthma. And although we know that there's this pathway, it's something people aren't conscious of, or people who live in homes don't really know about it. So raising attention has actually caused a groundswell to the point where there may be some clean air legislation being passed. And that was simply us from Australia saying, actually, enough is enough. It's not, we don't want people with asthma living in homes where nitrogen dioxide is being emitted from gas stoves. So a really tricky space, and I guess the point of your question is, it's not as simple really, is it, as just making changing regulations or changing legislation. But actually there has to be follow-up, and people have to be supported in the system in a real way for those things to be effective in terms of improving their health. So I think there's a lot of scope for research there, and there probably are a lot of people out there right now researching what's going on between tenants and landlords, and how some of those negotiations are unfolding. I certainly supervised a student recently who looked at mould in homes in Melbourne, and one of the biggest barriers to remediation was being a renter, and renters feeling as though they couldn't say to their landlord that they had mould, even though they can. They're backed up in terms of the Victorian standards on housing and that. So really interesting space, and an example of how, I guess, when you are talking at the high level, there's still a reality of the way things are going to play out in terms of inequalities being generated.
Yeah. Anybody else? Thank you for your wonderful presentation. My question was on a thing you mentioned towards the end on cost effectiveness of certain interventions. Yeah. I find, for instance, I find that there's not that much estimations being done. We have some good references, good work from UK that has been extrapolated, I mean in the European context, has been extrapolated to some European countries, and we feel like, of course, when you put, like, you add everything up, then it is absolutely cost effective, and I mean, in your experience, and maybe this is a difficult question, so it's just like your comment or reflection, is this really convincing? I mean, I guess we have to put numbers to this, and also like to sort of visualize all this burden of disease that is usually and often invisible, but also like to sort of motivate those decision makers. And but is this happening in your context in Australia? Is it happening? Are you finding that there's more and more estimates like this, and are they really like effective convincing big decision makers to really make changes in this sense? Yeah, look, it's interesting, isn't it? Because what the decision makers tell us all the time, they say to us, they give us the task of going out and generating the cost benefits. That's what they want from researchers. So we don't want to see all your complex simulation models. We want, what's the number? You know, how much would we save? Why should we do this? How do we prioritise this? And so we've tackled this in two ways. We've generated the number and we've compared it to other interventions on the league table. You know, trying to tick off the two things that they kind of would say to us if we presented some of our more complex research in housing insecurity and mental health. All right. So does that then translate into policy shift? Well, in our experience, it hasn't directly, but it has piqued interest. And there is a shift in Australia at the moment. We've had a change of government, and there's a new housing agenda coming through. And we're really hoping that some of the things that we're generating will be influencing and informing that, so we're doing our best to get it out there. But as the question over here indicated, there's a whole lot of other things going on as well in terms of priority setting for the government, in terms of the fact that in Australia a huge amount of money, superannuation is invested in the housing sector, so no one wants that to drop. So in Australia, people put money aside from their wages into superannuation funds that then get invested on their behalf, and a lot of Australian assets are sitting in our housing system at the moment. So there's a whole range of reasons why me generating, you know, a figure on the cost savings of energy poverty reduction might be only partly influential. So we can agree that we want healthy housing, and I think the thing is, can we achieve healthy housing and not cause, you know, financial chaos and superannuation and other things? And I think we can. And that's maybe the challenge too in terms of our narrative and who we're talking to and the way that we're presenting some of this, but also I think just understanding that environment. And I think, you know, in public health that happens a lot where we have our lovely ideas, but, you know, there's a whole reality there that we're dealing with in terms of other vested interests in the space. And housing is a very complex space, you know, nearly in every setting. But I think given that housing is a lever for equity, so achieving equity, and also perhaps one of the biggest levers we can pull in terms of health and other things like quality of life that are really important to most countries. And I'd say in Australia, if you asked Australians, that would be their aspiration, and I'm sure if you ask most people in Spain, that would be their aspiration as well. You know, there's not necessarily a mismatch there. It's about sort of how we achieve it and how we get some win-wins. Yeah. Hi, thank you very much for your presentation. I am going to ask you a question about the beginning of your presentation when you were talking about the three factors. I think that you talk about comfortability, security, and suitability. Yeah. Right, yeah. So when you were talking about suitability, there was an item that kept my attention that was cultural suitability. And I don't know if you are able to explain a little bit about that topic. About suitability? Cultural suitability. I think that cultural was something like cultural suitability. Let's have a look. Yeah, it was at the beginning, and I'm not sure that we are on the same page. Yeah. When you are talking about cultural suitability. Yeah.
So culturally appropriate housing is, so in a country like Australia, our housing stock, 90% of our housing stock was built prior to the 1990s. And the Australian population is changing very rapidly in terms of its demographic profile, with immigration to Australia, and also a better understanding of how to house a greater variety of people. And so there's a few examples here of where culturally appropriate housing is important. One might be if we have migrants coming to Australia who have sort of a intergenerational living, so they might have more than one family unit living in a home. They've reported that they cannot find a house in Australia that's suitable for that type of living because we've got 3-bedroom houses that are on a block that are sort of standard, and there's not a lot of diversity in that. Similarly, in terms of Aboriginal Australians, there hasn't been a very strong sense of how we've provided Aboriginal housing that's had an Aboriginal voice in the way that that's been determined and provided. And so there are some communities where that's happened, and there's certainly a long history where that hasn't happened, and we've had a real fail in terms of our capacity to deliver culturally appropriate homes, or even homes to a good standard. So culturally appropriate there, it's an international term, it's not just Australian specific, but they're two examples of where in the Australian context it would be important, and I'm sure there's some examples from Spain as well, where the 90% of housing stock might not be meeting all the needs of the population as it's growing and changing over time. So here it's also when you can introduce like gender, the change on gender roles and the new families. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Really interesting space. I don't know if anyone thinks there's probably someone in this room who that's their specialty. Their research. Yeah, because it was. What does visitable housing mean? Visitable housing. Yeah. Now Amy raised this point as well. So this is where people are living in homes, and they might be so run down or small or just cold or damp or mouldy that they don't feel like they can have their family come and visit or friends come and visit, or children don't feel like they can have other children come to play. So homes that they're providing shelter for a family but they don't want other people. Yeah. So it creates a sense of isolation from community, and it sort of makes people stand out, and there's a whole lot of ways in which that kind of housing is bad, for people to occupy. So yeah, housing that you would have people come and visit you in. It's similar to one study that we were conducting, that is this feeling of feeling proud of your home. Yeah, So it's yeah. this idea. Yeah. And there's probably a much better definition of it in the actual glossary than I've just given you. Yeah. Okay. I just wanted, since we have 2 minutes left, I also wanted to just make a question. No, it's about like research in housing and insecurity. There's like this difficulty due to housing insecurity definition and the terminology. So we find that in the literature there sometimes housing insecurity is used, housing instability, but housing instability is not always related to housing insecurity. Sometimes some types of homelessness also are included, and so it's like difficult like to separate and see the impact, health impact. Yeah. And so if I don't know if briefly you can like explain a little bit how you have like solved this in your research. Yeah. Okay. Look, I guess I'd have to say I don't know if I've solved it, and maybe if you think about it, maybe I'm being a bit cheeky, because what I am saying is that we could use umbrella terms and apex determinant, and that it's highly correlated to other things. So whether we measure instability, so number of moves that people make, or insecurity in terms of housing affordability stress, which is a financial measure, or instability in terms of tenure security, so how long can I occupy this home, or what are the conditions in which I could be asked to leave. I guess what I'm saying is any of those things are potentially important and part of the story. So we don't necessarily need one definition, but they all give us insights into the
the way in which that lack of control, that instability, and that underlying concept of insecurity, are affecting mental health, which is the thing that I'm sort of interested in. So maybe it's like, you can measure it in different ways. But where it is potentially a problem is, as I said, if we were to have indicators, and say we were wanting to compare insecurity in Spain and Australia, how would we settle on that? What would we use as a minimum set of indicators to compare housing insecurity in those settings? Would it be the number of moves that people are making in the private rental sector on average? Would it be housing affordability stress? In reality, it would be probably any of them we could get our hands on in terms of data. But it's a really interesting thing. So I guess I'm not, it's like there's the reality of insecurity out there that can be measured in a variety of ways, and they all give us a different part of the story. And I guess the trick as researchers is just to be clear about what definition we're using in a particular study, and then where that sort of fits into the bigger picture and how that's starting to piece together. But, so I'm just working on something at the moment where we're looking at housing affordability stress and a measure of financial wellbeing and how much they actually overlap. And financial wellbeing measures have much more of a sense of control over future finances and ability to raise cash in the short term, and actually have a different relationship to mental health than housing security. So starting to try and think through, well, why is that? What's the difference between financial wellbeing and a housing-focused measure in terms of what it's picking up on? But yeah, there's a lot of work to do. Sorry not to give you a neat answer to that one. Okay, well, thank you very much for your presentation. No worries. And so, well, we have now half an hour. Y no sé por qué lo digo en inglés. Half an hour for coffee break y, bueno, això que tenim aquí. Well-deserved coffee break, because you've sat through 2 presentations, it's all right. So, està aquí mateix fora, acabo de veure que ho han posat aquí fora, o sigui que tornem a veure la trinxera. Sorry about all the... No, don't worry. We got there though, right? Don't worry about that. It's like when you have a mic, it's always... I have a mic because I like it better, but it's difficult. Everything is difficult because we all here in the learning field. I'm going to have to go blind. I kept my eye out. See if I can see anything. Streaming that is like ongoing
easy. Although I found this pretty easily, it wasn't too bad in the end. Yeah, so this is where we are. This is, I don't know if you remember when you came, I don't know from where you came, it's like a very big street that goes to the beach. It's Carrer Marina. Yeah. Well, if you just leave the building, it's this street right here. And then this is like Hospital del Mar. And like just beside it's the building where the PRBB building where the ES Global is. It's just beside the Hospital del Mar. And so you just like have to walk down to this is like the beach is there, that direction. Yeah. And just cross. This is the belt that is there's like a very busy road, but it's like underneath, so you just cross So it's over easy to it. cross. So that's what they meant about it. You just have to cross to the other side. So you just like leave the building and then go to the right and just go up to almost the beach. Yeah. And then you can ask for the PRBB building. Yeah. Where are you going? Que va després a una reunió amb els d'IS Global i ara hi ha l'edifici del PRBB, però clar que si no te coneixes. Del PRDB, vols dir el de... Sí, el que és com que està al costat, sí. al costat de l'hospital. Are you going now or later? I'm going to be there for 12, so okay. 5 minutes I should go. Yeah, I could show you a little bit. I'm going to go to my office and I will come back later. Okay. I have another meeting in 5 minutes. So, it was great. It was interesting. Very nice. I'm the director of this housing chair. Oh, okay. But I am a lawyer, so I'm not in the field of but of course, then you realize that the decisions you are trying to make in the field of law have an impact on health that sometimes you are not aware of. Absolutely. The causes of the causes. Yes. The causes. So law's definitely up there. Oh, okay. Bueno, pues, Okay, so if you want to have coffee? Coffee, and then are you going to show me in the bit? Okay, great. I'm trying to show my...
es que yo quería, esto no nos entendimos con el chico que lo organizó, porque yo quería que fuera como una plataforma que Vale. Si os parece, seguimos. Como nos quedan 3 presentaciones antes de la comida. Vale. Bueno, espero que el café estuviera todo bien.
Nada, ahora seguimos con la siguiente presentación que presentará Carlota Sáez de Tejada, una presentación más centrada en los aspectos materiales, digamos, de la vivienda y el edificio, ¿vale? Entonces, bueno, Carlota actualmente és investigadora postdoctoral a la iniciativa de planificació urbana, medi ambient i salut de l'IS Global, on lidera la línia de recerca d'habitatge i salut. És doctora arquitecta, va dur a terme la seva etapa predoctoral a la Universitat CEU de San Pablo de Madrid i ha fet estades al Politécnico de Milano, a la Universitat d'Edimburgo. És investigadora principal del projecte Habitatge sobre habitatge, salut i qualitat de l'aire interior i ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals sobre entorn residencial, passatge urbà i periurbà, assentaments informals i desenvolupament urbà sostenible, en els quals ha col·laborat amb diferents institucions com la Diputació de Barcelona, Nacions Unides o la OMS. I avui ens presenta una revisió de la literatura que ha fet en col·laboració amb la Diputació de Barcelona sobre com diferents elements de l'habitatge tenen un impacte en salut. Vale. Bueno, muchas gracias. Pues nada, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación a la organización de las jornadas. No sé si me escucháis bien, si no, que alguien me diga algo. Bueno, pues como decía, yo vengo a presentar hoy un trabajo que realizamos entre 2020 y principios del 2021 en colaboración, o sea, la iniciativa de planificación urbana, medio ambiente y salud de IS Global, en colaboración con la Diputación de Barcelona. En concreto, voy a hablar de una de las fases de la revisión, lo explicaré luego, que se centra en la dimensión física de la vivienda. Entonces, bueno, vengo en representación de un grupo más amplio que conjuntamente hemos ido trabajando este tema, ¿no? Entonces, bueno, como se viene diciendo en las últimas ponencias, pues una vivienda digna significa muchas cosas, pero una de ellas es que reúna una serie de características y condiciones pues, espaciales, constructivas, físicas, que protejan nuestra salud y que al mismo tiempo favorezcan que podamos llevar en ella un estilo de vida pues, cómodo y activo, ¿no? Algo que obviamente durante la experiencia del confinamiento por la pandemia pues, se convirtió en todo un reto para según qué poblaciones. Aquí vimos pues, que lo que había de ser un refugio para muchos pues, ni era tal en cuanto a contagio de COVID, pero también además estábamos exponiéndolos, estas personas, a unos riesgos para su salud pues muy importantes, ¿no? Tanto para su salud física como para su salud mental. Pero bueno, más allá de lo que sería el contexto de la pandemia, que también ha puesto un poco de relieve esta importancia, ¿no? de las condiciones de nuestra vivienda, es verdad que estimaciones prepandemia ya nos hablaban de que pasamos en torno al 70% de nuestro tiempo en casa, en contextos como los nuestros. Y esto, claro, unido pues, a otras dinámicas que vamos viendo, pues, como la expansión del teletrabajo, educación a distancia y luego, obviamente, también el envejecimiento poblacional que estamos experimentando en nuestro contexto europeo, pues vamos viendo que probablemente ese porcentaje o se mantenga o aumente, ¿no? Al mismo tiempo, luego, por hablar un poco de dinámicas que están ocurriendo, aunque se va hablando cada vez más yo creo, por lo menos esa es mi percepción, de los vínculos entre vivienda y salud, es verdad que muchas veces se ve reducida un poco la conversación a las mejoras en la eficiencia energética y a poner aislamiento térmico, a cambiar las ventanas y todo eso, por supuesto, es tremendamente positivo. Además, claro, pues lo que comentaban al principio también, los fondos Next Generation, ¿no? Y todo eso, pues obviamente nos hablan de la importancia y hacen ver un poco esa importancia que pueda tener ese tipo de intervenciones. Pero o sea, también hay que tener en cuenta que esto es como pues una visión relativamente parcial de todos los vínculos que existen entre distintos elementos o aspectos de la vivienda y la salud. Entonces, o sea, está muy bien, tiene además, bueno, como se ha ido demostrando, que no lo digo yo, sino que ya en la charla anterior ya se estaban pues, estimando también efectos positivos para la salud importante, salud física, pero también muy importante la salud mental, de mejorar pues, este tipo de intervenciones en la vivienda. Y bueno, pero al mismo tiempo también, un poco
en esta conversación de pasar a hablar más de la salud en el contexto de la vivienda, pues es verdad que cada vez tenemos casi como más de 50 sistemas de certificación verde que ahora van incorporando también criterios de salud, pero la verdad es que hasta donde yo sé, esto no llega realmente al parque residencial donde vive la gente, ¿no? O sea, esto para ciertos edificios singulares está bien, pero ¿qué hacemos con todo este parque residencial que tenemos y en el que vive la gran mayoría de las personas y que tiene en muchos casos pues, enormes deficiencias, ¿no? Así que bueno, decidimos en el 2020, un poco también instigado por la propia Diputación de Barcelona, que tenía este interés en trabajar desde el Servicio de Salud Pública y también la Oficina de Vivienda, conjuntamente, pues bueno, trabajar en qué dice la evidencia científica sobre los vínculos entre la vivienda y la salud. Y empezamos pensando, bueno, ¿cuáles son? Esto no lo inventamos nosotros, o sea, se define por la OMS, ya define en 2007 pues, como una serie de dimensiones de la vivienda, ¿no? 4 en particular. Yo creo que más o menos se han mencionado antes, pero voy muy rápido. Está la estructura del hogar, la dimensión del hogar pues como estructura social, cultural, económica de la vivienda. Luego la vivienda física, que es en la que se centra esta revisión en concreto, pues hablamos de espacios, de materiales, de estructura, condiciones ambientales interiores. Luego el entorno físico inmediato, también se ha mencionado previamente, pues qué pasa con los espacios comunes, la escalera, pero el bloque, también la manzana, el barrio, ¿no? Y también, por último, esta cuarta dimensión de la comunidad, como entorno pues, social, la población, los servicios, nuestras redes de apoyo. Y cada una de estas dimensiones, digamos que tiene pues, una serie de factores de riesgo asociados, ¿no? Estos son solo algunos de una amplia lista. Y lo que nosotros decidimos un poco como estrategia de trabajo, ya que queríamos abordar las relaciones entre vivienda y salud, pero sabíamos que esto era tremendamente amplio, pues empezaríamos con una primera fase en 2020 centrada en la vivienda física. Y esto es lo que hicimos, y es principalmente la revisión que voy a contar hoy, como digo, participando la iniciativa DIS Global y también Salud Pública y Vivienda de la Diputación. Más tarde, en el siguiente año, en el 2021 y principios de 2022, hacíamos una metodología similar para abordar estas otras 3 dimensiones. Lo digo porque también se está a punto de publicar pues una revisión muy similar a la que ya está para la vivienda física, pero abordando estos otros aspectos. Pero bueno, centrando en la fase 1, lo que vengo a contar hoy es sobre todo pues bueno, una versión muy resumida de lo que podéis encontrar en este informe publicado por la Diputación, que ahora mismo está en castellano, pero ya están a punto de salir también en la versión en catalán, porque ya están aprobadas las galeradas y todo, y bueno, obviamente accesible para todo el que lo quiera descargar. Entonces, como decía, un poco la metodología del trabajo que hemos hecho, trabajo colaborativo entre DIS Global y la Diputación. Primero, eso, decidir un poco qué dimensiones a cubrir, en qué momento. Y luego pasar a elaborar un mapa conceptual de todos los, elementos que nos parecía, y también, obviamente, un poco a la luz de la literatura que íbamos encontrando, nos parecía que podía ser relevante para la salud, o sea, ámbitos, elementos, aspectos de la vivienda, ¿no? Y distinguimos, al final, fueron varios borradores y acabamos distinguiendo 14 de ellos, o sea, 14 como elementos que llamamos. Por eso lo de la revisión en torno a 14 elementos. Y los agrupamos en 3 grandes grupos. El primero, confort térmico, que incluye, he hecho un pequeño zoom, aunque no se verá muy bien, no se pretende que se lea todo el texto pequeño, pero confort térmico como introduciendo temas como frío y aislamiento, el calor, la ventilación, la humedad relativa, el soleamiento. Un segundo gran grupo, que es la calidad ambiental interior, como pues, la calidad del aire interior, calidad del agua, también de consumo, el ruido, iluminación, campos electromagnéticos. Y un tercer grupo que está más enfocado a aspectos relacionados con la calidad espacial y la funcionalidad de la vivienda. Esto incluye accesibilidad, seguridad ante accidentes, uso de la vivienda, que se hace tanto por la gente que vive en ella, como viven, y también pues, mantenimiento, ¿no? Y limpieza, y luego también el diseño y la distribución de la vivienda. ¿Existe literatura pues, en torno a cómo está diseñada esa vivienda y efectos sobre la salud? Bueno, pues también lo estábamos, un poco era nuestra pregunta, ¿no? Luego, una breve mención a estos enfoques que llamamos que
van más allá, llevan una metodología distinta a estos 14 elementos que he mencionado antes, pero sí que también, o sea, son como pues, temas importantes a la hora de abordar la literatura de los otros 14 elementos, que es pues, el tema de la desigualdad que acaba aflorando y los colectivos vulnerables acaban aflorando casi en la literatura sobre casi cualquier tema, o sea, cualquiera de los elementos que estudiamos. Y luego, bueno, también digo, porque se encontrará al final del informe también, si lo queréis consultar, otros temas o subtemas como el tema de los modelos coste-beneficio, se ha hecho antes mención a ello en la charla anterior, y cómo pues eso, pues, si sumas realmente, o sea, la inversión en renovación, en determinadas intervenciones en la vivienda para hacerla mejor con criterios de salud, lo vamos a amortizar enseguida si sumamos no solo una cuestión de la factura eléctrica o lo que sea, sino también pues, los posibles gastos directos e indirectos pues, sociosanitarios, ¿no? Y luego, bueno, también teníamos una mención a la parte, lo que llegamos a encontrar, porque es verdad que la revisión terminó la búsqueda de literatura a finales de 2020, entonces lo que había publicado hasta ese momento de vivienda y salud en el contexto de la COVID-19 pues también se incluyó. Y bueno, luego, sin entrar a mucho detalle, creamos una estrategia de búsqueda porque, claro, teníamos este mapa tan amplio de un montón de temas que teníamos que abordar en solo un año y era, pues bueno, obviamente muy difícil y no íbamos a hacer una revisión sistemática de todos ellos, pero sí que un poco entender que había, y aquí en este sentido se ha mencionado ya la referencia de los Housing and Health Guidelines como pues, una de las publicaciones de referencia y entonces obviamente de nuestro mapa de los 14 elementos había algunos que ya estaban cubiertos o digamos ya habían sido abordados por la OMS en esta publicación. Luego hay otros que también, o sea, pues tomamos esa fecha de publicación de las guías de la OMS, que es 2018, y a partir de ahí también valorando qué elementos del mapa tenían revisiones sistemáticas recientes que no necesariamente fueran de la OMS, sino de pues también de otros autores. Y bueno, en función de eso nos iba dando pistas de dónde teníamos que poner más esfuerzos en cuanto a buscar literatura y dónde podíamos un poco fiarnos de lo que ya estaba publicado y lo trasladábamos, ¿no? También a nuestro contexto. Y aquí es importante también decir que, claro, trabajando con la Diputación de Barcelona se tuvo en cuenta a la hora de la prioridad para revisar claro, el contexto local y un poco y lo que es las líneas de trabajo o las prioridades de la propia Diputación. Entonces, en ese sentido, o sea, esta revisión también está, pues eso, o sea, un poco... no es a la medida, pero bueno, o sea, obviamente busca lo que hay, pero muy focalizada en el contexto pues, del área de Barcelona, obviamente pues generalizable probablemente a muchas áreas de Europa, pero bueno, que en ese sentido es importante también decir que a la hora de abordar el trabajo pues tuvimos en cuenta también ese input, ¿no? Entonces, bueno, tengo un par de diapositivas, como ya entrando en los resultados, de reflexiones un poco generales sobre lo que hemos ido encontrando. Y bueno, y luego mi idea es ir un poco elemento por elemento, simplemente mencionando alguna cosita, porque ya digo que no me da tiempo a entrar en profundidad. Entonces, bueno, o sea, un poco comentarios sobre lo que es el estado de la evidencia, o sea, o la literatura que encontramos sobre vivienda y salud. Por un lado, pues es abundante, como se ha mencionado antes, tiene mucha trayectoria, pero también muchas veces está dispersa. O sea, cuando nosotros elaboramos este mapa de los 14 elementos, pues muchas veces hemos tenido que acudir a literatura que a lo mejor no era específica del ámbito de la vivienda, pero que sí que encontrábamos que podía ser aplicable, ¿no? O transferible. Luego, pues bueno, gran variedad de factores que obviamente están implicados en el ámbito de la vivienda y hacen pues, difícil acceder a evidencia clara y directa, ¿no? Aquí ni siquiera entro en lo que se ha comentado en la primera charla sobre el tema de los niños, ¿no? Pero bueno, probablemente pues, más dificultad todavía. Luego, claro, los estudios que encontramos generalmente, además de mostrar mucha variedad metodológica, tienen poblaciones pequeñas, son en localidades como muy concretas, son difícilmente comparables entre sí. Entonces, eso es otra dificultad que encontrábamos a la hora pues eso, de rastrear y analizar la literatura. Luego también,
claro, encontrábamos que buena parte de los datos disponibles que podíamos acceder pues, de estado de salud y bienestar de la población eran valoraciones de los propios individuos, que está bien y es importante porque bueno, o sea, pues encuestas se hacen importantes y son un recurso muy valioso, pero también hay que entender que tienen una serie de sesgos o limitaciones que hay que considerar. Y luego, por otro lado, también el enfoque puramente experimental, en general vemos en revisiones que ha sido criticado porque al final pues no, digamos que ignora esta naturaleza multifactorial de la causalidad que en lo que respecta a vivienda y salud, sobre todo si incorporamos también el tema de la pobreza, ¿no? Y bueno, pues eso, entonces encontramos que faltan pues, estudios que tengan un enfoque un poco más holístico. Por otro lado, vemos que, y yo creo que se ha mencionado también al principio, que aunque la literatura de vivienda y salud tiene mucha trayectoria, también ha ido evolucionando y vemos cada vez más interés en no estudiar como factores aislados, sino su acumulación o posibles efectos sinérgicos de combinaciones, de exposiciones combinadas. Cuando me refiero a acumulación es algo bastante como evidente, ¿no? De que pues, normalmente en una vivienda no pasa solo una cosa que pueda afectar negativamente a nuestra salud, sino que normalmente pues acumulan más resultados adversos, ¿no? Y pues, por ejemplo, encontramos este par de artículos que ya van como indicándonos que cada característica inadecuada adicional en la vivienda pues, se va asociando a un peor estado de salud, mayor consumo de medicamentos, riesgo más elevado de hospitalización, por ejemplo, ¿no? En este caso, esto era tanto para niños como para adultos. Y luego, claro, hay otros factores de riesgo que conducen a factores de riesgo. Yo creo que esto, o sea, tampoco estoy diciendo nada nuevo y ya se ha comentado antes, pobreza energética que deriva en exposición a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, y sobre todo cuando hablamos de frío, pues puede derivar luego en vivir en condiciones de hacinamiento, pues porque nos concentramos todos en aquellas estancias que podemos calentar, peor calidad del aire interior, proliferación de moho, etcétera. Por otro lado, otro riesgo, falta de accesibilidad tanto en la vivienda como en el entorno inmediato. Mayor riesgo de caídas, miedo a las caídas en las personas mayores especialmente, reducción de la actividad física, mayor aislamiento social, peor salud mental, o sea, que nos vamos llevando un poco en ese efecto un poco de bola de nieve, ¿no? Y luego están los efectos sinérgicos que se van también un poco documentando, pues que son un poco como que se multiplican, ¿no? Al combinarse, por ejemplo, bueno, está muy descrito ya la exposición combinada a humo de tabaco y radón o a tabaco y amianto, ¿no? Y luego también se están empezando también a describir pues, las combinaciones entre altas temperaturas y contaminación del aire y también bajas temperaturas y contaminación del aire. Así que, bueno, como decía, esto es un poco comentarios generales que hemos ido encontrando de lo que es la revisión y ahora mi idea era ir pues, simplemente haciendo algún comentario sobre cada uno de estos 14 elementos porque no podemos entrar a profundidad a ellos, pero es también un poco, si luego suscita alguna pregunta, pues obviamente volvemos a ello y podemos matizar. Así que, bueno, primero, el primer elemento que revisábamos era el frío y aislamiento, o sea, muy vinculado, ¿no? Por un lado, lo que es la exposición a frío. Aquí esto yo creo que se ha comentado ya, la mortalidad durante el invierno es mayor en regiones con climas más suaves que en regiones con inviernos más severos. Y aquí uno podría interpretar o argumentar que en parte puede haber una parte que es la capacidad de las viviendas para proteger de estas condiciones, ¿no? O la falta de capacidad en este caso. Luego, pues bueno, temperaturas bajas asociado a problemas de salud, pues también respiratoria y también mental y bueno, y al mismo tiempo lo que ya se ha comentado antes, la instalación de aislamiento térmico y mejora de la eficiencia energética acaba como pues, teniendo una serie de, o sea, según la verdad es que bastantes estudios reportan una mejora en la salud de los residentes, mejora en la salud general, específica sobre la salud física, sobre todo enfermedades respiratorias, pero también mucho en la mental y social. Y aquí hago un poco vínculo con la que ya se ha comentado, pues aparte del alivio que pueda suponer económico, por ejemplo, de reducir las facturas, también está esta parte social que se ha comentado antes, pues de que la gente está más a gusto con su propia vivienda y que también pues, más propicia pues, que puedan invitar a gente, que puedan, o sea, no se quita un poco esa pues casi como llamaría estigma, pero bueno, o desde luego esas reticencias que derivan de tener unas condiciones inadecuadas por frío, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que hemos encontrado en los estudios es que parece que lo más relevante en cuanto a exposición a frío, especialmente para los niños, es en los dormitorios, frente si comparas con otras estancias. Entonces, de cara como a priorizar dónde evitar esas condiciones de frío, pues sería principalmente en los dormitorios. No me quiero enrollar mucho, entonces voy un poco rápido, pero bueno, insisto, si luego hay preguntas sobre algo, lo comentamos. Calor, claro, se va cada vez hablando más de calor. Esto, o sea, yo creo que lo que tenemos sobre todo son datos de temperaturas exteriores, no hay tantos datos de qué pasa en las viviendas, cuando, por otro lado, cuando vemos episodios de olas de calor, sobre todo las personas que mueren son pues, personas mayores y enfermos crónicos en sus viviendas, generalmente. Entonces, pero bueno, o sea, sí que tenemos, por ejemplo, evidencia más robusta entre altas temperaturas interiores y morbilidad respiratoria, y bueno, incluso se ha sugerido también que pueda estar relacionado con trastornos, bueno, con una exacerbación de síntomas de trastornos mentales. Parece que toleramos peor las temperaturas inestables cuando hay como mucha diferencia entre las altas y las bajas en poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, como parece de forma paralela, grupos desfavorecidos socioeconómicamente, mayor riesgo para su salud y bueno, y lo de que le hablaba de las personas mayores, tengo aquí apuntado que más de una quinta parte de la población en Barcelona está por encima de los 65 años y claro, esto va a crecer, ¿no? Y las personas mayores también, pues esta vulnerabilidad que tienen al calor, pues esto un poco tiene su raíz pues, en alteraciones de la termorregulación, de su mecanismo de la sed, que está también un poco alterado a veces, pueden tomar medicación como diuréticos que pueden también contribuir a un mayor riesgo de deshidratación. Entonces, bueno, por todos estos motivos, al final también es un grupo especialmente vulnerable al calor en la vivienda, porque además pasan especialmente más tiempo en la vivienda. A ver, en cuanto a ventilación, pues claro, muy relacionado con calidad del aire interior, que vamos a comentar luego. La gran mayor parte de las viviendas, claro, están hechas pues, antes de que se hiciera la ventilación híbrida, ¿no? Y entonces, pues depende, la renovación del aire interior depende de que nosotros podamos abrir las ventanas y renovemos el aire, digamos, a propósito, ¿no? Y aquí entra un poco también el tema de cuanto más aislamos, las viviendas, lo cual es bueno, también puede tener ese punto, o sea, contrapartida de que ya no se está ventilando sola, ¿no? Que no era bueno que se ventilara sola desde el principio porque eso era también pues, un descontrol energético, pero al mismo tiempo tiene que acompañar esas estrategias de mayor estanqueidad de la vivienda, tiene que ir acompañado de unas pautas de renovación del aire interior, porque si no podemos ver incluso que empeora, ¿no? La calidad del interior y la concentración de determinados contaminantes. Entonces, bueno, por no alargarme mucho, hago una pequeña cuña publicitaria porque tengo el proyecto Habitatge que se ha mencionado antes, que era muy vinculado a vivienda, salud y como desde la óptica de la calidad del aire interior, pues hemos sacado esta guía que está pues, abierta a quien quiera consultarla, que tiene un poco pues, a base de unas simulaciones con unos casos de estudio que se han hecho reales en la ciudad de Barcelona, pues bueno, una serie de criterios y recomendaciones que bueno, simplemente compartirlo con vosotros. En cuanto a humedad relativa, esto no suele ser un elemento que se estudia como aisladamente per se, porque obviamente pues, también en conjunto con la temperatura pues, nos habla un poco de lo que son las condiciones de confort, pero tenemos por un lado condiciones de alta temperatura que claro, pues, puede favorecer la aparición de humedades, crecimiento de moho, bacterias, si no se acompaña de una correcta ventilación de los espacios interiores. También hay algunos puntos positivos que se encuentran en los dormitorios, pues, de que puede reducir los síntomas de apnea del sueño, bueno, pero al mismo tiempo luego tenemos la otra circunstancia, ¿no? De humedades relativas muy bajas, pues asociadas con el síntomas de ojo seco, sequedad nasal de las mucosas, aumento de la electricidad estática, y todo esto está muy relacionado con lo que llaman el síndrome del edificio enfermo, que no sé si conocen, el Sick Building Syndrome, pero que es un poco algo que todavía pues, se está definiendo, pero que todo va un poco relacionado también, parece, con los síntomas, van casando mucho con eso. Y nada, el soleamiento luego es la entrada de luz natural del sol a la vivienda. También, claro, fundamental porque estando mucho tiempo en la vivienda pues estamos exponiendo realmente a intensidades de luz muchísimo más bajas, ¿no? Hay más descrito, por ejemplo, de iluminación natural
en espacios de trabajo y aprendizaje, en escuelas, oficinas y todo, claro. Y sí que se asocia, según muchos estudios, pues a un mejor rendimiento, mayor capacidad de atención, reducción del estrés, como también especialmente para el desempeño del trabajo creativo, ¿no? Y esto, bueno, o sea, hasta cierto punto se podría transferir a lo que sería el trabajo que hacemos en casa, que cada vez es más, yo creo, el trabajo que hacemos en casa, y bueno, entonces esas condiciones, digamos, favorables, pues también podrían, en la medida de lo posible, estar en la vivienda. Luego, obviamente, el soleamiento, o sea, la exposición al sol, aumento de la vitamina D, que tiene una serie de digamos, capacidades de protección frente a una amplia variedad de enfermedades. Es importante aquí decir que no es solo a través de la ventana, sino que tiene que ser el sol directo, con lo cual aquí entramos también en lo que es la discusión de la importancia de tener acceso, pues, a terrazas, balcones, a espacios exteriores desde la vivienda. No porque no haya que salir a la calle, sino porque hay mucha gente que tiene dificultad para salir a la calle según qué circunstancias, y entonces poder, ya que pasamos tantísimo tiempo en ella, pues poder tener ese acceso al sol, ¿no? Paso a la... No sé cómo voy de tiempo, me paráis, me avisas cuando... Mal, ¿no? Vale, calidad del aire interior. Vale, bueno, pues no voy a entrar en mucho, simplemente decir pues, que puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Yo creo que tenemos cada vez más en la cabeza lo que es la importancia de la calidad del aire exterior, está más monitorizada y está bien que sea así, pero hay muchos menos datos y sabemos mucho menos sobre lo que pasa dentro de las viviendas por motivos, pues bueno, algunos bastante lógicos, pero en fin. Entonces, por un lado está lo que nosotros a través de las ventanas o conductos podamos introducir de fuera, ese peligro, pero luego lo que decía antes, la acumulación de fuentes específicas dentro de la vivienda y acumulación de determinados contaminantes. Se hablaba antes de esta polémica que ha salido ahora a raíz de una revisión en Estados Unidos sobre las cocinas de gas y la asociación con asma infantil, ¿no? Entonces, pues eso ahora es todo un tema de discusión en la opinión pública en Estados Unidos y parece como que aquí en Europa se están haciendo eco y bueno, o sea, pero eso es una de las fuentes, pero tenemos muchas otras, o sea, con el mobiliario, con los acabados, con muchas cosas pues que acaban pues, pasando que tenemos, por ejemplo, concentraciones de compuestos orgánicos volátiles mucho más altos, ¿no? que en oficinas, por ejemplo. Y bueno, o sea, obviamente temas de radón, tabaco, importante el tabaco en el estudio que hemos hecho que hacía mención antes, analizábamos viviendas y un poco la calidad del aire dentro de las viviendas y aquellas que una de las personas fumaba, incluso cuando decía que no fumaba en la estancia en la que estábamos midiendo, luego se percibía y los datos lo revelaban, ¿no? Entonces, o sea, entender también que tiene ese impacto, incluso o sea, sobre convivientes a los que se supone que quieres proteger, muchas veces niños o lo que sea, pues tiene esa capacidad de expandirse. Y bueno, y luego el tema del radón, que sí que ha sido incorporado relativamente reciente al código técnico y sabemos pues, que está, de momento, relación causal es con el cáncer de pulmón, pero también se están estudiando otras asociaciones, ¿no? Y bueno, el amianto, por supuesto, y muchas otras. Esto es un tema amplísimo, entonces no le hace justicia este resumen, pero lo podéis, por supuesto, consultar luego en el informe completo. Y lo que decía aquí, claro, hay algunas... Estos son datos de Inglaterra y Gales sobre la evolución un poco de algunos contaminantes, ¿no? Dentro de la vivienda. Algunos van decreciendo porque pues se van cambiando los productos, pero luego otros, por ejemplo, curiosamente, se ha puesto muy de moda, parece, allí lo de las chimeneas de leña y entonces, bueno, pues eso evidentemente pues, tiene mucha repercusión. Y luego tema cosméticos, de cosas de higiene personal y de limpieza, pues también en cuanto a la concentración de compuestos orgánicos volátiles, pues también está creciendo, ¿no? Calidad del agua. Voy a decir poco aquí. Obviamente de lo que más hay, así como de evidencia, digamos, contundente, por ejemplo, yo creo que es muy conocido ya, tiene muchos años, el tema de la intoxicación por plomo, ¿no? de las tuberías y todo eso de plomo y cómo pues, tiene trastornos neurológicos, especialmente en niños, pero también se ha descrito en adultos, enfermedades cardiovasculares, renales, etc. Y bueno, y luego hay una serie de contaminantes emergentes que se están estudiando y difícil de controlar. Y bueno, o sea, simplemente hago mención a un estudio que ha hecho Global recientemente, que claro, no está en esta revisión porque se publicó después, pero un poco comparando lo que es el agua de grifo con la embotellada. Y
o sea, comparaba tanto impactos ambientales como impactos en salud. Y bueno, aunque el agua de grifo es verdad que derivado del proceso de desinfección, pues tiene trialometanos, que parece que tienen como asociación con el cáncer de vejiga. En realidad, o sea, el riesgo es pequeño en comparación con el gran impacto que tiene el consumir constantemente agua embotellada. Entonces, bueno, pues al final las conclusiones de este estudio nos dicen que es preferible usar el agua de grifo siempre, o sea, está hablando del contexto de Barcelona y de la calidad del agua de Barcelona, que en general es buena. Y luego, además, también encuentra que filtros domésticos, si están bien mantenidos, pues también pueden ayudar a reducir estos niveles, ¿no?, de trialometanos. Entonces, con lo cual, pues eso que podemos hacer. Ruido, otro tema muy importante, segundo riesgo ambiental después de la contaminación del aire en Europa y tal. Lo que pasa es que, bueno, o sea, muchas veces no se dice como su impacto claro en lo que es la vivienda, cuando en realidad una de su principal carga por enfermedad es por las alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, lo que pasa por la noche, claro, estamos en casa durmiendo, entonces, en general. Pero bueno, digamos que se distinguen dos grandes efectos sobre la salud del ruido. Los efectos, digamos, auditivos, que esos son más raros que ocurran en la salud, pero luego los que son más escurridizos son los no auditivos, que son los que pasan incluso, o sea, a niveles que son más bajos pero muy constantes a lo largo, pues, de años de tiempo. Y esto ocurre incluso cuando no somos muy conscientes de ello, lo cual es, pues eso, peliagudo, porque vemos que tienen unas respuestas en nuestros sistemas y bueno, una serie como de respuestas hormonales, pues que acaban derivando o pueden acabar derivando, pues, en temas de hipertensión, enfermedades cardíacas isquémicas, bueno, y luego, pues, otras cosas que se están estudiando, por ejemplo, de impacto sobre la capacidad de aprendizaje, rendimiento cognitivo de niños. Esto especialmente para escuelas, pero bueno, se está estudiando también hasta qué punto es transferible también a la vivienda, pero sobre todo es alteración del sueño y afectación como molestias crónicas y afección cardiovascular. Eso es en lo que más evidencia hay. Tema de iluminación, para ir muy rápido, simplemente decir que, o sea, la importancia que tiene la iluminación artificial dentro de la vivienda, el adaptarse un poco a los ritmos circadianos, ¿no?, que eso ya ahora se está hablando mucho también de ello, cómo necesitamos luz azul o como mucha componente azul durante el día, pero no durante la tarde y noche, porque entonces acaba pudiendo como influir en nuestros patrones del sueño, que a su vez luego tienen otra serie de posibles repercusiones metabólicas y pues etcétera. Incluso se está como sugiriendo que pueda tener relación con algunos tipos de cáncer hormonodependientes. Campos electromagnéticos es algo que no se conoce demasiado sobre ello ahora, se está estudiando. Bueno, es algo todavía pues un poco que no se atreven, no hay mucho consenso. O sea, por un lado se han definido algunos efectos a corto plazo, o sea, pero que suelen ser transitorios, que luego pero los efectos a largo plazo todavía no se conocen tanto. Parece que de los estudios que hay que miden la exposición a la población en lo que es el entorno cotidiano, la vivienda, su día a día, los niveles no sobrepasan los límites que ahora mismo existen de referencia, pero al mismo tiempo sí se considera un riesgo emergente y que hay que, pues, no sé, un poco, ya cada vez más instituciones y normativas pues están un poco aplicando ese enfoque como de precaución, ¿no? El principio de Lara que llaman como as low as reasonable y achievable, creo que se llama. Y bueno, esto sobre todo un poco en lo que concierne a la radiofrecuencia, que vemos que cada vez tenemos más aparatos y cada vez pues dentro de la casa también y puede cambiar. Último grupo sería el tema de la accesibilidad, que yo creo que ya, digamos que todos estamos un poquito más concienciados, o por lo menos es más visible, sobre todo por lo que es los edificios públicos y la calle, pero dentro de la vivienda hay muchísima gente que no vive en condiciones accesibles o que no puede bajar fácilmente a la calle y eso tiene un enorme impacto sobre su salud física, social, la participación social es mucho más baja, la autonomía. De hecho, es interesante algunos estudios que luego cuantifican, o sea, qué modificaciones, según qué modificaciones en la vivienda se pueden reducir las horas de cuidado muy significativamente.
por eso, por aumentar la autonomía, ¿no? Y en particular este estudio que era en Nueva Zelanda encontraba que los cuidados informales eran los que más iban a, pues claro, a reducir. Los cuidados informales son los que hacen pues los familiares, que además principalmente son mujeres, y bueno, con eso un poco con toda esta perspectiva también que puede tener social, ¿no? En cuanto a seguridad ante accidentes, aquí pues la evidencia es bastante contundente, y esto ya lo ha revisado la OMS. Pues bueno, tema caídas, sobre todo es importante cuando hablamos de las personas mayores, y medidas preventivas, que también hay algunos estudios que van evaluando pues cuáles son las medidas preventivas más eficaces, ¿no? Pues detectores de humo, sistemas de extinción de incendios, etc. Pero bueno, esto digamos que parece como no demasiado sorprendente. Luego, dentro del tema de uso, incluíamos el tema del hacinamiento, que es un tema en sí muy importante. Es verdad que no es tan prevalente en España, pero bueno, sí que está como muy documentado ya su relación con enfermedades infecciosas, y no solo enfermedades infecciosas, sino también más riesgo de sufrir accidentes domésticos, trastornos mentales, exposición a humo de tabaco, peor rendimiento académico. Esto, sobre todo, yo creo que se ha mencionado en la primera charla, también mucho impacto sobre los niños, ¿no? Y bueno, de cara a decir quién está en mayor riesgo de vivir en hacinamiento, pues parece que los hogares monoparentales, según algunos informes europeos, que además generalmente están pues encabezados por mujeres, ¿no? Último punto, diseño y distribución. Aquí hay menos evidencia y además es más débil, de calidad más baja, en el sentido de que hay algunos estudios pues, que sugieren que pues, algunas distribuciones de vivienda pues, tienen efectos pues, sobre la salud mental o bueno, sobre el índice de depresión. Pero bueno, es verdad que pues hay pocos estudios y no hay suficiente evidencia como para realmente establecer que esto pueda ser algo, ¿no? También pues, la vivienda en altura se ha asociado a mayor aislamiento social, pero bueno, sí que se va hablando cada vez más del tema de las vistas al exterior. No sé si ahora pues, con la regla también del 330-300, que no sé si conocéis, pero es como pues de temas de verde, ¿no? Exposición al verde. También ya se habla de cómo nos exponemos al verde desde nuestra vivienda, las vistas que tenemos en nuestra vivienda. El 330-300. El 3 es de ver al menos tres árboles de cierta envergadura desde tu vivienda. No parece fácil para según cuáles, pero bueno, parece que está un poco, eso es como una regla de oro que se está ahora pues bueno, viendo a ver si tiene solidez científica, pero se basa un poco en la premisa de que las vistas a elementos naturales, pues por diversos motivos, pues son mejores, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, en el caso de vistas, ¿no? Luego sabemos que estar en espacios verdes tiene otros muchos puntos positivos, pero bueno, en eso ya se me va un poco el tema. Y bueno, nada más, entonces simplemente para despedir, dejar dos ideas claras, que es por un lado que las condiciones, que mejorar las condiciones de las viviendas es fundamental, una estrategia de salud pública, como ya todos aquí seguro que sabéis, también de equidad y de justicia ambiental. Y además otra cosa, que claro, no lo comento exactamente aquí, pero está en uno de los enfoques que decía, que os remito otra vez al informe completo, de que es económicamente rentable también. Aparte, aunque no lo fuera, también habría que hacerlo, pero encima es que es económicamente rentable si consideramos que, claro, todos estos ahorros en servicios de salud derivados de las mejoras, que lo que pasa es que muchas veces, por cómo son las competencias, pues no acabamos de ver el conjunto, ¿no? la película entera. Así que, bueno, os remito al informe completo y abierta a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Damos espacio a unas cuantas preguntas, no da mucho tiempo, pero bueno, algunas yo creo que sí. Gracias, Carlota, por tu presentación. Quería preguntarte sobre la última parte donde hablabas del diseño y distribución de la vivienda y los efectos sobre la salud. No sé si hay alguna evidencia, algún estudio, literatura, en relación con las nuevas formas de tenencia de vivienda como el cohabitatge, la cohousing.
Sabemos que en el caso de España y de Barcelona pues es una práctica que está apenas tomando fuerza, pero en el resto de Europa hay países que llevan años con este tipo de viviendas donde se comparten espacios privados y espacios comunitarios. Y no sé si esos nuevos diseños de los edificios tienen hay alguna evidencia que implica algún impacto positivo, espero yo, sí, sobre la salud de las personas. Tengo entendido que esto se va a cubrir en ponencias posteriores, ¿no? O sea, que no quiero pisarle a nadie. O sea, yo lo que puedo decir es que, como os decía, que esta segunda fase que hicimos, en la que cubríamos otras dimensiones, uno de los elementos de nuestro otro mapa, que no lo he contado aquí, era el tema del cohousing, o un poco paraguas de cohousing, como entendiendo que hay muchos, según las regiones, países, y como que hay muchas versiones, ¿no? Y bueno, o sea, claro, a riesgo de equivocarme o no estar actualizada del todo, porque esto pasó hace un tiempo, o sea, sí que se encontraba algo, aunque todavía, pues, bueno, creciente. Sobre todo yo lo que encontré fue sobre senior cohousing, o sea, de mayores, y mejoras, pues, sobre todo como de reducción del riesgo de aislamiento social y por tanto, pues de salud mental, sobre todo. Ahora, también están un poco cuestionados estos estudios en el sentido de que las poblaciones son un poco pues, pequeñas, o sea, que no sabes hasta qué punto es generalizable. Además, gente que vive en un cohousing, en senior housing, generalmente ya tienen una cierta predisposición, ¿no?, a haber ido allí, con lo cual si luego no comparas con grupos de personas mayores que a lo mejor no han decidido hacer ese tipo de planteamientos, pues a lo mejor encuentras otras, no sé, pero ya digo, no es mi área de especialización, pero bueno, lo que hemos podido ver hasta ahora es que está aumentando, sobre todo lo que hay es en relación a salud mental. Y bueno, o sea, en general digamos que no se encuentra nada, o se encuentran asociaciones pues, positivas, pero yo diría que así como mucha contundencia de momento no estoy encontrando. Pero bueno, esto fue hace un tiempo, o sea que seguro que otros pueden decir más. Bueno, del tema vivienda cooperativa luego justo tenemos una ponencia que a lo mejor podemos volver a abordarlo. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo sí no aprovecho. Claro. Sí, no, para hacer una pregunta, reflexión, ¿no? Un poco de lo que comentabas de la calidad del aire interior, ¿no? Y cómo elementos tanto de mobiliario, por ejemplo, ¿no? o incluso materiales de construcción pueden tener un impacto que al final siempre acabamos como culpabilizando un poco a las personas de que no ventilan, de que tal, que también es como importante que sepan cómo hacerlo y tal, ¿no? Pero me pregunto un poco como que no sé si conocéis que si se están contemplando como normativas o legislaciones, ¿no? Que vayan un poco en línea a reducir los contaminantes en todo lo que ponemos en nuestra casa, ¿no? A nivel de esto, de mobiliarios y otros productos. Sí, de esto, bueno, no sé si conoces un poquito y puedes... Bueno, o sea, creo que está en la sala Sonia, que sabe mucho más de esto en realidad. Sí, lo siento, te van a pasar el micro. Pero sí, venga. Es que sabes más que yo sobre esto. Pero bueno, o sea, hasta donde yo puedo decir, o sea, hay mucho desconocimiento sobre el tema y pues se lleva tiempo pidiendo por lo menos que haya cierta información en el etiquetado o algún sistema para que podamos por lo menos valorar, ¿no? Pues en productos de limpieza, en tal, pues eso. Pero luego hay muchas cosas de decisiones constructivas que, claro, es que no sé si Sonia puedes aportar algo desde el punto de vista de la arquitecta que... Lo siento, el marrón. Te he liado. O sea, tenemos una normativa que, así como en la alimentación tenemos declaraciones completas de ingredientes, en construcción no las tenemos. Entonces hay fabricantes que sí que las ofrecen, pero aún así muchas veces no son completas. Bueno, entonces sí que tenemos asociaciones, por ejemplo, con listas Restocks para entender cuáles son todos esos ingredientes. En Estados Unidos sí que hay varias asociaciones que ayudan a entender todo ese lenguaje, pero bueno, más allá de esto, sí que es cierto que, no sé si sabéis, esta semana se ha aprobado la nueva EPBD europea, que viene a cambiar los códigos técnicos de construcción de todos los países europeos para introducir la descarbonización.
con aspectos sobre todo de emisiones de CO2, ¿no? y eficiencia energética, pero también se van a introducir algunos criterios sobre la salubridad de los productos, ¿no? Hay una presión, sobre todo en los países del norte de Europa, para eliminar, por ejemplo, PFOAs y otros contaminantes, sobre todo disruptores endocrinos. Entonces, bueno, estamos en un momento de cambio, lo que pasa es que el sector de la construcción es tan grande y tan complejo que todos estos cambios pues, van a costar y van a llegar como bofetadas, pero van a llegar, o sea que te tienes que poner al día y ahora sí que tenemos muchas estrategias como para saber qué productos, o sea, podemos tomar decisiones y hay mercado y hay fabricantes que siguen todas estas líneas y hay alternativas. Lo que pasa es que siguen siendo como marginales, no sé, no son las soluciones, pero van a llegar. No sé si he contestado lo que preguntabais, pero vamos, que alternativas hay. Sí. Vale. No sé si alguien quiere añadir algo más. Otra pregunta. No, pues ya pasamos a la siguiente. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, pues si os parece, pasamos a la siguiente presentación que presentará Isabel Angelovsky sobre gentrificación y salud. Isabel es directora del Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability, profesora de investigación del ICREA, investigadora al ICTA, voy haciendo un cambio de idiomas, perdonad, coordinadora del grup de recerca Healthy Cities and Environmental Justice a l'IBIM. Ella és llicenciada en Estudis Polítics, màster en Desenvolupament Internacional, va realitzar un postgrau a la Universitat de Harvard i és doctora en Estudis Urbans i Planificació al MIT. I la seva recerca es centra en justícia ambiental i a l'actualitat treballa en temes relacionats amb el verd urbà, gentrificació verda, planificació urbana i salut. I com us deia, avui la seva presentació es centrarà sobre temes de gentrificació. I endavant. En inglés mejor no, ¿no? Antes lo han hecho en inglés por la mañana, si tú la que te sientas más cómoda.
Bueno, I mean, it would be easier to do it in English, but ¿qué preferís, castellano o inglés? ¿O da igual? Castellano, ok, vale. Okay. Ahir vaig fer una en català una hora i estic molt cansada del català, doncs parlaré avui en castellà una mica més fàcil. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta jornada que creo que está muy, muy bien enfocada. Perdona, que hay 3 pantallas, entonces no sé ni cuál mirar. Entonces, como explicó Ana, mi background es en ciencia política, en planificación urbana, y una gran parte del trabajo que hacemos lo desarrollamos en el Barcelona Lab for Urban Environmental Justice y Sustainability. Intento que la presentación de hoy no solo sea sobre el impacto de la gentrificación, lo que llamamos verde, en la salud, sino también enmarcarlo de manera más general en procesos de revitalización, de cambios urbanos que son desiguales, que también el verde es desigual, para entender los impactos de la gentrificación en la salud. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos en el laboratorio es, cuando vemos proyectos de reforma urbana, de revitalización de barrios, que ahora, estos días, muchas veces son verdes, ¿estos proyectos responden a justicia y a necesidades de equidad o de alguna manera forman parte de un proceso que creará o incrementará las desigualdades en la salud sobre procesos de gentrificación o a través de procesos de gentrificación y de desalojos? ¿Por qué nos hemos enfocado en este grupo, en el ICTA también, en el tema del verde? Porque históricamente hay una división en barrio, por clase, por raza, por género, etcétera, en quién tiene acceso al verde. Entonces, tenéis estos 2 ejemplos, ¿no?, de Barcelona, de barrios más de clase alta, con una calidad de verde, con un acceso geográfico al verde, con un ambiente alrededor alto, y por otro lado tenéis el Parc de la Trinidad, que bueno, es verde y es mejor que antes, pero está rodeado de autopistas y de contaminación ambiental. Y entonces, en los últimos 10-15 años, lo que hemos visto que las ciudades están haciendo es embarcar en una misión verde global, ¿no? Que todas las ciudades quieren ser las más verdes del mundo, las más sostenibles. Hay estos rankings que vemos en muchas ciudades europeas, the Green Cities Capital Award, the European Green Leaf Award, es decir, es una competición por estar encima de los rankings que después te ayuda como ciudad a mejorar tu inversión, a atraer nuevas clases, a aparecer en un escenario de competición de urbanismo verde que no es neutro. Y es lo que estudiamos entonces en nuestra investigación, que básicamente son estas preguntas, ¿no? ¿Para quién es este verde urbano en el corto, medio y largo plazo? Y en qué manera es capaz el verde de cuestionar y de responder a vulnerabilidades sociales interseccionales a lo largo del tiempo. Esta misión verde, lo repetimos siempre porque a veces con amigos de IES Global tenemos muchos enfrentamientos, que es no, este grupo no quiere verde. No es lo que decimos, que sí que el verde es importante para la salud. Lo que decimos es que el problema en que el verde se está desarrollando en los últimos años, incluso en una ciudad como Barcelona, que está intentando hacerlo de manera muy inclusiva y respondiendo a retos de contaminación y del gris urbano muy altos, es que está enmarcado o está enrollado en dinámicas de especulación inmobiliarias que la ciudad a veces no tiene competencia de regular, o muchas veces, que hace que es un verde que crea barrios desiguales con privilegios verdes. Entonces esto nos hace estudiar en nuestro grupo no solo los privilegios ambientales que han habido a lo largo de las décadas anteriores, sino también el tema de la gentrificación climática y la gentrificación ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una paradoja verde, que es que en vez de crear una equidad frente al verde, estás creando una segregación espacial en términos a quién tiene acceso al verde. Es decir, incluso si el verde no es objeto de, digamos, no es el predictor de gentrificación, no es el que provoca la gentrificación, el hecho de que tu barrio se está gentrificando y al mismo tiempo tienes más espacios de calidad ambiental, hace que al final estarás apartado de estos cambios, de estas mejoras, porque tendrás que irte a un barrio
que es más asequible, y entonces crea al final esta división frente al verde, que es lo que podéis ver aquí, que es muy complejo, ¿no? Al final el proceso, hay el verde urbano en el centro de intervención urbana, pero también ya antes habían procesos de gentrificación, ¿verdad?, en los barrios, entonces no lo eliminamos así. Pero, de alguna manera, el verde tiende a hacer estos tres impactos, que es la marketización y la construcción de hogares verdes, o que no son hogares siempre verdes, pero que al menos son de, digamos, más standing, más alta clase social o privilegio. También el verde contribuye a incrementar el precio del alquiler y también de los costes de la vivienda en general, y también hay una parte exclusiva en el verde, que es también lo que enseñaré ahora un poco más sobre el tema de salud, que es que hay una sensación a veces de exclusión y de privilegio y de lujo frente a quién son al final las personas que ponen las normas de uso del verde, quién está decidiendo las reglas del juego de alguna manera. Entonces, todo esto al final provoca una gentrificación acelerada o producida, que estos también, los gentrifiers, tienen más capacidad de hacer lobbying, tener un poder político alto para pedir más verde, entonces es como una ola verde en estos barrios. Y entonces, ¿qué pasa con las poblaciones más vulnerables? Que al final tienden a irse a barrios más grises y barrios más expuestos al cambio climático y menos protegidos. Aquí en España no lo tenemos quizás todavía, pero también en países del sur en particular, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Indonesia, en Brasil también, aquí, que el verde puede desplazar directamente a personas vulnerables porque se elimina totalmente barrios informales, las tradiciones favelas, por ejemplo, en el río, para sustituirlas por zonas de protección ambiental o zonas de biodiversidad. Entonces sí que hay una destrucción real de vivienda por verde. ¿Cómo lo hemos estudiado, ¿no? esta injusticia ambiental y esta injusticia frente a la gentrificación verde? A través de 4 tipos de desahucios o de displacement: financieros, físicos, estéticos y socioculturales. No voy a entrar en todo porque me quiero centrar en los impactos en la salud, pero solo para daros una idea de estos diferentes tipos de dinámicas. Estas son las ciudades en las que hemos hecho el estudio, que fue enmarcado dentro de un proyecto europeo de ERC que se llamaba Green Lulus, donde hemos cogido ciudades de tamaño mediano y de tamaño más grande, capitales pero no solo, para ver la magnitud y the scope, digamos, de la gentrificación verde, poder medir y poder espacialmente identificar estos procesos. Por ejemplo, physical and financial and physical displacement, que es lo que hemos podido estudiar. Ahí la hipótesis, que esto se basó entonces en datos cuantitativos muy extensivos, es como predictor hasta qué punto podemos decir que los espacios verdes, si empiezas a identificar por toda la ciudad los nuevos espacios o la nueva infraestructura verde creada desde el 1990, ¿en qué sentido son estos exposure variable? Una razón de explicar la gentrificación en periodos que vienen después, ¿no? Que es lo que tenéis aquí. To study how new green spaces attributed to time period X are relevant in the presence of covariates for explaining gentrification in a following period, right? So el outcome variable being gentrification, que esto lo estudiamos también con un indicador multidimensional de la gentrificación. No solo fue, por ejemplo, la llegada de personas con más altos ingresos. Miramos también variables étnicas o de raza, también de nivel de estudios, etc. Y lo que encontramos es que el verde explica la gentrificación como factor, entonces, estadísticamente significativo en 18 de las 27 ciudades que hemos estudiado, que son todas estas aquí. Y lo que hemos visto es que en algunas el verde tiene un impacto en la gentrificación que llamamos subsidiary, es decir, un poco más marginal, ciudad como Detroit, Filadelfia o Washington. Tenemos ejemplos donde el verde tiene un papel fuerte y está también mezclado con otros factores de cambio urbano, por ejemplo,
nuevos transit lines, ¿no? Transporte público, nuevos procesos de creación inmobiliaria. Barcelona está dentro, Boston, Denver, Edinburgh, San Francisco y Seattle. Y tenemos todas estas ciudades donde el verde es el factor principal, controlando por estas otras variables en toda la ciudad de cambio urbanístico, urbano, digamos, en explicar la gentrificación. Entonces, por ejemplo, tomáis aquí el caso de Nantes. Nantes es una ciudad que desde los últimos 20 años ha totalmente marketizado y ha totalmente usado el verde para vender su imagen, y en Francia y en el extranjero, y para crear lo que ellos llaman la metropolización, es decir, en vez de ser una ciudad provincial, regional, nos presentamos, nos marketizamos como una ciudad verde. Entonces, en este sentido, el verde ha sido el objeto, la herramienta de poder remarketizar y revalorar el patrimonio urbanístico de Nantes y después de crear procesos, por desgracia, de gentrificación. Lo que también hemos estudiado, y paso rápidamente, es el proceso de desahucio sociocultural, es decir, en qué sentido vemos que la gentrificación en estas 27 ciudades son un factor de desplazamiento sociocultural. Un subestudio de esto fue un estudio que hicimos hace 3 años en Barcelona, donde comparamos el sentimiento de percepción del espacio público verde por familias y el uso del espacio verde por familias en barrios gentrificados de Barcelona. Entonces, usamos Sant Pere Santa Catarina en Ciutat Vella, que es un barrio más gentrificado, más consolidado a nivel de gentrificación, y usamos la Superia and Surroundings de Poblano. Y entonces, ¿qué vimos? Hicimos surveys, cuestionarios en escuelas y también entrevistas cualitativas. Entonces, los resultados principales fueron: en barrios que tienen gentrificación más anclada y al mismo tiempo espacios verdes, en este caso un poco más antiguos, vemos un menor uso del espacio verde, vemos una percepción peor de estos espacios y vemos una pérdida de sentimiento de cohesión comunitaria y también de identidad al lugar. Es decir, que hablabas con las familias y lo que nos comentaban son espacios que ya no usamos porque están demasiado turistificados. Son espacios donde porque hay turismo, hay también violencia peatonal, violencia en la calle, que entonces hace que nuestros hijos no los mandamos a estos espacios. Muchos vecinos se han ido y entonces no vamos a estos espacios. Y lo peor era también, hicimos este trabajo con centros de salud, que básicamente lo que nos decían las enfermeras era que habían notado una tasa bastante más alta de obesidad en los últimos 10 años en este barrio en comparación con otros en Barcelona con las mismas características, que ellas explicaban por la falta de actividad física de los niños y la falta de juego al aire libre. Es decir, que niños que vivían en situaciones sociales complicadas, donde estaban encerrados con muchos miembros de la familia o generaciones en casas, y que las madres y los padres no se atrevían a sacarles al parque. Entonces, este sentimiento de que, vale, hemos luchado por estos espacios, ¿verdad? Hablamos del Pou de la Figuera o la Yara Mermey, pero ya no lo usamos. Y entonces es un poco esto, uno de los tipos de desplazamiento sociocultural de los que hablamos cuando hablamos de gentrificación verde. También, ejemplos de otras ciudades donde no se usa el espacio verde por poblaciones más marginalizadas. Por ejemplo, en Montreal, ¿no? We have a lot more police in the neighborhood than we used to have and kind of do patrols of the park. So it's harder to have a healthy mix of people in places. Lo que significa aquí es que tiene residentes que te explican que como residentes racializados se sienten mucho más objetos de surveillance, de control y de criminalización, y entonces que este espacio verde le han marcado como una cruz. In Dublin, we feel so excluded from it that it's a deep anger, it's a big anxiety and a deep feeling of isolation. Y allá es más una gentrificación por turismo, por estudiantes, por viviendas estudiantiles de lujo, donde la clase más obrera blanca, digamos, de este barrio, pues tampoco usa estos espacios. Y al final, aquí volvemos con un tema más racializado, que es Washington, donde se está construyendo un nuevo espacio verde enorme al lado de un río donde vive una población muy segregada.
¿Y qué dice entonces este residente? When they are done with us, meaning with the construction of the park, most of us probably won't be here to enjoy it. We will be good enough to serve you Slurpees and hot dogs at the River Festival, but not to live there. Meaning, vale, vamos a revalorizar el barrio, vamos a hacer un barrio supuestamente integrado, con diversidad cultural, habrá festivales, pero estos festivales nosotros quizás os serviremos comida, pero no podremos vivir en este barrio, porque hay todo un proceso ya de especulación muy alto que está pasando. Estamos hablando de un barrio que se llama Anacostia y un proyecto verde que es el 11th Street Bridge Walk Project, por los que estáis interesados. Y también esto lo vemos en términos a la climate gentrification, es decir, procesos de desplazamiento, procesos de gentrificación por los impactos del cambio climático, pero también por la manera en la que la infraestructura de protección al cambio climático es exclusiva, es decir, por los precios, por el tipo de infraestructura que es, la gente no se siente que tiene acceso a esta infraestructura, entonces que crea un fenómeno de lo que llamamos en planificación urbana maladaptación al cambio climático. Un ejemplo aquí que es de Filadelfia, donde también hemos hecho este trabajo. ¿Qué está pasando en Filadelfia? Filadelfia es una ciudad donde por razón de stormwater management, que es manejo de agua en caso de flooding y todo esto, han instalado muchas pequeñas y más grandes infraestructura verde por toda la ciudad. Y ahí, ¿qué hemos visto? Hemos visto un proceso de desahucio y de infraestructura climática exclusiva en términos a población negra y población hispánica. Entonces, lo que veis aquí es un mapa de los census tracts de toda Filadelfia, donde los que son más en rojo son los que han, entre el 2000 y el 2016, acogido más población negra en la ciudad, es decir, unos desahucios de aquí, más para el norte y más para estas zonas periferias. Y aquí es igual con la población hispana, que entonces estas zonas aquí, estas secciones, son las que han ganado más proporción de residentes hispánicos. Y que veis que al mismo tiempo son las zonas, y aquí en azul son las infraestructuras climáticas, que menos han recibido infraestructura de protección al cambio climático. Es decir, que tú te mudas, te tienes que mudar por razón de gentrificación y acabas desprotegida frente al cambio climático. Mientras que estos barrios gentrificados son los que reciben nuevos tipos de proyectos de resiliencia urbana. Entonces, esto también es lo que llamamos la climate gentrification, la resiliencia al cambio climático que es desigual. Y entonces hemos usado Filadelfia y lo hemos un poco intentando comparar con otros espacios, Boston, Ámsterdam y Barcelona. Y en Barcelona hemos cogido Poblenou, pero más la zona, digamos, Besòs de Poblenou, donde hay todos estos ejes verdes, ¿no? El de Xusver, por ejemplo, el de Cristóbal de Moura. Y ahí a la percepción de la gente vuelve a ser lo mismo. Un sentimiento de que sí que estas infraestructuras son necesarias, que aportan contra las olas de calor, contra las inundaciones que puede vivir Barcelona, pero que ya están desplazados por la especulación que se ve alrededor de estos espacios, que sienten que habrá más y que al final que los nuevos desarrollos urbanísticos no son para ellos. Entonces, toda una percepción de que quizás a muy corto plazo es importante y es un valor importante, pero que no serán para ellos a medio o largo plazo. Y es esto uno de los retos, ¿no? de la gentrificación verde y la planificación urbana más en general. Entonces, en vez de ser lo que llamamos landscapes terapéuticos verdes, que mi colega Margarita Triguero Mas ha estudiado en un súper artículo que dejó aquí, pero son landscapes disruptivos, ¿no? Que al final no tienen el impacto positivo en la salud que nos podríamos esperar de ellos y que la literatura en epidemiología ambiental ha estudiado a sacos, estos impactos positivos. Entonces, bringing it back to health, centrándonos un poco ahora en health. ¿Qué es lo que hemos visto que está pasando en estos barrios? Sé que aquí me centro en la gentrificación verde, pero creo que se puede extender a otros tipos de gentrificación. Entonces, en la literatura, lo que sabemos es que las poblaciones más frágiles, entonces en estos casos estoy hablando de estudios en Estados Unidos, población negra,
es que su salud, self-reported health, es peor, que hay más casos de preterm birth, que a nivel de salud mental es peor y que también hay más casos de consumo de alcohol. Entonces, esto es la literatura. Lo que hemos querido hacer nosotros es usar un abanico de 20 ciudades americanas, y canadienses y europeas, para ver entonces en estos outcomes cuáles son los procesos, ¿no? Cuáles son los pathways que hemos notado. No os ocupéis de esta parte aquí porque, digamos, son las ciudades en las que hemos notado un particular pathway. Pero aquí hay 4. Primero, el pathway de threats to housing and financial insecurity. Esto no lo voy a detallar porque los lo imagináis. Allá que vemos 2 tipos de opciones, ¿no? de sub-pathways. Los precios de la vivienda que suben y al mismo tiempo, interesantemente, el tipo de pobre alternativas que la gente tiene. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, muchos comentarios sobre, vale, pues mi piso ahora no está en precio asequible, y donde podría ir estaría invadidos por problemas de asbestos, por problemas de plomo, entonces no tengo una mejor alternativa. Y esto es un punto, creo que es interesante, ¿no? Que las personas se sienten frente a una pared donde, o es que se quedan en situación de precariedad frente al alquiler, por ejemplo, una precariedad de salud, porque las alternativas no son mejores. El desplazamiento sociocultural, ¿no? Que os estaba hablando. Aquí vemos 2 tipos de procesos, entonces, una segregación social, una exclusión y un sentimiento de pérdida de tu barrio, que también esto muchos estudios también de la Agencia de Salud Pública de Barcelona han explicado muy bien. Y, por otra parte, una situación de traumas múltiples. Y esto era un punto que para nosotros era interesante, porque en población racializada y en población inmigrante, los traumas a lo largo de la vida de estas personas son múltiples. Y la gentrificación para ellos es un trauma adicional que entonces hemos llamado el trauma machine, ¿no? Trauma de la inmigración, trauma de la exclusión laboral, trauma de después la integración falsa, ¿no? Trauma de no tener una buena condición después laboral y de empleo, etc. Y ahora el sentimiento de que estás desempoderado frente a tu vivienda y a los bienes, digamos, culturales o verdes alrededor de esta vivienda. Entonces, esto es trauma machine. El tercer aspecto que hemos visto que influye en la salud de manera negativa y que la gentrificación contribuye es una pérdida de servicios y de infraestructura a través de lo que llamamos la gentrificación institucional. Aquí, ¿qué vemos? Que cuando se te gentrifica el barrio, y quizás esto es un fenómeno bueno, un poco más americano, es que hay menos inversión o tú tienes menos acceso a infraestructuras culturales o de deporte en tu barrio porque se te incrementan los precios de estos servicios. Entonces, esto impacta, por ejemplo, en términos a la salud, a la actividad física, ¿no? También lo que vemos, quizás no tanto en Barcelona, pero también empezando, el tema del healthcare gentrification, ¿no? Que al final también los centros de salud más tradicionales públicos se cierran, tienen menos recursos y se les sustituye infraestructuras sanitarias privadas, de lujo, y esto lo hemos visto mucho en Estados Unidos, donde cierran hospitales públicos o centros de salud financiados por el Estado federal y se reemplazan por centros de atención primaria privados. Y por fin, más el tema de la seguridad en la calle o en la ciudad, en los hogares. Es decir, en barrios también gentrificados hemos notado más riesgos de comportamientos inseguros, también de criminalidad, que tienen 2 tipos de, digamos, de resultados o de sub-pathways. Que el crimen o la inseguridad de calle es más alta por parte de un entorno social que está atraído a este barrio, pero también las personas que están viviendo gentrificación por necesidad y por extrema vulnerabilidad pueden estar más expuestas a drogas, a tráfico de drogas y entonces a unos impactos en la salud múltiples. Y dentro del hogar también hemos notado más
más violencia y más violencia callejera. Entonces, todo esto impactando en tu bienestar en el barrio. Centrándome solo para acabar en Barcelona, que es bueno también a veces para hacer un zoom, ¿no? En un lugar en particular, ¿qué es lo que hemos visto en Barcelona? Y volviendo un poco a Sant Pere, Santa Catarina. Uy, no se ve mucho. Bueno, pues lo voy a poner de manera muy rápida, más con algunos ejemplos. El tema de la precariedad de la vivienda, ¿cómo lo hemos estudiado? Bueno, en términos, por ejemplo, a la salud mental, ¿no? Que en las personas que hemos entrevistadas o los cuestionarios vuelve el tema del doble trauma, vuelve el tema de la ansiedad crónica, vuelve el tema de la depresión y vuelve también el miedo a que finalmente si tú denuncias abusos a tu propietario o si tú denuncias algunas irregularidades que ves en la manera en la que los contratos son manejados, tienes miedo a perder los papeles. Entonces, allá que se confluye, ¿no? la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad en término legal y que acaba, ¿no? con estos procesos de trauma. La contaminación del aire, acústica y claustrofobia, esto también es interesante. Lo que notamos en barrios gentrificados es esto todo el tiempo. Grúas, camiones, materiales, ruido, polvo, ¿no? Creo que se vive mucho, ¿no? por aquí. Y entonces allá también hay impactos y en la salud física y en la salud mental, ¿no? Estrés por el tráfico que se te incrementa en el barrio, incomodidad física y falta de comunidad, enfermedades respiratorias, el asma en particular, y ese sentimiento de emprisonamiento en tu barrio, ¿no? Que ves estos cambios y esto te oprime a nivel mental y físico y no tienes otro remedio. Entonces, que te creas círculos de estrés crónico y de depresión. Lo que explicaba antes, ¿no? Los desalojamientos de espacios públicos y verdes. Allá al final los impactos también son múltiples, ¿no? Un sentimiento de tú no poder tener acceso para tus hijos, para las personas mayores y una autoestima baja, es decir, ¿cómo puedo yo estar en un barrio donde se han luchado, se han incrementado el nivel de infraestructura y no puedo tener acceso, ¿no? Esta paradoja al final que vives. La inseguridad, como comentaba, esto es un mapa que hizo la Escuela Cervantes, con los niños, con las niñas y las maestras y los maestros, de todos los puntos que habían identificado estos colectivos problemáticos alrededor de su escuela y que podían asignar, digamos, a la gentrificación. La bruticia es un tema que no hemos hablado, barrios gentrificados en Barcelona muy asociado al turismo y todo el problema del desgaste del espacio público y de la falta de actitud cívica, pues claro, también te impacta, ¿no? Otra vez en tu autoestima, en tu estrés crónico. Lo que notamos en Barcelona en particular, y esto estoy hablando, ahora se ha mejorado quizás un poquito, pero es el tema del tráfico de droga, los clubes legales de droga o ilegales de droga y todo el sentimiento alrededor de las peleas, del tráfico, que entonces esto obviamente influye a tu bienestar e inseguridad de manera muy, muy, muy directa. En la Cervantes, por ejemplo, esta misma escuela, en el 2020 hubo un asesinato a las 4:30 de la tarde por dos personas que se pelearon por un reloj a un turista que había salido de un club de droga frente a la escuela a las 4:30. Bueno, mala, muy, muy, muy terrible experiencia. Y entonces volvemos a los niños, la afectación al desarrollo de los niños, de estos barrios gentrificados donde están traumatizados por el desahucio. Hablando con el claustro de las Cervantes, decían que tenían que hacer talleres especiales de duelo, es decir, hay tantos niños en los años 2019, bueno, justo antes de la pandemia y otra vez ahora, que estaban desahuciados y que se tenían que ir a mitad de curso, que las maestras tuvieron que tomar talleres de formación en duelo porque se estaba rompiendo totalmente la comunidad educativa. Entonces, estos traumas, la evicción de espacios verdes y públicos que los niños antes usaban el Pou de la Figuera y los espacios alrededor ya no iban porque veían que era un espacio tomado por el conjunto turismo-tráfico, ¿no? El estrés en la escuela y la exposición a la inseguridad. Y casi a cabo, amenazas derivadas para la salud, que por ejemplo aquí también
bueno, el tema de las nuevas adicciones te hablaba antes, y un último punto que es la gentrificación de la comida, food gentrification, que quizás aquí lo notamos un poco menos porque tenemos mercados municipales, tenemos una variedad de fuentes de comida fresca, pero que también está empezando, ¿no? Y veis, por ejemplo, los cambios en San Antonio o los cambios en el Bor, ¿no? Pues allá sois una persona mayor, no podéis caminar fins al mercado de Santa Catarina, bueno, pues tu barrio se gentrifica de una manera que afecta directamente a tus necesidades nutricionales y te acaba haciendo, ¿no? Voy a pararme, porque en general hablo un poco de las alternativas y doy un poco de escenarios positivos, pero hoy no voy a hablar de manera positiva, porque además he hablado mucho, entonces me centro hasta aquí. Solo os quería dar este ejemplo de informe que hemos preparado hace 1 año y medio, que se llama Policy and Planning Tools for Urban Green Justice, donde hemos disectado 50 herramientas jurídicas, económicas, a nivel fiscales, a nivel de planificación urbana en todas estas ciudades, que nos permiten decir que estas herramientas podrían llegar a una ciudad verde, más saludable y más justa para todas. Ahí te dejo. ¿Me voy o me quedo? No. ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿Hacer alguna que yo ya...? ¿Os sentís identificados, no? con algunas de estas dinámicas? Doncs començo. Sí. Gràcies, Isabel. Jo crec molt interessant. A veure, la meva reflexió anava en el sentit de que veig tan difícil poder separar tot el que és el tema de segregació per temes financers, de segregació pel verd o per altres temes. Sí. Crec que és molt complex poder-ho fer i si podies aprofundir una mica més per aquí. L'altra cosa és que entenc que, esclar, heu estudiat moltes ciutats, però els contexts són tan diferents. No té res a veure una ciutat dels Estats Units en general amb el que pot ser una ciutat europea. Aleshores, clar, treure conclusió en general, jo quan veia els pathways, dic que hi ha pathways que a nosaltres no ens apliquen. Sí. Els centres de salut, tal com estan distribuïts, en principi no ens aplicaria. Però altres potser sí, no? Però realment em costa pensar que a través de ciutats tan diferents es puguin treure conclusions similars, tot i que segurament hi ha uns patrons similars. Sí. No sé si podies parlar una mica més d'aquests dos temes. Sí, a veure, clar, va ser un estudi qualitatiu on al final no era un tema de freqüència ni era un tema de veure si hi havia processos similars en totes les ciutats, més bé es tractava de veure els processos generals i allà, quan tu parles de subpathways, intentar identificar les ciutats on es veia. I després, amb quotes, amb citacions que vam afegir al paper, mirar una miqueta les nuàncies, les matices que podíem trobar. Tens tota la raó en aquest sentit, que no es pot comparar. Però, per exemple, el que era interessant, que per mi no és el meu domini d'especialitat, però quan vam parlar, per exemple, amb les infermeres del barri de Sant Pere a Santa Catarina, ens havien dit, des que el barri s'ha gentrificat tant, ja no som un centre de salut d'alta complexitat, que jo no sabia que també als centres de salut semblava que se'ls assignava alta complexitat. I deien, i com és el cas, estem rebant menys recursos i tenim menys temps per atendre a les pacientes com abans. I doncs ens deia, per nosaltres és una miqueta un tipus de healthcare gentrification, que d'alguna manera no es reconeix que segueix sent molt complexa el barri i que potser a nivell mediano, molt general, s'hagi incrementat el nivell de vida o l'average income, la renta media, però al final la vida de les infermeres seguia molt vulnerable i molt complexa. I deien, clar, ara ens ha tret aquest qualificatiu i això significa menys recursos. Doncs per mi és una manera de pensar en healthcare gentrification a nivell barcelonès. És veritat que, per exemple, el tema del tràfic de droga als Estats Units és algo institucionalitzat, és algo amb una violència callejera altíssima, però també aquí s'ha vist, al final, i és viu. El Raval segur a altres llocs, no?
Bueno, Santa Caterina és completa, però no tots, no és el mateix. Per exemple, si tu penses en la pèrdua de relacions comunitàries, de cohesions socials i traumes múltiples, potser aquests traumes seran diferents en altres ciutats o en ciutats diferents, però és veritat que hi ha múltiples traumes. Llavors és una miqueta aquestes tendències generals que volíem enfatitzar. El rol del verb, sempre és el tema, no? Com podem aïllar el rol del verb? Aquest estudi on van utilitzar statistics Bayesian, no sé com es diu en català, per identificar espacialment i al mateix temps controlar per altres variables, el que vam veure és, per exemple, si tu fas un mapeig de totes les infraestructures verdes, plus tots els canvis a nivell de desenvolupament urbanístic i també de canvis a nivell de mobilitat sostenible i tot això, el verd el podíem aïllar de manera significativa com un element que sí era el que més en algunes ciutats havia contribuït a la gentrificació. Que no dic que sigui el cas de Barcelona, però que en Barcelona l'última dècada és un rol, com tu deies, molt complex i on tot encaixa junts, però que sí que també, si Barcelona no s'hagués posat tant ara com a ciutat atractiva, verda, el rol de les superilles i tot això, que és molt trist, perquè al final és un programa molt important, no s'hagués notat tanta intensitat de gentrificació, potser és una miqueta el missatge. Però també el missatge no és per aquesta raó que hem d'aturar de fer verd, però hem de fer polítiques urbanístiques i d'habitatge amb el verd i que el verd no sigui tan seccionat i tan el seu sector aïllat dels altres. És una miqueta això el missatge. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. También en la línea esta que haces de abrir foco, centrar foco, ¿no? Es muy interesante esta perspectiva. Y sí que es verdad que ahora mismo se está agravando la violencia, quizá porque hemos podido seguir el proceso en Santa Caterina. Y ahora mismo están apareciendo las armas de fuego que antes no era tal, ¿no? Esa violencia que sí que, nos ayuda a entender procesos, quizá reflejándonos en otros lugares. Mi pregunta iba en un sentido que tiene que ver también con la comparativa y que tiene que ver con la muestra. Yo no sé cómo habéis tratado, es un trabajo cualitativo en todos los casos, ¿verdad? No. Vale, entonces pero a mí me he explicado mal. No, me interesaba justamente ahondar en esta perspectiva de, en cada caso de todo el mapa que nos has mostrado, cuál es más cuanti, cuál es más quali, y dentro del quali, cómo se han definido las muestras, si nos lo puedes presentar. Sí, no, es un tema importante que he ido rascando muy rápidamente. Por ejemplo, estas muestras que hemos hecho, hemos intentado tener una muestra representativa de ciudades de tamaño mediano y alto y también de procesos urbanísticos diferentes, es decir, hay algunas ciudades en proceso de decrecimiento por crisis industrial, otras que están booming y están creciendo como Seattle de manera muy alta, entonces queríamos ver, podemos hablar de gentrificación incluso en ciudades como Detroit o en ciudades como Milwaukee, que no son las ciudades más visibles a nivel de crecimiento en Estados Unidos. Entonces esto fue la muestra de ciudades. Después, dentro de las ciudades, habíamos dividido los tipos de espacios verdes en 4 diferentes tipos. Entonces habían parques y jardines, huertos comunitarios, greenways, que son todos estos corredores verdes, y reservas de bosque urbano, por ejemplo, como sería Colserola, ¿no? Y entonces allá habíamos hecho todo un mapeo del verde, después todo un mapeo de la gentrificación gracias a un indicador de gentrificación multidimensional que hemos seguido a 4 etapas, digamos, de los últimos 30 años. Y entonces a través de estos 2 tipos de datos cuantitativos y espaciales nos ha permitido entonces hacer estos análisis Bayesian
para entender, entonces, en qué medida podemos decir que el verde predice gentrificaciones en los últimos 30 años, también dividido por periodo. Bueno, pero esta slide es verdad, no la tenía. Después, si te centras, no en este, pero después, sobre todo este, ¿no? Que es este paper, ¿no? En Health and Place. Ahí que hemos hecho, que también de las ciudades que teníamos originalmente, escogimos 21 en las que fuimos a hacer estudio de campo en el 2019 y después volvimos un poco después de la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos allá? Coger una muestra de lo que llamamos Key Stakeholders, Key Informants, que trabajan en un barrio emblemático donde había gentrificación verde para entender qué tipo de experiencia tienen los residentes que son de clase social o de raza vulnerabilizada en estos barrios. Entonces, por ejemplo, tomas el caso de Boston. En Boston era un barrio latino-italiano de clase obrera, donde entrevistamos a 30 diferentes key stakeholders y después hemos hecho un coding sistemático del tipo de respuestas. Entonces, las preguntas eran siempre sistemáticamente las mismas en las ciudades. Lo que cambiaba un poco es, por ejemplo, si tenías un proveedor de salud que era el director o el subdirector de un centro de salud pública, bueno, a Big Health Center, ¿no? En Estados Unidos, pues allá le harías quizás algunas preguntas adicionales de salud, pero en general eran stakeholders que trabajaban en desarrollo urbano, justicia ambiental, salud comunitaria, también planificadores urbanos y técnicos de ayuntamientos e incluso desarrolladores, promotores inmobiliarios. Entonces acababas con una muestra de 30, 35 por ciudad que después entonces codificamos por temas y dependiendo de los temas pues sí, entonces después escribimos paper diferentes por temas. Y este es uno que es una conclusión de estas 20 ciudades, bueno, este es de 15, originales del estudio. ¿Te ayuda un poco? Entonces, por ejemplo, a partir del referente de educación, y ahora nos centramos en la escuela Cervantes, ¿no? Por ejemplo, la escuela de Vitoria, que se está exponiendo una realidad y ahí ya recogéis algo que a mí me pareció fascinante la primera vez que te lo oí, que es el vuelo de los que se quedan, que eso me parece muy interesante. Pero claro, no trabajamos con niños o niñas en este caso, trabajamos con las Key Informants. También, bueno, en un proyecto separado ha habido un proceso de acompañamiento a la escuela para mejorar el tema de los refugios climáticos en la escuela, donde se ha trabajado también la integración al barrio, es vulnerable mi barrio a las olas de calor y mi escuela y todo esto. Entonces hay subestudios a veces. No, pero sí que ayuda a entender. Pero no hemos ido a las Cervantes recogiendo datos de salud, no ha sido el tipo de estudio. Esto es puramente cualitativo, donde no te puedo decir el 45% de es lo que dicen, no. Si intentas entender las trends, ¿no? Las tendencias, son 4 tendencias de pathways que provocan efectos en la salud negativos. Que hace 15 años no hubiéramos podido publicar un paper cualitativo quizás, pero ahora hay un poco más de diversidad. Hacemos una última intervención. Gracias. Quería preguntarte sobre qué impactos podría tener sobre estos procesos de gentrificación el nuevo modelo que se está como promoviendo de la ciudad de los 15 minutos, donde en teoría pues se tendría a 15 minutos de casa estos espacios verdes de los que hablamos y todo el mundo tendría esto a 15 minutos de su casa. Con lo cual aquí podríamos decir que se revertiría un poco estas dinámicas de gentrificación con este modelo. ¿O qué opinas? La ciudad de los 15 minutos, la pobre ciudad que se está diabolizando en tantos medios de comunicación. Creo que es interesante tu pregunta, porque al final es, vale, si cada barrio al final hay una perspectiva de igualdad y no de equidad, al final hay menos lugares emblemáticos que son lo que son atractivos, ¿no? Que por ejemplo Poblano, el número de digital nomads que trabaja y vive en Poblano es bestial, donde si lo hicieras por toda Barcelona sería diferente. No me quiero pronunciar sobre algo que no conozco tanto en términos del futuro. Lo que puedo decir es que por desgracia ahora
a nivel de cómo el turismo y de cómo los promotores del turismo y de la inversión inmobiliaria han utilizado la imagen de Barcelona como ciudad verde, ciudad que siempre no se ha hecho la Barcelona, el modelo Barcelona como algo atractivo, pero ahora que sea alrededor de las superías, quizás, no sé, pues de los 15 minutos me dirás tú o otro, siempre hay objeto, ¿no?, de especulación. Que se tenga que parar para esto, no. También para mí la ciudad de 15 minutos me parece muy rara, porque volviendo un poco a lo que decías, se habla mucho, pero aquí hay muchas ciudades que ya las tenemos de 15 minutos, o muchos barrios. Somos ciudades mixtas. París, que a mí me hablen de París como ciudad de 15 minutos, París es muy asequible, muy mixta, muy bien conectada, es decir, háblame de Detroit, háblame de Atlanta como ciudades de 15 minutos. Entonces también después a veces pones labels, ¿no?, pones pegatinas que no sé si al final son necesarias. No sé. Si tenéis opiniones sobre esta ciudad de 15 minutos y gentrificación, me interesa. No sé. Gracias. Bueno, no quiero que nadie se meta en tu correo. Ay, no, era cierto. Me ha pasado también con... ¿Qué tal la jornada? Bien, sí, no, un poco completa, así es como no te da mucho tiempo de... Sí, no, además luego tenemos gente online. Ah, que hay representación online. Sí, o sea, hay gente conectada, bueno, hay como un streaming, o sea, no es como, no permite como interacción con gente online, pero bueno. Es un tema sumamente interesante. Se quedará grabada y tal, y a ver qué tal se ha grabado. ¿Es ahora la presentación? Sí. Te voy a partir de algo. Ah, sí, quédate. No, quédate. Anna, deia, Juli, si obríem la porta, perquè deia que notava l'ambient carregat. Está un poco el ambiente cargado, sí. ¿Yo cómo te presento? Aquí. Vale. Bueno, que yo lo he imprimido así, digo, porque a mí yo siempre los imprimo pequeñitos, no sé si lo verás. Sí, y además te conozco. Sí, bueno, si no de lo que te apetezca. Tampoco no he puesto muchos, que no, o sea, tampoco quería ya. Ya, es que para qué. Vale. Bueno, vamos. Vale, pues hacemos ahora la última presentación de la mañana a mediodía. Ya yo creo que hay ganas de ir a comer, pero bueno, como lo que vamos a explicar es muy interesante. Bueno, esta presentación la hacemos conjuntamente, de hecho, entre Ana y yo, Ana Fernández, sobre vivienda cooperativa y salud, para un poco tocar esta parte más que decíamos de la parte más social, el vínculo emocional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Ana Fernández és llicenciada en Psicologia i doctora en Salut Pública i Investigació Biomèdica. Treballa a l'Agència de Salut Pública de Barcelona al Servei de Salut i Barris com a tècnica de programa d'acció comunitària en salut, a Barcelona Salut als Barris, i també forma part del grup d'Habitatge i Salut i del Ciberesp. I les seves àrees d'interès tenen a veure amb els determinants de salut mental, en especial l'habitatge, i l'acció comunitària com a estratègia de promoció de la salut, i també és professora associada de la UAB. I em toca presentar l'Anna, que ha estat aquí tot el matí fent de conductora. Doncs l'Anna és metgessa epidemiòloga, ella treballa també a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, al Servei d'Informació Sistemes d'Informació Sanitària, al Servei de Sistemes d'Informació Sanitària, és màster en Salut Pública i doctora en Biomedicina. També coordina el grup aquest d'Habitatge i Salut, on jo i altres companys formem part, i en els darrers anys la seva recerca s'ha centrat en l'habitatge, la relació entre l'habitatge i la salut, i és la investigadora principal d'un projecte sobre habitatge cooperatiu i salut que va ser finançat pel Ministeri de Sanitat del Govern espanyol i que ara presentarem els resultats.
Doncs quan vulguis, Anna. Gràcies. Bueno, doncs una mica la idea és aquesta. Tenim un projecte de recerca que ara just s'està acabant i llavors la idea és una mica fer un resum de tot el que hem anat fent. Algunes de les coses encara no estan tancades dels estudis, però us explicarem una miqueta i ja sortiran aviat, esperem. Llavors, bé, l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, molts ja el coneixeu, però per qui no conegui així molt, és un model alternatiu d'habitatge que concep l'habitatge com un bé d'ús i no com una inversió. Les principals motivacions per la posada en marxa del model han estat la falta d'habitatge assequible, el voler establir un projecte de vida a llarg termini i també donar com valor a la vida en comunitat, que és una de les característiques principals. És un model que està creixent molt al nostre context i hi ha gairebé 40 projectes a Catalunya en diferents fases de desenvolupament. Les principals característiques del model són la propietat col·lectiva de l'edifici, que és de la cooperativa, i llavors la cessió d'ús com a règim de tinença per accedir a l'habitatge. També l'autogestió a través d'espais assemblearis de presa de decisions, la vida comunitat a través dels espais comuns i diferents activitats que s'organitzen a la comunitat i altres característiques com les finances ètiques, la sostenibilitat mediambiental o la gestió compartida del risc. Llavors vam voler posar en marxa un projecte per estudiar aquest model d'habitatge com impacta a la salut i llavors el vam centrar en aquests principals 4 estudis. En primer lloc vam fer una revisió de la literatura científica per veure què és el que se sabia fins al moment. Vam treure un article científic que aquí us resumeixo molt breument, que el trobareu en aquesta adreça, ja teniu com una mica tot el que fem des del grup i hi ha un apartat específic d'habitatge cooperatiu i allà està com tot resumit una mica el que us anirem explicant avui. Llavors el que vam veure és que hi ha poca evidència científica respecte a aquest tema, la majoria d'estudis són realitzats en persones grans i en quant a indicadors se centren sobretot en indicadors més indirectes, no pròpiament de salut com a tal, sinó més determinants psicosocials com l'aïllament, suport mutu, etc. I els pocs estudis que hi havia que analitzaven pròpiament salut eren de molt baixa qualitat metodològica. Llavors, justament va ser com, arrel d'això és com necessari tirar endavant aquest projecte que us presentem. Llavors, un dels altres estudis el que feia és avaluar el consum energètic i la qualitat ambiental a l'interior dels habitatges. Sabem que aquest model aposta per la sostenibilitat mediambiental de l'habitatge i llavors a través de, durant la fase de disseny, incloure sistemes actius i passius d'estalvi energètic, es vol reduir l'impacte ambiental, millorar el confort tèrmic i reduir el consum energètic a l'habitatge. Llavors, el que vam voler analitzar és la resposta dels habitatges i els seus sistemes davant diferents condicions climàtiques i funcionament, les condicions ambientals dintre de l'habitatge i la percepció de les persones respecte al confort tèrmic. Per fer això, vam instal·lar diferents monitors que mesuraven humitat relativa, temperatura ambiental i CO2 a diferents habitatges de 3 projectes d'habitatge cooperatiu que en aquell moment estaven ja convivint, que eren la Diversa, Princesa i la Borda, i també es van recollir dades de consum energètic i enquestes de confort tèrmic de les persones que viuen als habitatges monitoritzats. Llavors, aquí us mostro molt resumit els principals resultats. Sí que es va veure, per una banda, un menor consum energètic dels projectes analitzats. El consum elèctric als habitatges a la Borda era d'uns 1.000 kWh/any, mentre la mitjana estatal és més del doble. O la demanda tèrmica, per exemple, a la Borda estava situada a 11,6 i a Princesa, que és un projecte d'habitatge que és... O sigui, la Borda era de nova edificació i el Princesa era de rehabilitació. Llavors, és una mica més alta, però tot i així és molt més baix que els edificis existents construïts abans del 2000, que se situa entre els 30 i els 50. I la Borda fins i tot té un valor per sota dels edificis de consum gairebé... Això de l'NZEP és les sigles en anglès dels edificis de consum gairebé zero.
i llavors fins i tot tenia un valor per sota d'aquest. Després veiem com els elements passius inclosos al disseny de l'edifici poden augmentar el confort tèrmic i la satisfacció amb la temperatura de l'habitatge. Veiem com a l'hivern, la major part del temps, la temperatura als interiors de l'habitatge es trobava en un rang de confort adaptatiu d'exigència elevat, que és com una manera de mesurar-ho. I a l'estiu aquestes temperatures surten més sovint d'aquesta zona de confort tèrmic, però sí que es podien compensar amb una bona ventilació. I això mesurat a través de les enquestes de satisfacció era bastant coherent amb les dades que trobàvem de temperatura, com que el grau de satisfacció era major a l'hivern i a l'estiu era menor, però que sobretot en aquells edificis orientats a nord que no podien ventilar tan bé perquè justament donaven com en un carrer molt transitat. I pel que fa a la qualitat de l'aire sí que es va veure com tenien una bona qualitat la major part del temps. Llavors, jo us ho he resumit molt ràpid, però això s'ha publicat en un article científic i també va formar part d'un treball de final de grau que també estan disponibles a la nostra web per qui vulgui aprofundir una miqueta. A part d'aquest estudi de les característiques ambientals, vam fer altres dos estudis, un més de caire qualitatiu, que és el que us explicaré ara, i ens atendrem una miqueta més, perquè és dels estudis on hem pogut extreure molt més dades. I després l'Anna acabarà amb 5 cèntims sobre quines dades quantitatives hem extret. Llavors, el que volíem nosaltres saber amb aquest estudi qualitatiu era quines percepcions tenien les persones que estaven immerses en un procés d'habitatge cooperatiu sobre com això impactava o podia impactar amb la seva salut. Per fer això vam fer entrevistes semiestructurades, teníem un guió d'entrevista que va començar al febrer del 2020, i ja sabeu què va passar al març del 2020, i va acabar al novembre del 2020. Llavors teníem entrevistes prepandèmia i entrevistes postpandèmia. Després, si voleu, parlem d'això, que creiem que no ha impactat gaire en els resultats. Volem creure, però ho podem discutir. Llavors, el que vam fer és que, com l'habitatge cooperatiu és un procés, vam agafar persones que estiguessin en alguna d'aquestes 3 fases del procés. Hi ha una primera fase, que és quan es constitueix el grup, i és quan es comencen a dissenyar les coses. I això és la fase de disseny, que és aquesta primera fase. El grup es pot constituir i fer tota la cerca de buscar el terreny, fer el projecte, etc., o es pot vincular a algun projecte que ja existeixi, i és una mica diferent. És diferent si tu vas amb les teves amigues que si tu vas amb un grup de desconegudes. Després hi ha una fase de construcció, que és, després d'aquesta primera fase, què passa quan posem la primera pedra i quan es comença a materialitzar allò que hem estat dissenyant. I l'última fase ja seria quan estem vivint a l'habitatge, però creiem que entrevistar persones en les 3 fases era important amb aquesta mirada de procés, perquè quan tu entres en un habitatge cooperatiu no és com l'habitatge tradicional que et compres el pit i et donen les claus, no, hi ha una, com es diu? Bueno, no me sale la palabra ni en català, ni en castellà, ni en anglès, ni en cap idioma. Bueno, que t'insertes molt. Tens molta implicació amb el procés. Llavors vam fer un total de 17 entrevistes on van participar 26 persones perquè una de les entrevistes va ser grupal i eren de 11 projectes cooperatius. Així perquè us feu una idea molt ràpida, de les 26 persones, 18 s'identificaven com a dones i 8 com a homes. De les 26 persones, 11 vivien soles, havien decidit viure soles, i d'aquestes 11 persones que van decidir viure soles, 10 eren dones. Dels 11 projectes cooperatius, 9 estaven a la ciutat de Barcelona, un estava al Baix Llobregat i l'altre sí que estava com en una zona més rural. També això ens permetia veure què passa quan no és en un entorn de ciutat. Ja sabeu que la metodologia qualitativa és important explicar i fer explícita quina mirada li poses quan analitzes les dades. Nosaltres li vam fer servir la teoria fenomenològica, però també amb algunes pinzellades des dels feminismes. Això és una mica perquè veieu quins temes treballaven a l'entrevista i preguntaven, que tenia a veure des de parlar de la convivència, de la participació, del suport mutu, de la col·lectivització del risc,
de la gestió dels conflictes, però també de les motivacions, de què feia diferent aquest tipus d'habitatge a un tradicional, etc. Llavors, bàsicament, el que vam trobar van ser aquests 5 components que ens poden explicar com l'habitatge cooperatiu té un impacte en la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Cada un d'aquests temes es subdivideix en altres temes. Tenim la forma jurídica i econòmica. Aquí un dels temes és la cessió d'ús, ja ho ha explicat l'Anna al principi. Clar, hi ha una estabilitat molt gran del projecte, normalment entre 35 i 75 anys o més, que això et permet projectar-te, tenir un projecte de futur. I això és molt important per la teva qualitat de vida. No sé, em poso jo d'exemple, amb 44 anys que tinc, en els últims 7 anys he voltat per 3 pisos diferents. Si voltes per 3 pisos diferents és molt difícil que puguis fer un projecte de vida, que et puguis arrelar, etc. Això en la literatura es coneix com a seguretat ontològica, que és això que et permet projectar-te i això evidentment et donarà pau, et donarà tranquil·litat, et donarà un benestar emocional. Y es una de las cosas que ens deien los participants. Para mí la palabra más significativa es estabilidad, seguridad y acompañamiento. O sea, te sientes segura porque no va a venir el dueño del piso y te va a decir se t'ha acabat el contrato, márchate. I amb el context que estem a la ciutat de Barcelona, que algú tingui aquesta tranquil·litat, òbviament, tindrà un impacte en la seva salut. Un altre aspecte relacionat amb la forma jurídica i econòmica tenia a veure amb la quota d'accés. Quan tu entres en un projecte d'habitatge cooperatiu, normalment s'ha de donar una quota d'accés i aquesta quota d'accés, malauradament, a dia d'avui continua sent una miqueta elevada, que pot variar entre 5.000 i 30.000 euros depenent del projecte. Clar, actualment, i sobretot per la legislació que tenim i per la situació legal, no és un projecte tan accessible, perquè qui té 30.000 euros de la butxaca que pugui fer així? Llavors, clar, a més, el projecte, com es va construint, es pot anar encarint. Ara parlàvem amb algunes companyes d'una cooperativa que amb tot el tema de la crisi d'Ucrània els materials s'havien pujat moltíssim i el projecte se'ls havia disparat. Clar, això va incrementant el cost, genera ansietat, genera malestar i, a més, genera contradiccions entre les participants, perquè moltes de les participants, com veurem després, estan molt vinculades a moviments polítics que tenen a veure amb la defensa del dret a l'habitatge i diuen és que al final estem generant també més desigualtats i això generava moltes contradiccions en el discurs de les participants. A més, si la quota inicial augmenta, tu imagina't que estàs fent un projecte amb les teves amigues perquè vols anar a viure amb elles, i una no té els 30.000 euros i no pot pagar i ha de marxar del projecte. Això també trenca el grup, això genera malestar, això genera molta incertesa. Llavors, clar, el que ens deien, i això aquesta quota ho reflecteix molt bé, però es repetia en diferents entrevistes, deien, claro, a nosotras nos gustaría que, nosotras estamos luchando por hacer la vivienda más accesible, pero al final es un proyecto de clase media y dejamos a las clases pobres con sus problemas de vivienda. Hi havia aquesta autocrítica també dintre del col·lectiu. Però igualment és una alternativa que quan comenci a estar més avalada per les polítiques com en altres països segurament sí que serà una alternativa real. Bueno, no és que ara no sigui real, però una alternativa més universal. Però d'altra banda, la quota mensual sí que és inferior al preu del mercat i està blindada. Penseu que la quota mensual pot estar entre 400 i 700 euros, depèn del projecte, i que no inclou només el que seria el tornar al crèdit, sinó que inclou també, per exemple, la part comuna de l'edifici o fins i tot una capsa de resistència per si hi ha problemes. Clar, això també és molt interessant perquè el fet que sigui més barat del preu mercat, el que ens deien les persones és que els generava tranquil·litat, aquesta tranquil·litat relacionada amb la seguretat econòmica, però també moltes deien que els permetia trencar amb les lògiques capitalistes. Llavors deien, clar, si jo he de pagar menys pel lloguer, puc deixar de treballar totes les hores. Això sobretot persones que eren autònomes. Puc deixar de fer aquells encàrrecs que no m'agraden. O puc reduir hores de la meva feina i en comptes de treballar 40 hores, treballar 20 hores, perquè m'ho puc permetre. I això, que em permet no entrar en la roda d'aquest sistema, em generarà molt benestar i molta qualitat de vida. Hi havia persones que ja ho havien fet, que ja estaven vivint i ja ho havien fet, i d'altres persones que ho tenien en l'imaginari. I a més, és això, que tu sàpigues que no et subiran la quota, perquè normalment la quota està blindada, també et genera molta tranquil·litat.
Després, un altre dels grans temes, que a més és com el tema més idiosincràtic de l'habitatge cooperatiu, és aquesta vida en comunitat. A la vida en comunitat tenim diferents temes, subtemes. Un és aquesta intencionalitat de compartir la vida quotidiana. És generar una família que es diu lògica versus el que es coneix com a família biològica, que seria la de la sang. La família lògica és aquella família amb les persones que tu t'estimes i amb les persones que tu vols viure, independentment que hi hagi sang del pel mig o no. Aquesta creació d'aquesta família, d'aquest compartir, també incrementa molt el que és el suport mutu o el suport social, sigui emocional, instrumental, ens deixem coses, o informatiu, ens expliquem coses. I aquest punt era especialment important per a aquelles dones que havien decidit viure soles, perquè tenien una altra família, o per persones que volien sortir del model normatiu de família, persones potser que són dissidents sexuals o que tenen altres models, que no són la típica família heteronormativa. Llavors, per elles, aquest sentiment de generar una família estesa era molt i molt important. I això al final es relaciona amb la salut perquè et dona aquest sentiment de pertinença, de comunitat, genera seguretat, confiança, es disminueix el sentiment de solitud i a més, clar, també sabem que el suport emocional fa un efecte buffer quan tenim estrès i que pot reduir l'impacte negatiu que pot tenir l'estrès si estem en una xarxa social que ens sosté. També amb alguns projectes d'habitatge cooperatiu que portaven molt de temps convivint junts i que tenien una mirada com molt comunalista, no sé com es diu, però de molta comunitat, que ho compartien tot, el que ens deien és que hi havia una pèrdua d'intimitat. I que això s'havia de treballar molt i s'havia de treballar molt aquests acords de convivència. Y al final es aquesta cita que ens diuen, a mí el poder convivir y compartir con la gente que yo quiero el día a día es la parte que más me ilusiona, de crear esta nueva familia. Un altre tema molt important i que està íntimament relacionat amb el que hem dit és la col·lectivització de les cures i dels riscos. Aquestes xarxes que es generen de suport mutu, el que fan, començaré per la col·lectivització de les cures, és que podem col·lectivitzar aquest treball de cures. I quan parlem del treball de cures no parlem només de la criança compartida o de fomentar un envelliment actiu, parlem també de la quotidianitat, del dia a dia, del quotidià, de com entre totes ens suportem, però no suportem en el plan no te soporto, sinó que ens ajudem. I això és molt important, perquè això et genera molta tranquil·litat. Exemples, ens van posar l'exemple d'un cas en un projecte també d'habitatge cooperatiu que vivia una persona en un trastorn mental. Aquesta persona que tenia un trastorn mental, de tant en tant tenia brots, perquè era un trastorn mental greu. La comunitat amb la que vivia ja havia après a detectar els previs a tenir aquest brot, la podien avisar i d'aquesta manera s'evitaven hospitalitzacions. Això, quan estem parlant de la col·lectivització de la cura, també estem parlant d'això, que entre totes ens fem responsables. I després també de la col·lectivització dels riscos, i quan parlem dels riscos ens ve molt al cap el risc econòmic. Hem dit abans que podia haver-hi com una caixa de resistència. Doncs que aquesta caixa de resistència estigui allà perquè com a comunitat totes som una, et dona molta tranquil·litat, perquè saps que si et fan fora del treball, la comunitat respondrà i durant una temporada et pagaran la quota. I això, de fet, va passar durant la Covid. Hi havia dues persones que vivien en un dels habitatges cooperatius, un dels projectes cooperatius, que els van fer fora de la feina. I abans que ells diguessin res, la comissió, una de les comissions, ja es va activar, els va escriure i els va dir: «Ei, com esteu? Que sapigueu que tenim la caixa de resistència, que si ho necessiteu, l'activem». Clar, quan nosaltres parlàvem amb aquestes persones ens deien: en quin món passa això? Que això passi en aquesta comunitat et genera una tranquil·litat enorme. Llavors, clar, tot això té a veure amb el que hem dit, es redueix l'ansietat, et dona seguretat, et dona aquesta sensació de pertànyer en una comunitat, d'estar cuidada, de saber que estàs connectada amb els altres. A més, també, ja ho hem parlat abans, hi ha els espais comuns. Els espais comuns són aquells espais on passen coses. En un habitatge cooperatiu normalment hi ha una part que és més íntima, més privada, una part que és més comunitària. En aquesta part comunitària passen coses. Em recordo que parlàvem
amb una entrevistada que ens deia és la plaça del poble, és on et trobes i a veure què passa. I a part de que es puguin enfortir aquestes relacions socials que hem vist que són importants, també poden passar coses que tenen a veure directament amb la salut. Per exemple, pot haver-hi un espai comú per deixar les bicicletes. Això està fomentant una mobilitat activa. Pot haver-hi un espai comú per practicar ioga. Pot haver-hi una cuina compartida amb un grup de consum sostenible i que sigui més, i si entre totes paguem, ens sortirà més barat comprar la compra, perquè fem una compra gran. I tot això, òbviament, si el que comprem és saludable, pot estar relacionat amb la nostra salut. Però a més també és molt important el visibilitzar les feines reproductives. En molts d'aquests habitatges hi havia també una bugaderia comuna, una zona on estan les lavadores, les rentadores. Doncs una de les participants ens deia: mi tía me dice, ¿qué haces tú compartiendo la lavadora con otras? ¿Dónde se ha visto eso? Y yo le decía, pero tía, que compartir la lavadora és una cosa política. I el que ella volia dir és que compartint la rentadora visibilitzem aquestes feines que normalment passen en un espai molt amagat. Si penseu on teniu vosaltres les rentadores, jo almenys a les meves cases sempre estava en el peor de los sitios, que cabía uno para coger, vaya a ser que nos dé a dos por recoger la ropa, que sea uno. I allà, en canvi, és en el mig, en moltes d'elles, en el mig de l'habitatge, estan les rentadores i ho posem com una cosa que és visible, que no ens amaguem. En aquest sentit, també es visibilitzen aquestes tasques. Tot això tots aquests espais comuns, com hem dit, poden promoure l'autocura, els hàbits de vida més saludable, però també amb aquest grup que portava molt de temps convivint junts ens deien però també és més fàcil la transmissió de malalties infeccioses. I no parlaven de la Covid, precisament, perquè ens deien nosaltres la Covid l'hem controlat superbé. Ens parlaven, i seria una mica escatològica, diu quan algú està malament de la panxa, la típica gripe intestinal, ja sabem que tots caurem. I ens explicaven aquestes coses, també com un fet que s'ha de tenir en compte. Clar, si tu ho comparteixes tot, és més fàcil potser que aquestes coses passin. Un altre aspecte molt important que ho hem vist abans, on tu vius no és només la teva casa, on tu vius també és el barri on està la teva casa. Llavors, des de l'habitatge cooperatiu hi ha també aquesta intencionalitat d'obrir-se a la comunitat on està situat l'habitatge. I això el que genera és millora el sentiment de pertinença al barri, proporciona seguretat i disminueix la por a sofrir violència, generant com més tranquil·litat. M'estan dient que ja acabo. Una altra cosa important són els espais de governança i participació, perquè les coses es decideixen de manera assembleària i de manera consensuada. Llavors, clar, aquests espais són molt importants per decidir com serà el projecte. I implicar-se en construir el que serà la teva casa genera il·lusió, felicitat i benestar, però també si heu participat en alguna assemblea o esteu en aquest tipus de moviments, sabeu que és desgastant, que hi ha conflictes, que hi ha estrès, qui participa, qui no participa, que reproduem les lògiques patriarcals, que normalment ja només un home, i ho sento pels homes a la sala, però és qui agafa el micro i s'està tota l'estona parlant. I això continua passant també amb l'habitatge cooperatiu i ens ho deien les persones que participaven allà. I això genera malestar, genera estrès, genera conflictes, que afectarà la nostra salut, òbviament. El que dèiem, una mica el que hem parlat abans, el que passa és que participar d'aquests espais de decisió també et genera aquest sentiment d'autoestima, aquest sentiment de pertinença, d'orgull, de satisfacció, encara que també estrès i agòbio si penses que no estàs donant la talla o que no pots participar. I aquí també és molt important generar mecanismes d'espais que deixin que tothom participi, no perquè siguis una dona i tinguis criatures i hagis de tenir cura de les criatures, t'has de perdre les assemblees, per exemple. I això les cooperatives sí que intenten posar mecanismes per evitar-lo. I en aquest sentit, l'acompanyament tècnic que rebi la cooperativa és molt important. Normalment l'acompanyament tècnic està més amb les coses dures, amb els aspectes legals, amb els aspectes econòmics, però cada cop també s'està fent més aquest acompanyament en aquests processos de decisió. Si l'acompanyament tècnic correspon a les necessitats del grup, es genera confiança i més tranquil·litat, si no, com hem dit, estrès i inseguretat. Els aspectes materials no em detindré perquè hem estat parlant molta estona dels aspectes materials de l'habitatge. De fet, no és un aspecte intrínsec de l'habitatge cooperatiu. Els aspectes materials tindran o no tindran impacte si els aspectes materials són bons o no són bons,
però no és una característica de l'habitatge cooperatiu, malgrat sí que és una intencionalitat d'utilitzar materials que siguin sostenibles. Però la ubicació de l'edifici sí que em vull detindre una miqueta, perquè en funció d'on estigui l'edifici sí que genera certs malestars o certs benestars. Sobretot sortia molt aquesta por a la gentrificació, perquè normalment aquests edificis, com ha de ser amb sòl que sigui més econòmic, estan a la perifèria de la ciutat. I, bueno, alguns no, alguns estan al centre, però molts d'ells estan a la perifèria. I clar, això moltes de les persones que anaven deien, ostres, és que potser estem gentrificant el barri i a veure què va passar. Per això també es fan comissions per treballar des del minut zero amb el barri i no entrar en aquest procés. També s'ha de tenir en compte que de vegades l'habitatge cooperatiu pot ser un aspecte que revitalitza una zona, perquè es poden cedir espais dintre de l'habitatge cooperatiu, perquè altres entitats del territori puguin fer coses allà, per exemple. I també, si està més a prop de zones verdes o en zones més rurals, sí que ens deien que hi havia com millor benestar i millor qualitat de vida, amb la línia del que deia la Isabel. I per últim, molt ràpid, ho hem dit abans, però també creiem que un aspecte important que pot explicar l'impacte que pot tenir en la salut són les motivacions polítiques de les participants. Gairebé tothom que vam entrevistar tenia motivacions polítiques relacionades amb el dret a l'habitatge i es ficaven en aquest model perquè volien trencar amb les lògiques mercantilistes. Algunes estaven relacionades amb el feminisme o amb l'ecologisme, etc., però totes venen d'una trajectòria política molt forta. Llavors, sobretot aquelles que venien més de trajectòries polítiques relacionades amb la defensa de l'habitatge, ens deien, claro, es que algo que atraviesa algo tan personal como es la vivienda, pero que pueda tener algo de transformación político, es muy potente y me hace sentir muy bien, ¿no? O sea, poner todo mi cuerpo y toda mi vida en este proyecto. Llavors, això, que genera una coherència brutal entre els teus valors i la teva forma de vida, també té molt a veure amb el teu benestar. I això m'ho salto. Total, que en resum, l'impacte que pot tenir l'habitatge cooperatiu en la salut s'explicaria perquè hi ha crec que és una arquitecta que es diu Helen Jarvis, que ha treballat molt amb el tema de l'habitatge cooperatiu, denomina infraestructura troba, que seria per tot això que té a veure amb la comunitat, amb la generació de comunitat, amb els processos decisoris, amb la participació, i no tant per als aspectes durs que serien a l'habitatge, els aspectes materials o els aspectes polítics i legals que també tenen una influència, però segurament el que pot estar explicant més l'impacte en la salut i la qualitat de vida de les persones és aquest foment de la vida en comunitat. I aquí està l'article que ens el van publicar per si el voleu, està d'open access, llavors el podeu baixar i llegir tot el que us he explicat aquí ràpidament. Ja, així per acabar, el quart estudi el que volíem era intentar, el que ha explicat l'Anna és en base a les percepcions de les persones, intentar quantificar una miqueta aquest impacte. Per fer això el que vam fer és fer un seguiment en el temps amb persones que entraven a viure en una cooperativa d'habitatge a Catalunya i a través d'enquestes presencials o telefòniques que incloïen com diferents preguntes relacionades amb la persona, amb l'habitatge i amb salut. I llavors es feien en 4 moments diferents del temps. Un primer moment era el moment de la constitució de la cooperativa, després es feia una altra entrevista abans d'entrar a viure i 1 any i 2 anys després d'haver entrat a viure. De manera que si comparàvem abans i després d'entrar a viure veiem com l'efecte d'haver entrat a viure a l'habitatge cooperatiu, que ho podíem comparar amb les 2 primeres enquestes com canviava l'estat de salut sense haver entrat a l'habitatge cooperatiu i després poder veure els efectes més a llarg termini amb l'enquesta de 2 anys. Llavors, ara encara estem acabant de recollir algunes entrevistes i llavors sí que hem pogut fer alguna anàlisi preliminar que hem participat 287 persones de 13 projectes diferents i llavors
simplement volia destacar que de fet el que veiem amb aquestes anàlisis preliminars que hem fet és que una mica corroboren el que s'ha pogut veure en l'estudi qualitatiu. Sí que veiem com pocs canvis en resultats de salut com a tal, en salut autopercebuda, salut mental, sí que una mica es veu com l'estrès sí que augmenta una miqueta just abans d'entrar a viure a la cooperativa, que això també anava una mica en línia, com és un moment de molt estrès perquè just estàs acabant de decidir moltes coses, però sí que mentre indicadors pròpiament com de salut no hem vist molts canvis, sí que altres indicadors més indirectes sí que es veuen canvis més importants, com el tema de la satisfacció amb l'habitatge, aquest vincle emocional amb l'habitatge que comentaven, l'arrelament al barri, o per exemple preguntant també sobre la dificultat per mantenir una temperatura adequada, i això també havia millorat bastant un cop entrat a l'habitatge cooperatiu, o altres indicadors més de suport social que també milloraven bastant. Llavors, també comentar que això ho vam fer sobretot centrat en persones adultes i sí que volíem posar el focus en veure com això també impactava una mica la visió dels infants. I ara, això no presento res, és justament un estudi que estem fent ara mateix, estan començant a fer-se algunes entrevistes per veure també quina percepció tenen els infants de com els pot impactar la seva salut i benestar. Llavors, un cop hem pogut analitzar una mica l'impacte en salut des de diferents perspectives, vam voler proposar com un marc conceptual que resumís una mica tots aquests impactes. I per fer això, sobretot la informació la traiem a través de les entrevistes en profunditat que ha explicat l'Anna, a través també d'una revisió de la literatura que vam tornar a actualitzar i vam fer un taller amb persones expertes en habitatge cooperatiu per compartir una miqueta visions sobre aquest tema. I llavors vam proposar aquest marc conceptual, que el que té al mig està el que és la salut i el benestar, llavors té una primera dimensió que són les diferents característiques que una mica ha anat explicant ara l'Anna, que defineixen què és l'habitatge cooperatiu, la cessió d'ús, l'assequibilitat econòmica, la vida en comunitat, etc. Hi ha com una segona dimensió que inclou, per una banda, temes més d'accessibilitat o barreres a aquesta accessibilitat, que és una mica també el que ha explicat l'Anna, que no tothom pot permetre accedir a aquest tipus d'habitatge pel cost inicial econòmic que suposa, i també quines expectacions i motivacions tenen les persones per entrar a viure. Tot això també està influenciat per una banda pel sistema de salut i d'habitatge i l'estat de benestar del país on es localitzi, i per una altra banda per el que són la cultura i valors a la societat. I llavors tots aquests factors estan atravessats per dos eixos, que un és un eix com de temps, que per una banda és com en quin moment vital t'agafa a tu com a persona, si tens infants a càrrec o si ets una persona gran, etc. I també el moment relacionat amb el projecte cooperatiu, que és una mica el que deia l'Anna, que si no és el mateix que estiguis en fase de disseny o que ja estiguis convivint. I després també hi ha un altre eix que creua, que té per una banda tot això pot impactar de forma desigual segons els diferents eixos de desigualtat, i també segons on estigui localitzada l'habitatge cooperatiu, sobretot si és rural o urbà, pot variar bastant. I ho hem fet així com molt resumit perquè ja també anem una mica malament de temps, i així com a mode de conclusió veiem com l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús pot millorar la salut i el benestar de les persones, sobretot per aquesta major seguretat i estabilitat residencial i la vida en comunitat, però que remarcar com ara mateix hi ha una manca de regulació i subvenció del model al nostre context que dificulten aquesta expansió del model i l'accés a l'habitatge per a tothom, sobretot per a les persones de menor nivell socioeconòmic. I jo crec que ho podríem deixar aquí.
alguna pregunta, donem una mica d'espai si algú vol preguntar, fer algun comentari, o si ja volem Marina. Bueno, enhorabuena por el trabajo, que es muy pertinente, lo que hablábamos antes, faltaba evidencia y estáis trabajando en ello, o sea que fenomenal. A lo mejor habéis comentado algo sobre ello, pero quizás me he perdido algún detalle. Lo que yo había leído también sobre cohousing era que a veces, o sea, la integración en el entorno, o sea, porque no es tanto cómo están de unidos o de cohesionados entre sí, sino que a veces incluso creaba algún rechazo en el entorno inmediato del barrio en el que y bueno, pues se reportaba, ya digo, en algunos estudios pues que estaban como aislados, ¿no? en su comunidad aislados. Y me pregunto que quizás lo has dicho ya, si hay entrevistas realizadas a la gente del barrio que no pertenezca a estas comunidades, o sea, a estas cohousing, y luego también si habéis visto, aunque no era una muestra muy grande, pero me pregunto yo si el diseño del propio complejo, si es más, o sea, si invita más al uso, lo que decíamos, el uso de determinadas instalaciones por parte también de gente de fuera, quizás eso, no sé si habéis identificado algo de eso que fuera relevante de cara pues, a ser mejor aceptado y más integrado en lo que es el tejido del entorno inmediato. Vale. Sí, no entrevistamos a gente que no estuviese en la vivienda cooperativa, que no formase parte de la cooperativa, pero es una de las cosas que queremos hacer a continuación, ¿no? Ver cómo el entorno acepta esto. Sí que en general habían, o sea, en las cooperativas donde ya estaba viviendo la gente tienen además comisiones específicas de relación con el barrio. O sea, que eso se trabaja y lo tienen y están como muy abiertas al barrio. Y en las que todavía no estaban viviendo, esa comisión se genera desde cero precisamente para evitar este problema y para evitar también este miedo a gentrificar y a ser como un bullet que queda allí pero no tiene relación con nadie. Entonces esto sí que lo tienen como muy en mente de poderlo hacer. Sí que a veces hay rechazo, ¿eh? Y de hecho, bueno, en uno de los territorios de Barcelona que están en la periferia, sí que al principio a la asociación de vecinos no le hizo ni pizca de gracia, pero bueno, luego eso se trabajó de muchas maneras y ahora pues no te voy a decir que están encantadas, pero están bastante contentas. ¿Por qué? Porque muchas veces los bajos de estas cooperativas son espacios abiertos y hay algunas cooperativas que si pueden, por un tema económico, deciden ceder alguna parte al barrio o hacer espacios que se puedan ceder al barrio. Por ejemplo, hace poco salía en prensa que, al final no sé si lo han hecho o no, pero la Charchaira, que es una que se acaba de inaugurar en Barceloneta, la parte de abajo, al menos lo que tenían proyectado, y yo creo que lo siguieron haciendo así, es que estuviese abierta al barrio para que artistas locales del barrio pudiesen exponer allí sus obras o se pudiesen hacer otras cosas, ¿no? Luego, yo qué sé, en Nou Barris mismos, ¿no? Que está Sirerés, pues los bajos son una cooperativa, tienen dos bajos, ¿no? Uno que se ha alquilado a una cooperativa de consumo ecológico, que además es más barato que el mercado del barrio, aunque más caro que el Mercadona, pero luego tienen otro espacio que lo han cedido, si alguna entidad del barrio ha necesitado hacer alguna reunión, pues se lo dejan. Entonces, estas cosas sí que sirven para poder revitalizar, ¿no? Algunos espacios del barrio o generar esta relación. No sé, claro, luego también pues pon tú en conjunto las necesidades del barrio, que pueden ser infinitas, ¿no? Con las necesidades de la cooperativa. Pero sí que se intenta hacer como mucho este trabajo de esto, ¿no? Hay otra cooperativa, hablo de Nou Barris porque además lo conozco por mi vida de trabajo, o sea, no de investigación. Hay otra cooperativa que está empezando ahora, que es La Morada, que es una cooperativa transfeminista, que dentro del barrio hay una comisión de género y ellas están ahí las primeras y todavía no está ni el edificio puesto y para fiesta mayor estaban allí dinamizando unos espacios. Entonces este tipo de cosas son las que hacen que no te aísles, porque al menos en los modelos con los que hemos hablado sí que tienen la intencionalidad de que la vivienda forma parte del barrio, porque si no, no tiene sentido el vivir en comunidad. Vivir en comunidad encerrada en cuatro paredes, eso no es vivir en comunidad. Eso es vivir una panda ahí de gente que vive junta, pero no es comunidad. Vale, gracias.
muchísimas gracias por la presentación. Me surgió una consulta más bien metodológica sobre el tema de los impactos, ¿no? ¿En qué medida, o sea, si entendí bien, lo que se estaba mirando era antes y después, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se puede atribuir una causalidad directa justamente al modelo cooperativo? Y no estamos viendo, o sea, y quizás no se puede distinguir de que estoy accediendo a una vivienda nueva. Por ejemplo, me imagino, o podría plantear como hipótesis, que si yo accedo a una vivienda nueva en propiedad y fuera de este modelo, seguramente también siento una satisfacción por el entrar a una vivienda nueva, porque es mi vivienda también, y siento algún sentimiento de propiedad. ¿En qué medida o cómo piensan abordar para aislar ese efecto? Muchas gracias. Bueno, a ver, en las encuestas, que claro, tampoco hemos entrado mucho al detalle, pero se incluyen muchas preguntas diferentes respecto a de qué tipo de vivienda vienes. O sea, de hecho, entre los dos momentos basal pueden haber habido como muchos cambios, ¿no? Tú puedes, yo qué sé, si estabas de alquiler, te puedes haber cambiado de vivienda en medio también. O sea, claro, contempla como muchas situaciones diferentes. Claro, al incluir el grupo comparación, o sea, el poder tener como dos momentos antes de entrar a vivir, ves como el cambio atribuible, o sea, comparado en el tiempo, ¿no? Atribuible a ese cambio a una vivienda cooperativa. Claro que el poder desgranar que si es por el propio cambio de la vivienda cooperativa o no, pero sí que tienes como otras variables que te pueden explicar pues si el apoyo social ha mejorado o no, tal. Claro, son cosas que ves. Al final también es la coherencia, ¿no? Es un poco lo que decíamos. O sea, una de las cosas que hemos visto que parece que sí que apunta, por ejemplo, es que el apoyo social ha mejorado mucho, ¿no? O otras variables más de determinantes psicosociales, que esto con simplemente un cambio de vivienda a una vivienda convencional, digamos, pues no se hubiera dado, ¿no? Claro, esto al final es en el modelo poder ajustar. Por ejemplo, una cosa que nos pasó es que esto nos pilló el COVID entre medio. Entonces, claro, aquí la salud mental, por ejemplo, pues claro, hay como muchos factores que son como difíciles de ajustar, pero que bueno, luego es poder hacer como un buen modelo que puedas como ir ajustando todos estos factores. Sabemos los momentos en los que se hizo las entrevistas, entonces bueno, pues poder ajustar cuando hubo la pandemia, cuando hubo el confinamiento, por ejemplo, pues también será importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque puede haber como incluso un empeoramiento en según qué casos que te esté como no permiten ver bien los resultados, ¿no? O sea, realmente de todo el periodo de tiempo que hemos estado recogiendo en entrevistas hay como muchas casuísticas diferentes, muchos factores distintos que la idea es que los modelos, ahora hemos enseñado este primer análisis preliminar, pero que hay que acabar como de trabajarlo bien y tal, que es justamente en lo que estamos ahora, pero que habrá que poder como mirar cómo ajustar bien como todos estos factores, ¿no? Pero que información respecto a de dónde vienes, cuántos cambios, o sea, recogimos como un poco como trayectoria residencial en los últimos años, entonces poder como recoger un poquito todo esto y ver cómo ajustarlo para poder realmente pues atribuir los cambios a la entrada a una vivienda cooperativa. También yo creo que al final es un poco lo que decíamos, que como que se complementa todo un poco, o sea, realmente si a través del estudio cuantitativo estamos viendo una serie de resultados que complementan, van bastante en línea lo que se ve el estudio de entrevistas en profundidad, al final como que todo suma y le da como más valor, ¿no? Y más credibilidad, digamos, a los resultados. Pero sí que es verdad que a veces es como difícil poder como ajustar, ¿no? Pero... Sobre todo porque también me generaba alguna duda y en línea un poco con lo que comentabas, ¿no? O sea, si al final hay gente que está involucrada, ¿no? Que tiene un cierto interés y tiene un interés político por esto, hay un sesgo previo, ¿no? Hay un sesgo de selección propio, ¿no? de esa persona. Entonces, nada, me generaban dudas sobre cómo lo pensaban abordar. Sí, claro.
Sí, yo creo que ahora mismo todos estos sesgos que estás diciendo son los sesgos que tenemos, que si en algún momento el modelo se universaliza más, ¿no? Como igual en Uruguay, y que ya se puede acceder a más gente y podemos hacer seguimientos a más largo plazo, entonces sí que podremos ver si hay un impacto en salud. Ahora, a un año vista de entrar, yo estoy un poco de acuerdo contigo, no sabemos si eso es un impacto de porque entro en un sitio nuevo y tengo toda la ilusión y encima lo he construido yo, porque ahí los beneficios de la vivienda cooperativa, que pueden ser esa cesión a largo plazo, esa cuota más baja comparada con el mercado, ¿no? El poder hacer otras cosas, todo el apoyo social, en un año no lo ves. Entonces, claro, yo creo que necesitaremos como más recorrido para ver si realmente el habitatge cooperatiu tiene un impacto en la salud y que el modelo se universalice, porque si no vamos a tener siempre ese sesgo de selección que tú estás diciendo. Sí, y de hecho nosotros ahora estamos con estos primeros análisis que estamos haciendo, lo que hemos visto es que el tipo de población que estamos analizando y que bueno, un poco en línea lo que ya se veía, ¿no? que es población de alto nivel socioeconómico, que generalmente tienen mejor salud. Entonces, claro, una de las explicaciones por las cuales no vemos resultados en un impacto en salud es que parten de un estado de salud ya muy bueno. Entonces, como mejorar esto, claro, cuando realmente el modelo se consiga universalizar y puedas llegar a poblaciones más desfavorecidas, pues a lo mejor ahí sí que podrás ver como un cambio en salud, ¿no? A la que puedan tener como esta seguridad económica, tal, pues claro, el impacto en estas poblaciones será mucho más que no cuando partes de una población de nivel socioeconómico muy alto. Entonces... ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Es que yo creo que a mí no me gusta oír que es de alto nivel socioeconómico porque no lo es. Otra cosa es que no es gente que esté en emergencia habitacional o gente que esté en la pobreza, pero no es alto nivel socioeconómico. La mayoría de estos proyectos, la gente que accede es la que está en la renta mínima. No, lo digo porque es que a veces perdemos el norte también, ¿eh? Y podemos ir. Yo lo he dicho muchas veces, nos acabamos peleando entre pobres al final, porque es verdad, no puede ser el mensaje, yo creo, de decir que la vivienda cooperativa es de ricos. En este caso no lo es. No, bueno, yo creo que Ana se refería más a que, a que son de nivel socioeducativo alto, porque es cierto que en algunos casos, en muchos de los proyectos, hay una parte que es de vivienda de protección oficial, pero son personas que no llegan a ese mínimo de vivienda de protección oficial, pero igual son médicas, arquitectas, no sé qué, y no llegan porque están con jornada reducida. Sí, o sea, la clase, sí, a lo mejor no me he expresado bien. O sea, que es distinto. La clase social ocupacional, no, o sea, la clase, si mirábamos, ¿no? Que ahora estábamos mirando clase social, la mayoría eran de clase social alta. Pero es que depende cómo miras la clase social. No, la ocupacional, si claro. La clase social es sencillamente la ocupación, de acuerdo, hay un sesgo muy claro de nivel sociocultural, pero no económico. Yo creo que es importante. Sí, eso es cierto. A nivel económico no, pero igualmente es gente que sí que tiene una red detrás que les puede apoyar. Porque esos 30.000 euros o 28.000 que has de dar de entrada, no todo el mundo llega, y de hecho muchas de las personas que se caen de los proyectos, que esto sí que lo hemos visto, son personas con un nivel socioeconómico más bajo o que no tienen esa red de protección detrás, ¿no? De los familiares o tal. Entonces es cierto, no es un proyecto de ricos ahora, pero bueno, lo que nos decían sí que es un proyecto, bueno, igual la clase media no existe, ¿no? Pero de estas personas que tenemos estudios, que llegamos justitas al fin del mes, pero que no somos los pobres de solemnidad, ¿no? Pero sí que tenemos cierta seguridad económica para podernos meter aquí. Pero también, al ser un proyecto asambleario, te exige una exigencia de tiempo y de participación y de involucración que si estás en modo sobrevivencia no puedes dedicar. Entonces es cierto, no es de ricos, pero sí que es de gente con un cierto nivel sociocultural ahora mismo y con una seguridad económica detrás. Pero no es de ricos, es verdad. Bueno, yo creo que podemos ir a comer. Sí. Però no digueu que és de rics, sisplau, ara ens fa mal. Bueno, no, socioeconòmic, clar, perquè va per no... Ens fa mal, perquè al final, sempre que és una cosa solo para una partida.